Lau afionga ko wana. Apele mamalu le, awala ulia. O aso fapene. E toe mana tu natu ia. Pe fa fea. O le tātou o mai aso nei. Wai foi. Nā sāle ngasu. Wai foi sa la tau tam fai e. Ta tala le fua lavlafe. O le whainga tā. Sai ai. Na pūle pārangi. E whai vlave. O toa o tātou tua. O tā oto mai te sā. E o malala so. Leo e sapi ai. Ma o fia e foi. E le ngata fona. Temi le lata. Alon whanau o Samoa. Ia o whai rangi wholonga. Ono lea. Ina ia ta ola sa loto. Maua lo soi fua. Maua langi mala fiona. Whapea te ngata tutuila muno. Ai le whai on matou whangaluina. Manatua ua se fulu ma le lima nei tau sanga. Po suma le ono. Tulai mai tau whata tau tō ia tau ese. Ile i o mai a leone whawhewhia. Si la fia leia al mamalo le atunu. Ia leo whai langi. A se alo e whaasino le whionga le whaatui ma le malo le whale. Ia leo mata o mai. Ia le ui ana lofo ia mai i pulasi. A o le matua ia tongi ola. O tama ano nuu nei. Ia au lua whatua fōi. Ia unau tō fia ia. Manatu lea. E lem whain whangaluinga tu ao ta oto te sa. Lem whain whangaluinga. Ngā ruanga fōi ia le whionga le malo le whale. Santai ta ia nei a whionga petai. Lewa tu lai mai. Le whionga le whatua le motu. Ia o mātou mom onga. Alofa. Ia whai vai o le malo le whale. Sa aia ngā le malo. Ngā nu. Ma se alo le nu. Ui ia whapeo tele o alo o whanau o tutuila manua wa whaina maso i fuai te whaotawa. Le mwhaina whangaro ina le. Sunga ia Raymond Sasa. Amperosa se vai tasi. Ma se halo tu tele mwhai vai. Le ana uma mai lon so i fua. I te whaotawa. E le mwhaina ngalo le so. Melanda. Usi lo tau whafonga. Nafu. Apa yo iai se le fai o le nuu mai le fio anga i fale la tai pa mole fa sot mai mai le tato fale ie. Fire.
fola. Ko kiki a umo mako pesi. Kiki lava. Ya. Alama to pesi atu laso nei. Lem faina ngalo nei. Nutula banua po a mix habo. Ta fea ngai ngalen saudia. A to a foi pewol was. A ngau ko sa fai mai. Ko sisila mai mak kilo. A waira. Ya. Fe ngai ngang kau so. Ka konkusia. Ka ko fon segia. Usi fa foka. Uusilla. Ja, nā laua, ta oto tātou whāwai ma Amerika. O nā tātou mea rāwhai. Mo boli whaftai.
Boli whaftai Amerika. Le ngata la atu mauwhenga. Aro saur kupele sa wem kaukia. Yo, ya le ngaka whoringa. Sei, ko banga ku wharka ko malo. Eia la lo kamikiri onge le ngofu whai vale o malo ma Amerika. Eia sko inga ngale ngai Washington. Eu se va fora. Ya. Ora kako whaafikari ya Amerika. Ya mamori koe mako karsanga na. Amerika Samoa. Ya pa maria sori ai o koe whaia paroka. Koe ku eni alu masai. Ai, wa umon mako pese. Wa mai mo ya mako pese. Ai makere yo. Ya. Abaku se mako whaafikari o whionga ko vansiri. Sa pe foi le whionga luktene ko vana. Ya, mal whaafitai foi alu whartua. Ile sosangi malosi fautua ngalwanga ol memoni le ai ma se faitio o mai meleoni pe antal not se fulu male lima le ono neo tausanga o matou falo longo ele tu foi se fainga malo se fa sea ya pues fa le hanga foi se tu lo al tausanga le ono le la vatu pes fa malo fa taila o fengo ko vansili a pe foi le fengo le tene ko vana mal fainga malo matou tele toe tustusia me ua vai ai alo sila le tua fa malo fa tainga luanga amli Samoa da sanga leone averta o so soni fainga malo ona manuia ele o meuma ai fa mo moia ile tua
ia ulua loto toa aua lua te fefi whaftai at foi komiti whafoi o tato whainga malo wa wala aulia leone ne tau sanga a tau sanga foi ma ko koi fia mai tau sanga le la sa usi whafoa
Malo. Ole fai un leo le maku tomo fainga. Ai se fu upu po se la fo la u ya va ke lo ko fingar o ngi fa vai ko ile ipu se fo ngi o ke ngi yo la fai la makko lunga le la sa ku le feo ya fo pu ya nga e ngi ye fa o mai makko fo ngi jas ko so nga ku ngai a mo la makko ko lunga ku mai a se si di mamingo ke se kam fa ya ko me ngi ta makko fo mo muri ya nga mako anga ele sifu ala mako lunga afiang foi pu kala ng sibe ilong ayunga di maskala Yung voi le fam siu sili ya pi fingo wala o fa ma va ga ma fingo le I fam singo lo ku lo fingo ku lo ma ku lo ai kalmai au lo fingo ma lo fa kuwa ya ka ko volungo le la fa ya o le onge uma o mai kap ko lu ngai awangi so la se le onge wa mo uma e o for ka ko kumalo fai pule kumalo le ka uma ya ma ngu a fo wa me kas fia mai ka ko lu ngai so se le onge la O alo atu le fio angai leo nei le sau no ngai le fio ngai ato fo pu mo tau lu ngai no pa mo moe ua alo fa mai le sungai ato fa sau mo le fa le tua mo le ainga lua se lauta la mo le ka penanga leone tunga ya mua sau le a tama savari se lauta la to fa ya se ui mo le tausi se lauta la le fionga le li fai pule o to loa le tuli ma le fale tua se lauta la o le sunga ya Malaysia ma Florence Saulo e lua se lauta la ya o le sunga fo ya fai me lei ma Alex mai le fionga ya ua ya ono le fale tua o le fionga ya tuitele e lua se lauta la ya lo lofa no pengakangi mana upo ya ba ya upo ya
This concludes our dancing activities for the Flag Day. Hello po mai boy le piong le piong ya. No le sa bueno le piong ya con lai kala. Ole piong le con kelai ke le wale lu se lai kala. Ole piong ya mau menjoko. Lai kala. Saya lupa. Ada pion komen sini malah siapa lima selai kala mau leoni. Tapi nak boleh ada pion bicara komana malah berdua lima selai kala. Oleh pion ile Alison Joa, pion ya sama sini malah berdua selai kala. Oleh semua yang ada berdua selai kala. Motor sini. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
Voice of the Sea, learning from experts across the ocean. Welcome to Voice of the Sea. In this episode, we journey to the world-famous Jellyfish Lake of Palau. This amazing natural wonder holds many mysteries to science and is a tourist attraction, drawing people from around the world. Palau is a remote group of Pacific islands, home to many natural wonders like Jellyfish Lake that are found nowhere else on Earth. I'll meet the people who study Jellyfish Lake and its unique inhabitants. Gerda Ucharm from the Coral Reef Research Foundation will be my guide, sharing the tools she uses to study the lake. And research veteran Pat Cullen will explain the lake's significance. Although we call them jellyfish, jellies are not actually related to fish. In fact, they're more closely related to corals. One of your main focus is the famous Palauan Jellyfish Lake. Yes. Well, actually, the Jellyfish Lake is only one of about 50 marine lakes in Palau. Now, marine lakes are really nothing more than bodies of salt water which are surrounded by land. Instead of being fresh water, they're salt water. That's because the rock islands, they're limestone, they're ancient coral reefs that have been uplifted. They're very porous. They have cracks, crevices, caves, all riddled through them, so that any basin, when sea level was lower, and sea level was about 400 feet lower than it is today, only 20,000 years ago. So as sea level rose after the last glaciation, as the glaciers melted, water intruded, the sea rose, water intruded back into the lakes, and it was salt water because it comes from the lagoon and the surrounding ocean. And so the lakes are salt water. They are connected by a series of underground crevices with the lagoon and ocean. So they actually go up and down with the tide, but not as much. It's like a damping effect or a filtering effect between the lagoon and the lake, so that the tide, it can't squeeze through the rocks fast enough to keep pace with the lagoon. So it lags, and it's not as high a tidal amplitude, tidal range. But they are salt water. And over the years, as they formed and even in recent times, organisms got into the lakes somehow, either as larval forms coming in through the cracks with the salt water, other ways they could have gotten in there. So each of these 50 lakes is actually a little experiment in evolution. You have, a certain number of species introduced. You have a unique environment within that lake in terms of the size, the depth, the weather effects, the rainfall and such around it, so that some things take off and really bloom in these lakes. Other things may have gotten in there and just died out. So what we see today is a very interesting assortment of flora and fauna in each of the lakes, and each lake is different. Each one is actually unique. How many of the lakes have you been to personally? Personally, well, I don't spend all my time doing that. There are other people. My wife, Lori, Gerda Uarm, who is going to be interviewed, and Mike Dawson, who's at UC Merced, University of California, Merced. His wife, Laura Martin, and a number of other people have worked really extensively in the lakes here in Palau. There's also similar lakes in Indonesia on the western end of New Guinea, what they call Raja Ampat area. That's the province of Indonesia. And it's a similar limestone area, and so they have lakes there also. So they've focused on here in Palau, Raja Ampat, and a few other areas. And you guys look at comparisons between the marine lakes in Indonesia and Yes. those in Palau? Yeah, they look similar. You look at a lake here, and it's a basin surrounded by dense forest and such. But the Indonesian lakes are not as deep. One of the basic
reasons why people are interested in this. Decades ago, there was a group of biologists working on what they called island biogeographic theory. And that is that, if you have terrestrial islands of land and an ocean of water, okay, what gets to those islands? How are they related between one another? And there were a lot of general principles developed, things like the further an island is from another island, the fewer species it has. The bigger it is, the more species it has. So you have all these different things going on. Well, this project is basically turning that around and saying, okay, these marine lakes are actually islands of water in a sea of land. And do the same principles apply to the island biogeography of marine lakes versus island biogeography of islands? And it turns out that in the basics, they are very, very similar. This is the work that Mike Dawson and his colleagues have been focusing on. So I can't give you all the details. A lot of it's unpublished yet, but basically the same principles are working. The bigger the lake, the more species. The older it is, the more species, things like that. So the same general principles are acting. Very good. The idea of the islands or the lakes themselves being a stepping stone where organisms might go from one lake to another, is that something that you know? Not really. Unfortunately, there aren't really like a series of stepping stone lakes. You look at, like, this is a southern island here in Palau, and the lakes are, pretty much equidistant from the lagoon. This is the lagoon, so that it's less likely that you'll have things moving from one lake to another. So we don't really have enough examples to come up with a lot of information on that sort of thing. But there are a lot of different sizes, different depths, that sort of business. And then this would be a picture of one of the jellyfish in Jellyfish Lake being eaten by its predator, the Medusavora. Is that what it's called? Yeah, this is a sea anemone called Antacmea medusavora, or medusa eater. And it's always interesting, people think, oh, scientific names are just a bunch of hoo-ha that some guy who thinks up. But actually a good scientific name is actually descriptive. And of course this is a tremendous example because it means medusa eater. So when this was described, it was a very good, very descriptive scientific name. I was excited to jump on board with Gerda for the journey to Jellyfish Lake. Getting to Jellyfish Lake from the city of Koror takes almost an hour, but it is a beautiful boat ride through the Rock Islands. Palau's Rock Islands are made of ancient coral reef limestone that was pushed out of the water by volcanic activity. Over time, the base of the islands have eroded to give unique shapes to the islands. There are over 250 rock islands in Palau. Most of them are uninhabited by humans, but the islands and the surrounding reefs harbor an abundance of marine life that feeds Palau's residents, attracts tourists, and provides habitat for endangered species. When we got to the rock island with the Jellyfish Lake, we trekked the research gear about a quarter mile over the limestone island to the lake itself. Marine lakes are small bodies of seawater entirely surrounded by land. The land is made of porous limestone, which was formed by ancient coral reefs, and the marine lakes all have some connection to the ocean through the limestone. As a result, the lakes rise and fall with the ocean tides. Each lake has its own story, determined by the lake's degree of isolation from the ocean and its isolation from other lakes. Palau has 57 marine lakes, and many of them have jellyfish, but only a few have persistent jellyfish populations. 5 of the marine lakes have distinct subspecies of jellyfish unique to their lake. One of these lakes is Jellyfish Lake, whose jellyfish is endemic to the lake and found nowhere else in the world. Jellyfish Lake is currently the only marine lake in Palau open to visitors. The jellies in the lake were amazingly beautiful and soft. Swimming with them really felt like being in space. I saw jellies of all sizes floating by, from tiny jellies smaller than a dime to jellies as big as a dinner plate. Everywhere I looked, there were jellies pulsing peacefully in the calm waters, orange and milky against the green of the lake. I really felt like an explorer in a different world.
I was really excited to learn about Jellyfish Lake from Gerda Ucharm. Gerda is a talented young Palauan researcher who loves science and has a promising career, having already studied for many years in Hawaii and in Palau. She recently co-authored a guide to the marine lakes in Palau. I was very interested in what she had to say, coming from both a science and a Palauan perspective. Ali, Gerda, thank you so much for letting me come and look at the work that you're doing here at the Coral Reef Research Foundation. I understand that you study the famous jellyfish lakes. So what is so special about the jellyfish lake then? It's totally a different habitat. There's so much that it's, for a small space like that, it holds so much, it has so much biodiversity compared to the outside. The jellyfish in the lake is only found in that lake, not in the other lakes or nor the outside. How did that one jellyfish come to live only in that lake? So when the water rises, when the sea level changed, all the organisms from the outside, they had access to, slowly they accessed the lake through the tunnels, and then when it reached its maximum depth, the lake, then they were just trapped in there. So they can't go out, because the jellies tend to avoid the edges of the lake because there's a predator on the side of the lake, and then the tunnels, of course, are on the side of the lake. They can't get into the tunnels, and they also need sunlight to to coordinate themselves. So they can't, in the dark, they're like totally lost without the light. So that's how they got into the lake. So the jellies, I've heard they actually migrate back and forth along the lake with the sun? Yeah. So they start there, they on the west side, and then they move to the east side during the day, and then they follow the sun back to the west during the night. Do you know how they do that? Like, how do they follow the sun? Well, the jellyfish have zooxanthellae that needs to be photosynthesized for energy, and of course the jelly depends on them for energy. So in order to get their energy, they have to lead the zooxanthellae through the light so they can continue their photosynthesis. Yeah. Can you explain to me what a zooxanthellae is? A zooxanthellae is the small living algae that lives in the jellyfish that gives it a golden color. Yeah. And the zooxanthellae is able to photosynthesize, to take energy from the sun and convert it into food. Yeah. After hearing about the biology of jellies, I got a chance to check out the research gear. I'm always interested in the tools of the trade, so I asked Gerda to show me the equipment she uses for studying Jellyfish Lake. So what we have here is, we call it the DS5. It records temperature, salinity, conductivity, pH, and oxygen. That's just a bigger version of this. It has more sensor than this one. It also records PAR, so the lighting, amount of light that the animals use for photosynthesis. Can you show me how you would deploy this in the field? So it'll go like this. And this is the fill cup. It has so much weight on the bottom, so we'll just pull it down. And that's the cable. And this is the handheld where you see all the readings. It comes up on that screen. So you connect this to this, and then you just lower it down to the water. So you would go out on a boat to use this? Yeah, we bring it to the lake with us all the time. So you lower that into the lake, and then this long cable would be attached to this, and then the other end is attached to that. We also have a downline like this that's clipped to the end of this because it's really heavy and the connectors are not really good, so it's not good enough to hold the weight of the instrument. So we're always worried that we'll lose the instrument if we don't use an extra line on it. And does the line also help you to know how deep you've gone, or do you know that by the instrument itself? We know it by the instrument. We have markings on the line, but it's not as accurate as the instrument. Oh, I see. So this would be like 3 meters. Yeah. I see some other things here. What is this? This is called a Nansen bottle. A Nansen bottle? Yeah. So we use this to capture water from the chemocline, where you see
where you see the pink layer. So that produces hydrogen sulfide in the lake. I think we maybe need to talk a little bit about what a chemocline is. So at the surface at the lake, you get like 7.0 pH, and then when you... Which is a pretty neutral pH, Yeah. 7. And then when you move down the water column, it lowers to about, it goes down to about 6. And then at 14 meters, it just jumped to like 8.20. That's what you call a chemocline. So the pH is actually getting more basic at the bottom of the lake. It gets toxic. And why is that? Do you know? So there's that bacteria, that pink bacteria that I was talking about earlier. It produces hydrogen sulfide, and then it traps the light so it doesn't go underneath the plate. And there's not that much mixing there, so there's no organism below there that produces oxygen. So there's no oxygen. There's nothing there that can help the water. Would it actually be dangerous for a person to swim down to the bottom? Yeah, actually, people who've gone there, they got rushed from the pH. So I think the last people who did that were the U.S. Navy, and then they had this like I don't know, aluminum metal suit that they had, and then they dove down to the bottom. Let's take a look at some of the other things that you have here. Explain to me what this black and white disc does. This is a Secchi disc, and then we use it to check the visibility of water. So you lower it down into the lake, and when you can no longer see it, then you pull it up, and as you're pulling it up, you're counting the marks on your line. And then so on Emilio's line, it's every feet, I think. So when he pulls it up, he counts all the marks, and then he divides it by 2, then we get it by meters. So you lower it down, and when you can no longer see it, then you know that that's the depth of your visibility. Yeah. And I think a Secchi disc is one of those neat tools that has been used in science for a very, very long time. Yeah. So it's easy to compare your studies in the lake with studies all over the world in terms of visibility. It's one of those standard pieces of science equipment. Yeah? The University of Hawaii Sea Grant College Program, Research, Education, and Outreach. Serving the community, from elementary to graduate students. Hawaii Sea Grant. Welcome back to Voice of the Sea. Now this is what we used to catch jellies for counting. Oh. So this is like 1/2 meter net in diameter. Why is it open on the end here? So you can release the jellies and put them in the bin and then just measure them. Yeah, so before you drop it, we tie it. Oh, so I see. And then you drop it to 15 meters or past the chemocline, and then you pull it up and count the jellies. And would you then compare the counts from one collection day to another collection day? Yeah, and we also compare it with the temperature, because the number of jellies varies with the temperature. So with higher temperature, you tend to get less jellies, because the polyps cannot strobulate with higher temperature. So what they do is they just sit there, wait for the temperature to get normal, then they start releasing all these tiny jellies. So by taking a sample at the 15 points that you have in your lake, you're able to get an estimate of the total number of jellies in the whole lake. Mm-hmm. And then we do that 3 times. We do 3 runs for all stations. So you get to visit each station 3 times. How long does it take you to do those samples? Usually the whole day. Because in between each station, we take a break, like about 45 minutes to an hour, just to give the jellies sometimes to move toward the west, so they can be scattered. Then you can do your samples. How many jellies are in the lake about?
So last month when we sampled, we had about 5.1 million of jellyfish. Maybe you should tell me a little bit about the life cycle of the jelly so I can understand the polyp stage and how it makes the jellyfish or the jelly that we see swimming around. So there are 2 stages of jellyfish, like their life stage. So there's a medusa, this free swimming adult, and then there's a polyp that sits on the bottom and wait for the time for it to metamorphose, and then it turns into tiny ephyra, then floats away. So the fertilized larvae of the female jelly, when it pops off from the female jelly, it settles on the bottom and then turns into a polyp, just like the corals. But then in time, it'll turn into a small ephyra, and when it's ready, it will just pop off and then start swimming, and then grows into another medusa. So you have an actual weather station out in Jellyfish Lake? Yeah. And what is the purpose of the station? The purpose of the station is just to help us to better understand how the weather help to mix the lake. So if you get a lot of rain and then high salinity, then you know you had so much wind to mix it, so the salinity is normal. What kinds of measurements does the weather station take? Rain, wind speed, direction, and then light. Also, Jellyfish Lake is very important as a tourist attraction here in Palau. Do the numbers of people visiting the lake pose any problem for the jellies or the environment itself? We're worried about sunscreen because everybody uses sunscreen, but we don't have any evidence of that because we don't have funding to do a sunscreen test on the lake. Exploring Our Fluid Earth is a dynamic curriculum developed by the University of Hawaii's Curriculum Research and Development Group, teaching ocean science concepts through the disciplines of physics, chemistry, biology, and ecology. Exploring Our Fluid Earth is now available freely online. Find out more at exploringourfluidearth.org. The Curriculum Research and Development Group in the College of Education at the University of Hawaii at Manoa. CRDG has been providing quality educational programs and services for over 40 years, serving students, teachers, parents, educators, and experts around the world and here in Hawaii. The Curriculum Research and Development Group, improving schools, improving education. CRDG. Healthy oceans are critical to our cultural, economic, and environmental sustainability in Hawaii. The ocean serves as a source of water, food, medicine, jobs, transportation, recreation, and energy. It controls climate and weather. Kosi Island Earth aims to share this ocean awareness by partnering with local scientists and educators to engage communities and schools in active science learning for an ocean-literate population. Kosi Island Earth is working to establish new avenues for connecting research scientists with educators and communities. Kosi Island Earth is enhancing the science and ocean literacy of our island residents and visitors. Kosi Island Earth is connecting scientific research, traditional knowledge, and ocean policy. Kosi Island Earth, bringing together university, government, research, and community partners to improve science education and ocean stewardship in Hawaii. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Blunt's Point was actually an interesting historical site that my son and his close friends introduced me to. One day they had learnt about Blunt's Point at school and wanted to go for a hike up the hill to Blunt's Point. So one afternoon in the weekend, we actually went for a hike up and checked out the guns up there. Quite amazing sight. These things are huge. It's actually Matautu Ridge. I think the Palangis call it Blunt's Point because it's kind of blunted on top. But the Samoan name for the place is Matautu Ridge. Okay, we're at the Blunt's Point Naval Guns. It's a World War II site. It's on Matautu Ridge, and the Samoan name of the point is Tulu Tulu Point, and it's in American Samoa. It's just above the Pago Pago Harbor. The guns were placed here in order to protect Pago Harbor from invasion during World War II. At that time, Pago Harbor was quite a strategic point, a point of refueling and stores for the soldiers that were in the area, protecting the Pacific Islands from the Japanese. American Samoa was the biggest storage depot. This is why this harbor was so valuable, because it was from here that they moved everything out to the rest of the Pacific, you know? What we learned was that the guns were originally from World War I, where they were on battleships. And they were brought to American Samoa just before Pearl Harbor, and they were installed here. These guns are unique in the sense that they were two of four sets of guns in American Samoa during World War II. They were the largest defensive guns on the island. I mean, at that point, we found out that they had these massive 6-inch shells that they would fire out of them out to sea at any potential threats from the Japanese Navy. They could project shells that were approximately 6 inches in diameter with a range of just over 9 miles. The guns were brought here by the Marines, and they were installed by the Marines and contractors as well as Samoans. They put them on this sled type thing, like a cable car on a sled, and pulled them up the mountain. The way they were brought up was on a skidway, because there was no road up here at the time. And so there was a skidway that was actually, they didn't have steel rails at the time, so they used a Samoan hardwood called ifilele. It's quite impressive when you look back at actually how they did it, a combination of American military and Samoan brute force got those things up the hill and got them positioned and got them in place to protect Pago Pago Harbor. With a diesel engine that pulled them up using cable. And one of the interesting things is recently the American Samoa Historic Preservation Office has had a survey done, and we've located the approximate location of where that skidway was. We found the concrete anchors for that held the steel cables, and we've even found one of the round pulleys that was left behind after the war. The guns were never used in anger. There was only one attack on American Samoa, and it was a submarine that surfaced on the other side of the island and shot shells over the island into Pago Harbor. And when the Americans conquered the Japanese, they found all the papers, and they what they found out that was after Guadalcanal to Solomon Islands, they were coming to Samoa next. And the Japanese commander must have known either that the guns were here or it was likely that there were large guns defending the harbor, and so he attacked from the other side of
the island. There was some potential threats in the area from the Japanese, and the Japanese did fire upon Pangopango Harbour, but they seemed to, I don't know if it was instinct or some type of information or knowledge that they had received, that Pangopango had 2 of these large weapons in place. I don't recall too much, but I remember some of the important events. When we were bombed, we were shelled from this side, from over there. I think, I'm trying to think of the boat. I think it was a submarine, Japanese submarine. We got shelled, and most of the shells fell right in out there. So the Japanese were lobbing shells from Whangasa into Whangatongo, and the only thing they hit was Shimasaki's store. The only Japanese living in American Samoa at the time, they hit Shimasaki's store. One of our Samoan guys picked up a live one, a live shell that did not explode in there. He picked it up and carried it around. Yeah, everybody was running. Walking right there. It was fun. The guy didn't know it was very dangerous. I was carrying it about this long. The only time the guns were fired was for practice. And I've talked to old Samoans who were alive at the time, and they told me that they were incredibly loud. Another thing that's interesting about this site is the American Samoa Historic Preservation Office recently conducted an archaeological survey mapping in all of the features, the guns, but also other features that were associated with the site. And what we found was that the people that were manning the guns, they lived up here. And so there's concrete steps that go up into the jungle on 2 separate ridges. So there's a ridge that's associated with the lower gun, and on that ridge there's concrete foundations that were the foundations for barracks and probably mess halls and offices. And then there's another set of similar structures on the upper ridge. So the upper gun, the men stayed up on the upper ridge in the buildings up there, and we've documented all of that. And then with the lower gun, the men stayed on the lower ridge. This hadn't been known before, and so we're going to be using that information to write a report and an article about it, so the public and history scholars have a better idea of how the guns were manned, and we're also going to send that information to the National Register of Historic Places and update the National Register nomination. The guns are currently being maintained by the National Park Service, so they have a crew that comes up here and cuts the grass and maintains the trail to the second gun. They're also help with vandalism issues. There is a small amount of vandalism going on. The upper gun got spray painted. The upper gun is also flooded, and I've been in contact with the National Park Superintendent, and they have some pumps, and there's plans in the works to pump out the lower gun and clean out the drains and see if that can be maintained. In the year 2000, during the centennial for the territory, a Boy Scout did his Eagle Scout project, and he cleaned up the lower gun and cleaned out the gun emplacement and painted the gun. He also put up a monument to hold the plaque that indicates that Blunt's Point is a National Historic Landmark. I was working for Governor Lutali when we went up there and it was filled with water and dead frogs, and so the Navy came down, Seabees, and they cleaned it out. And during the centennial, the Navy sent a brigade of, I'm not sure if that's the right term, but he sent the Seabees, or a construction battalion, to
do some volunteer work during the centennial, because American Samoa for 51 years was under Naval Administration control. The CB Construction Battalion put in access steps to the guns to make it easier for tourists and local visitors to get to the site. Blunt's Point is a fantastic historical site that should be visited by a lot more people than I believe visit it on an annual basis. You know, the guns stand in testament to the legacy of the veterans, both Samoan and from the United States, who helped defend these islands. And sort of almost feeling that aura around the guns that existed back in World War II, and just imagining how, you know, soldiers would have been stationed there and looking out the harbour mouth, and just waiting for any potential threat that could come along. So what the people that manned this gun faced were guns that could shoot shells that were 18 inches in diameter, and their range was about 25 miles. The gunners here couldn't respond because their range was only 9 miles. So they would have to wait out that shelling. Once those invasion forces got in range, then these guns could start firing. To man these guns took a tremendous amount of courage for those veterans. The significance of a historical site like that is huge. You know, we have to preserve it in the sense that from generation to generation, you must understand where the next generation came from for the existing generation to move forward and learn from other generations' mistakes, potentially. Well, you know, it's part of our history. It's part of our history. I think a lot of our younger generation don't appreciate what has happened in the past. You know, things like a world war are quite inconceivable in today's society, where you have wars in different areas, but it's not the whole world at war. And the guns, as you know, are listed in the U.S. National Register of Historic Places. It's protected. The site is an incredibly important site for American Samoan history. We hope that people will visit the site and enjoy the site, contemplate the legacy and the history that American Samoa and the United States have had together, and help to protect and preserve the site for future generations. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Lele vau maoa I talo whela upele Ola upele ua leiloa La ulu pe ua lele Lele vau maoa Talo whela upele Ola upele ua leiloa Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana
Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalolangi e te au maua I te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Hoe Samoa
takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Sorry.
heart would break if
call our own, but they seem to gain more importance when you're far away from home. Our people touch the same ocean, though our country is quite unique. So as we share our ocean, it's understanding we seek. We are the people of the Pacific, and we've come from far and wide to share and gain experience, working side by side. We are the people of the Pacific. It's our part of the world. So as we learn together, our flag will be unfurled. Though the world still changes daily, we must learn to plan ahead. Peace and understanding is the path that we must tread. The Pacific is more than an ocean. It's a beauty that's all on its own. A sparkling jewel on a planet. Touch it and you're touching home. We are the people of the Pacific, and we've come from far and wide to share and gain experience, working side by side. We are the people of the Pacific. It's our part of the world. So as we learn together, our flag will be unfurled. We are the people of the Pacific.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. O lo waifo nei le seungali I o whaiva manaia America Samoa. Ma ua ngalo atu I uluvao le fetu o le apai sa malamangi ai o tupua tausi. O lo ua tuu sau noa foi le malae, ai anga I mai le pongi sa I lona taua fiafi. Ua manawa nei le toa alii, ai maeva le na afa, ma ua tau le upenga. Vala awa tuia I turu inga o le lalolangi ma le atu lau uma. O mai ha se I o tātou ula afi ma whaafatai atu I le atua o malo. I lona anga le lei ma lona alofa. Ua e ma le manui ai whaiva ma whiau o le nei aso. Ia, whaatala whaatu swafa manumano o tātou le o Yesu. Nisi whai o mātou whailotu whaatas, maro ngā lua nei aso. Te māmatina mātua, nisi whai tātou whanau, ia vi le lei o tātou whairoi manuia, ni e fiafi le lofa maleanga lei o le atua. E fia mo se tau talanga I upo a tāvita, salamo se fulu ma le fitu, whai upo e whama le lima, tāvita tangata e māsangi le atua. Ia fia lava oi ia Yehova, ona fo ina le e ia te oi, me manao ia I lo lotu. Mai tāvita fia I le lii, Nanga e māsangi o ia I le atua. Mai lor whai upu le lima. Ia e tuna atu ia I le atua uala. Ma whātua tua ia te ia. O na whaia lava lea e ia. O le mea te manao iai. Mai upu le ino pe teru. Mo whai upu o mataupu suma whai upu mataupu e tōku. O whafonga le li o lo whaasanga I e a mio tonu. E li leo mai foi o na talinga I a la tau whaatonga. Longa winga. A e fia I a Yehova. I a lei lau ta talo mai o la inga le upo le li. So se taimi ke wala au ai o oi o le tangata a mio tonu o le atua. E tali mai le atua le taimi ke wala au ai. Tai mai tamao. Ta vita o Yehova o lo maualunga. O I olo papa o te sulu I le taimi o whaingata. Tangata o whai Yehova mona whatua tuanga. Ma meina langa tala e tele mea leanga I o tangata o le atua. Ai la vea ina o Yehova ai nā mea leanga uma. Samoa, au noa ma le atua I o tātou o langa. Tātou te polonga. Tātou te awhatia. Lua le Ioane mta upa I lima, whamaito ino Ioane. Wa tātou I loa, e le anga sale se tasi o e whanau mai le atua. Au le whanau mai le atua, whai malika la Ioane, e tausi o ia, e ia longa winga, e tausi o e le atua. E le tango fo I lo le anga ia te oi. E fiu le fili e kau mo whai e wha le anga oe, me le apostolo o Paulo, e sile le maa losi o le o I tatonu ia tea. Ngai lo le ali o le lalolangi le whea dualua I fafu. Nga ke tausia oi. Nga ke wha maaro lo inga oi. Nga ke wha o la inga lo wanganga. Mai tama o Jeremia, o le tangata e whatu o tua I tangata, whai mai ia maa leia tangata e whatu o tua I tangata. Whai tangata mauna whatu o tuanga. Wa le liu ese lona loto mai a Yehova. Samoa,
o le whātua tuanga o Samoa, na o le atua lava, e ala ia ke riso Yesu, e le ngata inga whaola inga lo wanganga, nga ke whawhia ina mo na whaoli ina oi, i mea uma tātou te wala auwhai mai e tali mai, i le tatalo al tangata whātua tangata ami o tonu. Ha muia le atua ni e fiafi le whainga malolonga, sa oto tātou moenga, anga leile li il nei e fiafi. No mātou tamai o le langi, e pa ia lo suafa. Ta whetai nei e fiafi o mātou whailotu whātasi mlo o tonu. Tai foi por kalama al TV wa mawai sa noa mātou te whailotu whātasi ai vi ia o ele atua. Ta talo manuel whainga malo, e iai lo file muito tonu o Samoa. Manuel whale mai mo na ofisa. Manuel ofisa o leo mo na tangata whainga aluenga. Ai mai se fo i tangata whainga aluenga le malo. Mai se o mātou ainga nuu malala whanga. Whamnuia o mātou tai le li. Manuel whainga malo nei vai tau o le tau sanga o mātou iai. Fo i atu ele vi inga. Se taimi mātou ta ote o mātou moenga. Afu i mātou i loa lofa tūnua mātou warwhai le aso atai au. Mātou fōlinga pe i atu. Oi ami o tonu, ami o lelei e wha maoni. Ia vi i ai o e tamane i māsa umalava se o whavavau. Whavavau lava. Amene ma amene. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Tatala loa ia ngaluenga o whale aonga, ma amatalia se tasi o ngaluenga i le aonga tulanga mōmua i laulii. Whaaulu se pili e tuina le fono le malosianga, e whaatula i ese ai te whaatonu mai tofinga. Whaaluina se pili e tauwhia ai le liliuina o se whanua whaitele, e avea ma whanua o se tangata tuatasi. O te whātalo whātu i se whapoponga o tala lau KVZK TV mo le nei afiafi. O le tui awa onga, a alo ma whanau le atunuu o loo wha mua i na lava e le whainga malo o alemanu mala apui. O le tūlanga lea na whātaunu i nai, le suatia ina o le ele i le aonga tūlanga mua i laulii. Mo le whausia ina o se whale ta alo fau, ai maise le tatala ina o se whale aonga fau, whonga whale lua. Lea ua mai a lona whausia ina. I le taimi o le sauninga i le aso anafi na waai ai le whonga fia o le fionga le kovansili. Ai mei se sui o le afioanga ma le au whaingaluenga a le aonga i laulii. Ina ua mawhai o na whaataunu ina nei polo keti a le whainga malo. Na saunua fo i le fionga le kovansili i a le manu palipoisi a le ngā maunga. E tūsai ma le tāua o nei polo keti mo alo ma whanau. E se fo i le nei tai au le ngona ma le nofo atu. O a tātou whaatino se ngā duenga. Iana toi tō manatu lea i lona amatanga. O e pe i le i whaingo fie tā penanga. O e le o ni whanua o le malo. Te la ngona fo i sa whapena fetu fa i fatala noa mainga leo fa usiai le fa mo o le fainga malo mo le tunu a wa lava le tautuina alo le afioanga alo le tu malo a mese le tunu le ala wa taunu le fa mo se tasi vaenga o le wha moe leo taunu.
Awala na faisa o whaamtalanga whapea langa o te whia whaaftai. Whaaftai atu lea whioanga I lauli nei. Whaaftai atu I ainga o lea whioanga. Whaaftai atu lea au whainga luenga le lang sua. O apo lea lava le whaamoe moe o le whainga malo. Ale au noa ma le whaatanga ina. E ainga o lātou ele sa. Ia ele ai lava se metu. E whaftai atu I alauli. Lo tau nuhu. Le atu nuhu. Ia meise lo tau sila lofa. Ia lo ma whanau. Ele whaia mō I tātou. Ele whaia mō I maua ma lea whionga kovana lutena. Ao se tautua le atunu. Ia le lei ona fuafua, le soifua. O alo ma whanau mo se o lātou lumanai. Le ua mai a lea vaenga o le tātou whamoe moe. Le foi wa saunoa le sunga tohina I le neitai au. Ele o le fale o le anoa fale. Ia ton ave le nei fale. Ia lui tau ai le matanga luenga I whaia onga. Le awhioanga ia e mise. O I lātou uma o loo. Ia I le nei mata whaioi. Ia lui tau ai tātou ia whaamautu le lei. Le tā penanga o tau walo ma o tātou whanau. Wai po lea lava le manai o me whai, le lei o me whai. O le sini lava o le nei whaamoe moe. Manuia i o tau walo ma o tātou whanau. O le whaatonu le mtanga luenga o ngā luenga lautele I a whale o Sina Voit. O ia lea na saunoa e tusa ai ma le tala o le nei ngā luenga. O le ata sa tusia, e le ofisa tusiata me sini a whale na matanga luenga o ngā luenga lautele. Ai o le waainga, o le ngā luenga a o whaatino ina po o whausia ina. Ia sai lalo le waainga le konkarate PPG, o waaia le sunga ia Philip Went. CM, Construction Management, o ngā luenga. Na tu ina atu le ne wha moe le tau wonga, ma ua wha manuia ina ai le konkarate a 4 Aces, Construction. Ma o le lato ngā luenga mua lea I ngā luenga le malo. O le tau wonga lava ia, o le tau wonga I le tūlanga le whale sa iai mua. I le tau e valu se lau 5 sfufitu, afe valu se lau ono sfulu. O le ala watu lai mai, I le vai o le la le sa o, e se lau luas fulfa futu le umi, I le luas fulval futu le lautele. Ma o le fongafa le mua, lalo, first floor, ia o nalo ia ia potua o ngai wha. O lo o awhiai le K5, potua o ngai room 1, o le sped, wha apea ma le ECE. A o lona fongafa le lua po le second floor I le umi lava leo le la, le vai lava leo le la le umi, ia e wha potua onga. O le o wha popola le I le tu lea I luma le vai pupu o le la. Ia e tolu sful valu futu lona umi, le lua sful valu futu le lautele. O le first floor po le fonga fale mua I lalo ia o fale ta ele se I tulou mo le whanau ta maitai ma lii. Ia a le fonga fale lua po o le second floor po le fonga fale lunga ia na ia le potua o ngai. Tasi ilona winga atu whatasi wa ia potua o ngai e fitu e alfia le K5 potua o nga mo le ECE classroom potua o nga le sped e iwa potua onga, whaopopo ai ma whareta ele se tulou mo le whanau.
Lea lawa iai le tātou ngā luenga i le mae ai tūlanga uma lava ma ngā luenga whaopopo i le tasi tesi ma le fitu miliona. O iai nei se pili whaofi e mauai e le fono whaitula fono le malosi e fo i ai so o se a mio le pulea i le whaonga se o le pule po o se whaasalanga whaasoli tula fono a whaatonsili o mtanga luenga o le whaamalosi tula fono e ala i se ngaioinga a le fono e whaatula i ese ai mai lona tofinga. O le tula fono e peona whauluina e le fono whai tula fono e tu ina le malosianga le fono la tau te ilo ai mata upu whaapeni whaafita au li o ngā luenga matiu te o se tasi o whaatonu sili i lea lava pili pe a pāsia ma whaatula fono ina o le ama whai ei o na tuina le fono le malosianga e avesi ai se tasi o whaatonu sili o tō fia mai o na tiu te ilunga o ni whaamaonianga o se toli tula fono ma le whaatinoina ma le whaamaoni o na tiu te o se tasi o whaupunga o lea pili e whaupopo le tula fono lo iai nei. Maenga tasi tesi ma le wha, tesi o tasi lua e whaapea. A whaia whaatuai o na whaia le a fionga re kovana sili se fuafuanga o le a whaia i le fono whai tula fono i lona malo sianga wha le tula fono se fuafuanga i se tasi o whaatunu sili o matanga luenga a le malo. Nunu yasu le lei mai laun KVZK News. E nisi o tala, o lea ua wholasia i lumo se nate se talusanga e whaasa ai le whaalili uino whanua whaitele i whanua e pūlea e le tangata tuatasi. O le vai aso fou lea ua whaatulanga e whaia i se ilo i longa e whaatatau i le nei mata upu. O se tasi o autu o le nei pili na ia puipuia mai whanua whaitele mai le pūlea ina e se tangata tuatasi i ne awala whaasoli tula fono i le ngata i lea a o le puipuinga o lau ele o Samoa. O tū maanga Samoa e ngā lue whaatasi le ainga mole le lei ma le saunga le mū o ala tau mea tō sino. O le fausanga fōi o ainga Samoa whaapea nuu mawhioanga e whawhau whaatasi e whalangolango mai ma whawhasohai. O le tū maanga na sawai mai eile atu nuu i senaturia tele ma o lo laula pēr le taimi nei. O le soifua whalangolango mai e mawhai na whaamalosia ma whaolaula pēr e ala le nofo whaatasi ma ngaluea ina whaatasi le whanua whaitele ale ainga. E le ngata ilea, a o whawhangwa i pēle soifua tautua o tangata Samoa. O le aunga fo i lea o le tau mawhai ai, ina ia awane i o tele le pūlenga, po le aia ale malo o tele, e atangia mai i le malilienga sa sainia, i le vao i le United States ma Amerika Samoa. O le aloa ia lea i le malo o tele a ia tatau o tangata Samoa ma ona whanua. O lo o whaape mai, e whaaloalongia ma puipuia le malo tele, a iau tangata uma e alala i tutuila i o la tau whanua ma isi mea tō tino, o le tiute leo le malo Amerika Samoa, o le puipuia lea o na tangata ma o la tau waia, ina ne imeane ave esia e ala le ave esia o na whanua whaitele, a e whaatau watu i se tangata tuatasi. Sa tūlai mai se mata upu i te tono le komiti sue ale se nate, o na onise tau mawhai e whaamaina se tonga vau ele i asa mua, ma tau mawhai ai e restala whapena, ina ia avea mawhanua pūlea tuatasi. O le nei pili e whaasa ai le liu whanua whaitele whale ainga, e whai mawhanua e umia e tangata e tuatasi. E le ngata i lea, o le nei pili le a whaasa ai so o se tangata, po se vaenga la tau te whaamamaina se whanua, i le i whaato aina, se tonga vau se tulou ele i asa mua, po se ele lava fo i le tonga vau, ele i resitalaina, o ia whanua e whai mo la tau lava mea tau tino. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O lea ua whalawilo mai le vaenga o le Astika, ma le Oceania Community Development Network, se avanua fou e avea ma vaenga o le Porokalama a le CLD Teams, lea o loo whaatupeina e le mtanga luenga o Aonga a le United States ma whaatautaia e le Universite o Hawaii Manoa, o lea whaamoemoe o lea mauai fo'i se mālamalamaanga whaopopo e maise o le maueina o Skolasipi. O le whainga paanga a le Astika ma le Oceania, ua matua whaalau teleina ai le o atu o poloketi CLD Teams, le e whaatatau i le whaamalusi o le culturally and linguistically diverse ma le twice exceptional mo tamaitia onga, e iei o lata wanga waa i matata ese po le STEAM.
O loo wha moe whaailoa malango tamaiti a onga Maurelunga. Italenia mai Samoa, o le Pasifika ma Filipino, e au fiai ma ila ato iei ngase whaapitoa, i le whaonga aina o mea tutia whaaleanga nuu ma whaamae malosi. O le poloketi ua wha moe whaanga solo le masino Iulai lua whelua lima, e au fiai le tusa ma le sfulvalu vasenga e whai ele asto nai, i le tausanga whaalea o onga. Ma e valu i tūlai asia tuai no fuanga ma avanoa, e whaalia i ngā luenga ma le whaasfulu i tūla i le tau mawhanawhana. O no fuanga ese ale STEM e pe o le Astacar Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources ma isi no fuanga o le amawai au onga ma le malama whaupopo. O le polokalame e au fiai foi a inga ma semina e mauti noa ai le langolango sua o lea wha moe. O le a whaia o onga e whaalile ai se whaalaputuputonga i langolango ina le tuputupua e ma le manui o le tamaititi a onga. I le ngata i lea, o le polokalame e o foina atu e au noa ma se tau. O le a maua e tamaiti a onga le avanoa e mawai le poto maasani e tā ua e ala i le ngā lulu e whaatasi ma tupulanga ma whautua whaapisinisi. Na ta ua fo i le whaatunsili le Astacar, le tā ua o le nei wha moe ma le whainga pāanga, ma le nei fo i whaala potopotonga a le Oceania, a wale tu ina atu o awa onga mo le whanau a le atunuu. Nuni aso le lei mai lau KVZK News. I tato tala mai apia, ua tu ina mai e le whaamsinonga maulunga se whaasalanga whaalpui e se fulu walu maasina mo se matai sa le longa mai e whelua e se taamale lau pasese ina ua whaamaunia sa ia avela na pasese i se nofuanga tu ufua mai e tau mawhai e whaatino ni amionga matanga i se tina e tolus fulu iwa tausanga nunu yaso lei lava taila ye mo le antilenga. Ua whaatonu ina fo i le whaamasinonga le tuina atu le sua fo mata mua Yeremia Yosefa i le restara aloa ia i se lisi o e ua whaamaonia soli ngātu la fono tau whiusua inga po o Sexual Offenders Register a wale saunga le mu ma le puipuinga o nisi e ono toia awhiai. O le nei ave taxi o se matai mai le awhio anga o sali lolonga ai o lo o ia umia fo i se tofiti a kono i le kalesia. I whaamaumaungo le nei mata upu, sa tu ina mai e se whi au ta ua le awhionga le whaamasinusili, ia sa tiu si mativa perese, anga i atu ia li ima whaipule o salulonga. O le nei mata upu sa ta uai, na ami le awhio anga o salulonga le tina sa awhia. Sa la tausu e su eina ma whesilingia o ia, ai o le mai ai o la tausu e su enga, na tu ina mai e se tu si a li ima whaipule o le awhio anga, i luma o le whaamasinonga, e whaapea mai ai. I le whaamaonia tu ua inga le neti na wanga i atu le ofiso leo. I le fufonga ina o lana whaiunga sa sauno ai le awhionga le whaamasinusi le whaapea. O le ngai o inga na whaia li ima whaipule o salolonga. O se tūlanga wātangi ai le tango fia i la tau o le matawhai oi al whaamasinonga. Ai o whaamaumaunga leo o whaamaonia nei luma o le whaamasinonga. O mata mua Yeremia Yosefa, sa whea lua i lana ta avale lau pāsese la ititi. Sa ia pikina se tina e tolu sufuluiva tau sanga mai le taulanga o salulonga o se pāsese. Pe tai ele i anga i le ta avale no fuanga sa talo sianga ina i le pāsese, ai wanga i sa o lua i se no fuanga tufua. Sa whao ngai le nei matai salulonga ave taxi system ai nei fi se i tu low. E whaafifele tina ina i mawhai ai, ona ia whaatino se whainga ainga whaamalosi lana pāsese. Sa mawhai le tina ona sola ese mai lea no fuanga, mai ia ripoti ai loa le whaalawelawe le ofisa o leo i tua sivi. Na sa ili ai loa e leo mata mua Yeremia matao fiai o ia. O le ala lea sa sauno manino ai le whaamsino sili, e anga i ai se whiau moa li ima whaipule o le awhio anga. I la lātou tusi sa tu ina atu e whaapea, sa lātou so e sua ina le mata upu, mai le whaamaunia tu wa inga le neti na wa awhia. E lima tau sanga na amata mai ai le fua le whaamasinonga, peitai, na tu e sea nisi masina e tu sai mai a inga masani a le whaamasinonga. Sa whaamawina i tu le lei e pe o lona i o na o molianga, o le whaalia o winga o le salamo moni, e ala ilana whaato e senga sa tu ina atu i luma o le whaamasinonga. O le taimi mumofo i lea ua whatu atu la iai i luma o le whaamasinonga. A toa ma se tusi mai lana i kālesia ma le awhioanga e whaamawina ai lona soifuanga tautua. O le sunga lea li loia ia afa le sa tu lai mo matamua. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. I tala mai le Pasifika sa whaalia se manatu
O nisi o sui ma le atunu o Saina e whaapea o Taiwan. E le o se paanga e tatau o na whaamautuina ma tatau o na iai tonu o ni tala noanga. Ai au ina manatua o Saina ua tele lana foai i le atina eina o atunu o le Pasifika. I le whanotanga 5 tae o le whaapotopotonga atu moto o le Pasifika sa whai e tonga le masina o mawai sa whaamamawhaina i mata upo tatau a wāle le lei ma le saunga le mo le Pasifika i tutono i tu lau whaamaumaunga o nei mata upo o lo hau fiai se vaenga e whaatatau le mata upo le vau o le atunu o Taiwan masaina o le mata upo o lo tatai le vau nei atunu e lua i le tau mawhai ei o Saina e whaamanino le tūlanga te tau ana iai o le te tau leo na awai Taiwan i tutono o tala noanga o nolo i lalo le atunu o Saina mai le o motu ese mai le whainga o na whaiunga o lo atangia fo i le tūlanga le vau nei atunu e lua ina ua tau mawhai le atu motu o Solomona e ave sea Taiwan o se tasi o ana paang ma le tali atu o le ampasa o Saina e tusa ma le afuafuanga e whaapea i le te tau ana i ese tūlanga whaapea mai falling mai o le sasi o lo ititono whaupunga o i ngā whono o umaona iai. E se 15 atu moto o le Pasifika o lo ititono o le PIF o lo o lata la tau so tanga masaina. Ma o le taimi le nei o lo iai pia whaafita uli o no le tūlanga o lo iai nei Taiwan o se tasi o waanga o Saina. Ai o nisi o taimi ua whaatase ina ile to o tele o whaatasinga o Taiwan o se atunu tu to tasi o le o to iai se to o tanga masaina. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O le aso o mai e tatou tala o le tau ma le tai. O tatou tala na i le ngana Samoa mo le nei afiafi ai o le aso o mai ai tatou tala i le ngana Peretania. Lauli'i celebrated a new 2-story school building and construction of a new multi-purpose gymnasium. A bill to empower the legislature to impeach directors of the executive branch was introduced in the Senate this week. In more news from the Senate, they are moving to ban the conversion of communal land into individually owned land. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. This week, Lauli'i Elementary School marked a significant milestone with the inauguration of its new state-of-the-art 2-story school building and the commencement of construction
for its multi-purpose gymnasium. The dual event underscores the ongoing commitment of the Limanu and La'apui administration to prioritize the enhancements of educational infrastructure for the benefits of the students. Here is more. Governor Limanu Palipoisi Alingamonga has commended the people of Lauli'i for their significant contribution to the government's efforts to enhance educational facilities within the village's boundaries. He praised the visionary cooperation of the village council in partnering with the government to facilitate the construction of modern school facilities and a state-of-the-art gymnasium, which will undoubtedly have a profound impact on the youth of American Samoa, ensuring a bright future for our children. The governor emphasized the sanctity of the land and the significance of elementary education in shaping children's foundational understanding. He underscored the government's unwavering commitment to prioritizing the establishment of elementary schools, reaffirming its pivotal role in children's educational journey and dedication to academics. In conclusion, the governor encouraged parents of Lauli'i to take advantage of the enhanced accessibility of schools and reiterated the government's unwavering support for the territory's educational requirements. Director Falusina Voigt of the Public Works Department delivered a comprehensive report on the recently concluded construction project at Lauli'i Elementary School. The project, executed by ACES Construction, included a 2-story building comprising 9 classrooms and 2 restrooms, 162 feet long and 28 feet wide. The total expenditure for the school building construction amounted to $1.7 million. The new project is a multi-purpose gymnasium, also awarded to ACES Construction. Following a thorough inspection by the Public Works Department, Director Voigt presented the American Samoa Department of Education with the Certificate of Occupancy, which signified the successful completion of the inspection and ensured the building's compliance with safety regulations. First Lady Ella Maunga performed the ceremonial ribbon cutting to mark the building's formal opening. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. This week, the Senate submitted a bill that, if approved, will empower the legislature to address any misconduct, misuse of authority, or criminal conviction of executive department directors through legislative impeachment. Here is more on this report. The current legislation allows the governor to nominate qualified individuals for director or department head positions. However, the legislature has the responsibility to confirm these appointees. The legislature carefully evaluates the qualifications of the nominees for director positions and conduct confirmation hearings. Upon confirmation, the appointee receives an endorsement of the governor's selection and an affirmation of their qualifications for the position. If the legislature discovers evidence of abuse or misuse of authority by the director, it is within their purview to consider withdrawing their confirmation. The proposed legislation aims to promote accountability among directors by establishing mechanisms for oversight and consequences. Consequently, the bill proposes to empower the legislature to address any misconduct or abuse of power by appointed officials. It underscores the fundamental principle that those entrusted with leadership must act responsibly and prioritize the public's best interests. The bill proposes to amend Section 1, subsection 40012, by adding that the legislature may impeach a director if it determines that the governor has failed to remove such director who has been derelict in performing his or her duties or has been convicted of any crimes under local or federal laws. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. In other news from the Senate, a proposed bill to prohibit the conversion of communal land into individually owned land was introduced in the Senate. A hearing regarding this issue has been slated for the upcoming week. The proposed measure recognizes the enduring prosperity of the Samoan people and culture over many centuries, with land tenure as a critical component of their societal structure. The communal land system is deeply interwoven with kinship and village organization, fostering the preservation of lineage and the welfare of others residing on the land. According to the measure, as illustrated in the deeds of cession, the United States government is committed to upholding and safeguarding the individual rights of all individuals inhabiting Tutuila about their lands and other properties. It is incumbent upon the American Samoa government
to ensure the protection of individuals of Samoan descent from the disposition of their lands and the erosion of the Samoan way of life and language. The proposed bill emphasizes the connection between our communal lands and people's cultural identity. It asserts that our lands are cultivated through immense effort and sacrifice embody our beliefs, values, and traditions, playing an indispensable role in preserving our cultural heritage. The bill addresses instances where individuals have sought to claim uncultivated virgin land as their own, thereby threatening the integrity of our communal lands and cultural practices. In an endeavor to safeguard our lands and traditions for future generations, the bill seeks to prohibit the conversion of communal land into individually owned property. Additionally, it aims to prevent individuals or entities from registering uncultivated virgin bush or forest land. Preserving communal lands as opposed to individual ownership is pivotal in ensuring the perpetuation of Samoan traditions and cultures. This prohibition serves not only to safeguard indigenous land, but also to counteract detrimental intentions and unlawful processes. As custodians of the territory, they must protect the enduring cultural heritage, traditions, and the land itself. Therefore, the proposed bill regarding land alienation must meet the stringent requirements outlined in Article 1, Section 3, and Article 2, Section 9, necessitating a two-thirds vote of the entire membership of both houses and subsequent approval by the governor in two successive legislatures. The legislature seeks to ensure that the regulations about land alienation, as outlined in the American Samoa Code Annotated, align with the American Samoa Revised Constitution. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa Telecommunications Authority and Oceania Community Development Network have announced a new opportunity as part of the CLD Teams program, which is funded by the U.S. Department of Education and administered by the University of Hawaii at Manoa. This initiative will provide interns with practical work-based learning experiences and the opportunity to earn scholarships to further their education. The collaboration with Oceania CDN significantly expands the reach of the CLD Teams project, which is dedicated to empowering culturally, linguistically diverse, or CLD, and twice exceptional students to excel in STEM fields. It aims to identify and support talented high school students of Samoan, Pacific Islander, and Filipino descent, including those with disabilities, using culturally responsive and strength-based methodologies. The project is scheduled to run this month, July 2025. It will include approximately 18 sessions to be held every other Saturday during the academic year, an 8-hour spring site visit, job shadowing opportunities, and a 40-hour summer internship. Various STEM work sites such as Azteca Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources, Department of Commerce Coastal Zone Management Program, and the Department of Marine and Wildlife Resources will provide authentic learning experiences. Preference will be given to high school students and those with neurodiversity. Completing the internship program makes students eligible for scholarships to support their pursuit of higher education. Participants may also earn high school and college credits simultaneously, offering them a head start in post-secondary education. The program also involves families through service learning field trips and seminars to ensure a supportive learning environment. Educators, partners, and employers will undergo training to foster a community of practice that supports the students' growth and success. Furthermore, the program is offered at no cost. Students will have the opportunity to gain valuable experience by collaborating with peers and industry mentors. The Chief Executive Officer of the American Samoa Telecommunications Authority, Chuck Leota, underscored the importance of this partnership, stating that through this collaboration, students gain invaluable industry experience and receive assistance in overcoming financial obstacles to education through scholarships. Leota said they are dedicated to empowering the next generation through support and partnership. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. In news from Apia, the Supreme Court of Samoa handed down a jail sentence for a taxi driver convicted of attempting to rape a 39-year-old woman passenger. With a message to the village council
of the accused that criminal justice procedures are not in their jurisdiction. Following the incident, the matter was reported to the Tuasivi outpost in Sava'i, and Matamua Yeremia was arrested and charged. The Chief Justice set the 5 years as a starting point. The defendant was discounted time for his early guilty plea and remorseful apology given before the court. He was also a first offender, and the courts received testimonies of his community work from the church and village. He was then sentenced to 18 months imprisonment, with his name to be inserted into the Sexual Offenders Registry of Samoa. And in news from the region, the 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last week with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The recent 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last Friday with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The document, taken down from the Pacific Island Forum's website, included a section titled Relations with Taiwan, Republic of China, stating leaders reaffirmed the 1992 leaders' decision on relations with Taiwan and the Republic of China. According to reports, the Solomon Islands has been pressuring other Pacific nations at the Tonga meeting to remove Taiwan as a development partner of the regional institution. China's Pacific ambassador, responding to questions from journalists in Nuku'alofa, said that it was a mistake and emphasized this should not be a final communique and there must be a correction on the text. The ambassador also stressed that 15 of the 18 forum countries have diplomatic relations with China and abide by the One China principle. The Pacific Islands Forum Secretariat has yet to provide any updates on why the final communique might have been taken down. However, China's ambassador to the Pacific stated that China has already discussed the issue with the Secretariat and received widespread understanding and support. He emphasized that the main problem is Taiwan's status and its exclusion as a development dialogue partner for the Pacific Island Forum. Joya Tafiangai Mali'i with your news on KVZK. Up next is your weather inside. That's your evening news. Thank you for joining us so far, so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
mai mo mai fo nei vai so o le tatou polkalame le nei pe na masa ni ai vai tasi o whana o mao o sa mau fai nganu wat fatini o tau sala i puputoa malai au fu lolo o tatou atunu e le o ia se leo le au nga wa pe o ia pele ai ia le te whaapopo e se i o ta pos mata e tusi o tatou ngana e pe le te si e fo e se mata la langa whaatulu watu atalo fatu i le au ngā lue le atua lo tau sina ngā o tatou tangata ma lo sui fua maua whaatalo fatu i tawhatolu tatou malo ia malo ngā lue whaatalo fatu i tupuma e sui tatou tunu ma lo le sui fua maua malalangi ma whaatalo fatu i ta mama tina matua le tatou tunu o lo opo le whala ia mawheula le mulila i le tapua ina o ngā ruenga ma whaiva o tatou tunu whaatalo fatu whalitua matausi ma tamaitai i tau tiu te whai o le teu ina o mea sina si o tatou tunu o malo ngā rue whaatalo fatu i le malosi le nuu e a malo tautua whaatalo whai atu le au talvou ma nai tatou whanau ia e ona fo i nei polkalame o whanau o oi mau o le mitamatanga o le anganga e fi whawheroa i atu tasi o ona lua o le tatou atunu i tausanga e tele i le tatou maota ngase i LBJ i nei vai taimi o le sunga le nā a le tausimai ia loata spili ia o ia lava lea to tasi o certify ia whaia o onga mō maisuka ma e ngase nei ngase tono tatou atunu o wala awina fo i whanau o oi mau. Ina ia avatu se tala oto e tusai mana ngā luenga o lo whengai mai ia. Ale ngati fo i lea ia o ni whautuanga mo tātou ta mama tina se i tulo o lo tausia fo i whanau o lo mau e mai suka nei vai tau. Ia, sumai ala sunga e tāpol kalama whawhitai lava le onsai whawhitai mo le taimi. La tu watu la le taimi lea ina i e sau noa. Tu sai fo ima tatou pokalama i au i nei vai tau. Malo whaftai lawa i lau o fionga. Fui maono le ia tau wane unga Turner. O le mea sirio, so e fsita whai lange mam ma lau o fionga. Ai fia lawa loto e whatalo whatu i nei tu lao le aso. I sato atu nu, pa fonga mai. O le au tūna o nei whātata noanga le lau hawa tua i nei tūla e whāpita tonu i whānau la iti, tamaiti. A wā loo tō tēne pēr i tamaiti e tau whia mai nei vai tau i whalmai i le wāo tau sanga iwa, ngā isful whā pēr ngā ia tula vai runga. Hoi la tau nei wā a whia fo i suka. O lo mai tau ina i le tō tēne fo i o mātua wa le ua atua tau sanga wa le o toi o mai a mai ala tō walo i sala mai. Ai mātua fo i tātou le mai suka le mai tū mau. O le mai e a fia lava tō tō ngartino i seimi umma, i aso umma. O le ala e le mwhai lava na nufo i tua a wā e tele a fia ngar suka i le tino e a mata mai lava i mata e la matia la toto, la matia le a fo i le tūra i mai me o wha mai ese e vai e le tino ta mai titi ma le maalosi e a mai watua i isi whaapita au te le e ono tau fia ta mai titi le ICU o lea la e whaatanisia e pito la aua artina, po le tama, po leo whaamoe e tau singo ta mai titi lea o te fia whaeloa tu foi o se ta mai titi lava e suka ai le atoa le tolu sifutau sanga o leo lama e mauti noa lava o le atu nā ta mai titi po nā mai i le tui, le insulini a ngāe te mai tau wina ta mai ti umai e a fia i suka o la iti e suka la tō tua suka la tō mātua marosi tere suka i lato
i lato tupuanga. So le mea na le wala ina na babe maua tama tisi le suka. Ai o whaeronga fo ior suka. E sa tau lava i mātua na mai tau wina. O le fia moe te mi uma. O le fia idu ma fia ai te mi uma. O le lusi or pauna. Ma mai tau wina e mu fo ringa tama tisi pe sa whaala. O winga uma ia. E hao lava na ia masa e su e mātua. Ma au mai rota mai tisi tono o le whalmai po le emergency room e whai sa ili ilinga. Ma ia wha mautu wina le mai suka le watu lai mai. Ai atu lai mai lo le mai suka. Lo na winga. O le angafa marta mai titi le lo langa atoa. E te tau lava na mai e tai whata la vai e tau sanga. Ia ma e o le atu mai fo i fo mai ta mai titi le e va ai ia umo awa onga. Ina ia awa e sui ale o langa ta mai titi sui tau sanga ma sui tonga fitinga. E le tu mau se mele tasi a fa pe ta mai titi ono tau sanga e la titi la na tui so se foi fua i tau sanga o le langa ta mai titi a se fulu tau sanga o le atu tua foi lunga wana la sui e ngalue ngaltino so atu i lunga ta mai titi o teen age wa se fulu whaia nga i lunga o le a sui fo te mea mai tanga eri te ne leu tala bau e sui fo so mea umana e aoina na mana malama si na fia ile maru o masu i whanau ia a fia suka ina ia awane tu la i mai whaafita au le ono langa si ele ona ta mai titi Nena le sau noa i la tōhia tui. I tō fia la tōhia o the incident. Tō tēla ta mai tipe no sa uai ai le a tō se fu tau sanga ta mai titi ai mai suka. E mau tino ai whaida tui au mai le tai au ngā i ni whala au ia la so. O le ala le i o whaingo tui nei ia e mātua. E whaafia na whai o le atai mi whai ai. Ia o tui a ta mai titi e tasi le sulini e tui le pō. Ai tolu e sulini e tui tai mi o ainga tae ao au uli e fiafi. So e tu sa lai wha tui au tui o ta mai titi le aso. O tui umanai fia wha mana malama su foi winga o ia tui ma sai me tui ai ma ia awane skipi inga se sulini o sulini ia. Awa e fia au sia le pasene le e mo mia e lo ai wa le suka o e lo ai wa o control ai le fa pe ale le suka na tu le insulini e fa wa pe se vanga na o sa no asu fo mai po au fo ai o mai suka mo tino mai mai suka tu mau e o male o langa nga fa tanga mai suka. Ta mai tira ia o onga. E whaafia na whai tui so ani le nurse ale a onga po pe whai a tamatiti alon tui ia la tō wai lo whai. Pena lava e a fo o tui ia e a fo i whaawau fo ia i tui mea wa onga. E tui leo leo a uni o te me tau mawhai tamatiti o isi mātua a whai o tamatiti e la i titi tele. E aluan mātua e whaatari te me whaile tui o lanta mai o i lea o ngai, pe ata o mawhara inga o lea haudi. Ai o tui o tae ao mai tui e lea fiafi e whaile whale. I te mire tau mawhaile le inga o tae ao mai inga o lea fiafi. A le tui al po e whai e sea ia wai e se fwere i suringi ngai tui le po. Te me la moe ai. Pe o mea umai a sao fiesta mai titi mai suka e fōu. Pe tau fia atu mo se whaafita uri o suka lava. Ia o na tāro le fono e au ma isi social workers lai ai e whaatata noa ina ma mata u meo a foio. O mea lai atu ngā lua in mātua me e fia whasiringi a hai whaatasi mai fōma. O le e au ngā tere ta noanga le e au mai umai e tonu mea lai leo mai malama e mātua ma whailoas fo e mātou ia. Awai e leo se mea whaingo fie. E a foi o te leo mātua, e le whaisio foi mātua
e ai foi de nganga na pe e masalo salo fa pe ele o se suka ia na an wan se o no fo wale fia fa se su ya tambai tis ala wa fa le ton wa tambai tis ala wa se va na wa ya tua tili na fa le wa ye winga ia mai winga wa sui mai sa mai fa ma so me na le va so per fa tua ngai ngase u mai ma tsala no ese me o tu la mai wale wa la ina fa po le o e tina po le sa sia fa na e me tau tsala vai o me tau vai la au ha wale mo se va no tsala no me fo mai sa ili mai vidi mai ma so numera a diabetes education wa una e ti usilo fa sa no per me le tu la mai na ia fo ia o la numera le o tau o numera la tu ai al fal mai le vidi mai ha numera tasi lua ono tolu tasi lua tu sa wa tu yo mai nga a diabetes mai suka ia le a foi o la fisili e ese ai nga to lua e to tolu tanga mai suka o lo te sila lo la pukala o le ala o ese suka ma tua suka ma tua so suka tamai titi ia se o se le ia ngase fa pia pe o le ngase na wasu e suka lan chama ala no fo ia le tsara vai le suka ia na le fasilia sula e suka na o e sina wa le suka ia so asa o mai le suka le san tsara vai o faia ma le sina na vidia su ma le ofisa ma o ina ua whailo mai e fō mai e tauna mai e whaia au ai le tari mai le telefoni o isi nā mea i e tūlai mai mātua aua whatamala ma lo te me ta por kalama mai mo mai tatu malo no pupu na Ole pasa del sao le papia pia mama o ia la sa no nga tu sa mal tu langa le tu singo mai tu ko tu no le ai io foi o masu ala vai e pa uele ma bafo o fa na wisi ya la e a fiel suka masu ia o e la vai e va su ele o ino la tama o le me foi na ia aua ne sa fia le tama titi le au no man sala vai wa e mai sa wina o le mai suka pe slow e tu por tama titi ia o mea na e afo e fasasa no ina umai maso i or fal mai fasasa mal vaenga social service social worker so e se le anime e fasasa no ai tulanga o tama titi le wa fia suka ia ma meo pe i fai ngo tui ia ma o le ava noa tonu le pesili mai e foi oe ma le tina po tama i ni fa fita au o ngafa mo i tua wa e isa meche o le isa isa ngo fie al mai lo suka o le siona fa i longo mai isa ngo fie wa ia o na isa le o tama tisi wa le fia ai wa le fia fa ia se tui ia fa atile le fa na ye fa fita au di e on la masia sa mai titi so me uma na e mo mia na pasa no ina ia le ai ele fai fasa umangi me ai e sa uma fa wa isi na me e fai ma e asu ngalo ele ma su fa peo o la sa o fil me le fia e sa mai titi ia ona itsa le sa mai titi ia malama maso mena ele tu o foi tau mafasi na me tau na mali e tama tisi ia ai awane ne
I dua atu I runga se apa I dua atu se e de asa ngā se mea so ma di e na ia wha moe moe o lai whaira tui. Ai ia mata I tua e tina pole sa maa o lai whaira tui o ta mai titi re whale. Ia e whai whai o le tui al whai whai o le si mea tu lai mai o le maua lalo o suka. Awa e ao lava ina sila fia e oe tina po maa tua. Ia unga o suka e maua lalo. So le sina mea mata utia tele suka e maua lalo. So a mawalalo suka lo na winga o niva ta mai titi a tau tope manava sau lef marulu ma pewa wale manofo e a foi e lo foi ta mai titi tu langa na ia mata lai foi la ina ia mautinoa ai le malo lo ta mai titi moe e sana mea ai sanga sina ke tau mawhai po ai le moe. Ia ma moe ala fo ia silo lau ta mai po moe le nei. Tai whai tu la ma pesa e due tu la o ana tina e tu lang wha pepe tang o e dili mo lan sama po wha pe I. Ina ia awane ma waralo suka ala ilo ilo atu. So mena na e a fo e a foi wala tele suka o ta o koma o le ala le ai o koma e lalo atu lava o le o vinga va ai mo mua pe sau se sino sau le malulu ma sau fa pe mai sa mai titi wa pe ma alili ma fia ai mo le fia ai ma ia a fa pe ra suai ma la suai lalo suka ia o solo fa ma lili pe o lili ona wale lava sukan I fai ai ia umaro lili na atuaya ia komalom ka pena lona nalan me fai temile o lili ele matua e ave ese lole por resme fai temile ri chama titi le o lili tau fai ole fosia se me muso chama titi se vanga o so amai ole me ale fai atu masua fa su o ni mai se suka tu sono o mea io sono o longa ngutu ia na misi ia ia o suo maria ia ai one tu o se mea foi le malo il ngutu ta me titi le ne mea ne o se mama on fa le tonu le ai o mea na pe e vave fa su lima suka tu sono o I nga inside the cheek sono o ngutu se tu lo ia na sino ala ia fa pena so ia la mai na io por sa mai titi le a tele turanga fa pe e ta mai matu e to fonta io e tina le fa pena lan sa mai e a foi ole ma fa sia io ne tina lan sa mai ai so si so anga si sina e vai lan sa mai le so me uma na ia fa sa no ai ai e uma sa mai titi ia winga ia pe no ta ua so o ma sani e foi ala tina le ia ma foi ma e o nga fa sa no ino me e ma fa si e foi tina ia e fa so foi ma so me tau na fai ma tu lang fa pena o le ta ua ala tanta o nga ia fai ia o nga ia ma sani ia matua I ne va ia ia o ma I tamaiti se ne sa no ia lai tu sa tangata matua ni o lo mau I suka ma o leva o na tofiti I suka la tu langa de tu sa lele a lo suka to no tino tamai ti ma tangata matua se le tau sa ngai suka e le tangata matua pe o tamai ti o mo we se ia vai nga o mo we se nga wenga ngal tino tali mai suka pe ama wala lo ste mi vabe la ngai fa le nga o mai suka e a fia o mai ia ni ura menor suka o ni ura e a foi e toi fa su la mai tino tangata e se suka mai lo na ia tino e toi fa alu e lunga suka le o mo wala lo al po ngai la o mate e a ma wala lo suka tangata le o leva na suka e a fa pepe atu al mena se le o tangata mai suka o le o lo sa sanga o suka e mari li wa te mira la te moe ai so mena na e so e la pata ia tuai
e sa mafa se inga mama po ai le malolo a fa pe o sui lai fai so e o mai e so e tiro a po tala fe ngai se le o sui le wai va e le si mai o sui pe a tele tau sa ngo le o langa o tangata la ia o le tui o me tau sami o a mai me no fote ina ia le le suka pa le ni suka ia ma fai lo tui so a mai fai lo tui ia o ge skipi ia tui fa pe o la o ma fa lo so ma lo singa skipi le e ai e a fa lo so e sulanga na ia so sa we fa lo mai se so si tilo so e calculate po tala fe ngai suka mal ma fartino ma sulanga fa tsunga e fu ia e ma lo si tui o la tau fo ia e fautua ina ia lava le savali ma le exercise io pe o le sina so officio mai o suka o savali fa mai o le tino ma so se ngai o inga se fai e a fo e ngalua se le suli le tino pe ngai o e da ia va bene fa mu ia e suka la tono o toto ia fa alwela lo suka ia ma wina i foi lo ksene to ga umar sino pe fa fa malo stino ama le la sa a chope cha al fatu ia ma fa pena na la suede le oksene alu ya la to ma fa ngai su tino umar sino so ta wala sina fa malo stino pesfulu be no se samari pesfulu lima ma fa ngai oi ia sa wala le ayo se exercise fai ma nei fo ile family outing makamaiki e sa bali ge fiafi ya fia mai tanga tama tua mal fanau au lela na si ia tu tata noanga ini tu langa i fia fautua i nai le mamaru le atunu use i tulo ile taimi pisi nei tato mo le vai ngau tamiti le fo le a onga tu langa fa pena ia ai ngata fo ile o tangata matutua o le a se fina ngalo fo ile o tō po kalama po se tāua mo le fautua ina o le tatu atunu se ia tulo ai mai se oe lo mau mai ni nei tala noa e mana ia fesiri e mo ni lama o sai mi pisi fa pene e a mea fa mo sau singol mai le suka e mau si noa lai e e fa la autoso e a wane bisi a oe tina po tama ta o yo me yo wa a pisi ta to e a no suka mal toto e o ta mai titi foi a wane ngalo tu e ta mai titi le ya so ma a vai a to e ta si lo fa tu i le to e so e piki mai lesi supply e fa a wa e wane e motu e a malesi me tu lai mai pe skipi le insulini e skipi le insulini e a o me lo la fa e chino la fa ngai oi mai sino ya ngao ma anol sino fa li liwa ngai suka mela na mo wai lo me sa o diabetes ketoacidosis la ngola la is a se ngal venga na fa ir sino la fa nga mai me na le ma sa ni sino la mo wai le acid la ia ma fa wai pe fia swati sa mai sisi se tulo o lo tulanga na va me no mai emergency room o le me ele ama tele se vai suka fa pe fia puai se tulo so me na awange tsa fia le tulini la nga tula mai fa pita mi la ia mi se me o tsa mai so sa matsua o so matsua fa mole e tsa sisi so fala autoto so fala o suka pe fala au me fala uma le vasue wale na suka me na afia ta wa uma me na ina ye pui me so nga me na afia ma e ono tu lai me do na le kidney disease ya o le follow up la le o to a fa pe missing appointment o la tu la ngai fai di programa o to mo a inga ia a missing appointments fai do mai e da ia to schedule a success appointment tu lang fa pena so e va la mai lava oe le va el fa le ton e ava no lava lo office so se se stu vai ton e lan tu lang fa pito e matawina e tawai ona
Wau tua tangata whapite o me leo le non-compliance o le usta ia tu la fono o ngama mea e tau se ele suka ina ia malolo ina tangata. Iwa o le afo e te rea ngase e whapita audi e wale ese awala e la sua whalemai wale lawa le whaasoa ua wale ese si e tua ia ule ese si olo na ainga me umala ie e whai unga ma ai le ar su watu pe pole alfa pisa audi e so anya so e foi maso i na ia sang fai fala au o le misi marchala mai ni le manai e ole tulanga la reo e sauno i ai ole wa umana mai le telefoni ole ia tanga tolo mai ngale fai tu funtanga ola tulana e assign cases tai tasi pe va ai uma tanga tai e social worker ma au fai ngalwenga e ia tangata o malolo ina o so longa as needed ko au mai. Ia la so umala vai o mai sa wina la wale le ia so angala so e so sisuka. Ia o fai asu ia malo no. E o uma o na fa sai na o mai sa wina le a o isi la va enga ia fa le so no e so e video e so o mai so. Fa mana suela so appointments pa fa pe o la o sa o le disi. O la so tai au e viri nei so e whamana so sue tala vai mo tai au. A wha pia na o e nei ele a mo yellow in water tone. E sa wa o e wha iro mai pe se viri mai fo. O na whai atu leo te o le tala whia ngai ma tūlanga la iai. Malo a o nga umanei e free, e leise fee. E boni lava ele o so hia se tu pe tūlanga umai. Malo whaftai ta minute le te toi se e sauno ia whapito e se mea e wha popo e tamta upo le ta ua. Ea, o le nā lau whafonga le asunu. Mai sukon mai su mau o whala au. E na ia whaisala mai a uane i bisi. Whaeroa mai po lar whapita au le ofisa i nei pe te su mai fo. O na mawai le o le asoanga o le whamari e ino o me e au ina whaia, a e whaasoi fua ina whaasai lava. Whaafitai tele lava i lo temi whaamanoa mai e whatu nei tau tua tā ua, mōna i o tatu tangata, e re ngata fo i leo le tau singo le ora le whanau iti. Ia wale soi fua o mātua mai e mātutua, o ro o iai nei po kalama e tā ua ia nei po kalama ia whanau o oi mao. Whaafitai tele lau sunga wā, o oi lava lea o ro o tū le foe, i le whainga o nei puro kalamata ua mōna i o tatu tangata. Mā lo ngā lue whawhitai whaamanuia le tua ia te oemana au whainga luenga ma outou uma. O lo whaiene e ngā luenga whita mana i o tatu tangata. Le aso ma le aso mā lo whawhitai. Ia whawhitai atu fo i le tua, i le taitai, i whatonu i a salote. Ia mo le whaawanoa ino nei potu e pu e toa nei po kalama. Le ngata fo i lea ia whaatonu ia Solomona a urua. Ia ma le KVZK i le pu e ino nei po kalama ma ro ngā lue whaafitai sosoani i le tato o unanga whaatasi mōna i o tato tangata. Ia sa moae o tato po kalama fo i le nā mo le nei vai aso. A whaila o papa stala pe sele ngana. Ia o oi sa moa matua mo i pō matua whaitama o le a mangalo a ia utu o ona. Mo le nei fo i vai aso o whanau a oi maa uli nā. Ia o le sunga nā ia loa ta spili. Ia o au nei fui maono le ataua le di whano le unga tana tō wha soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Laulu pe ualele, le vau maoa, i talu foi lau pele,
usu manu le tai au. Tau sangi funga o la au. Ai usu sa mo e vi le tua. O ia te au le ava mal falo alo. Fasilsila lo ia tua i nei tai au le pa ia tutuila ma malua. O te tala lo ia nei le tau a fianga le fono whawai. Tutuila ma manua. Ina ua tā le iwa le tai au la surulu. Lua afi lua sifuru ma le lua. O le mea leo au tapa ai le tūria le tatai le ava ma le whaloalo. I lau sunga le li whaifi au. Mo se tātou tālu sanga e teita i ei tātou le nei tai au. Se I fai se tala e sufi ai la ngona ma manatu o le nei tae ao. Na o sa vari mai ai whaafilo ai au e se tasi o awhawhine. Na fisili le a pātele. O whea o I aisa u au whai pese. E le aisa u au whai pese. E wa o manatua le tala ia matuna ma matuna. Wa le tamaitai o na whanua. Sa uni le taua. Wa ai atu matuna ma matuna. E le ai mangisi o le au kau. O na ole le tamaitai mwhapea na whanua. O whea e o iese au tau. Ai tali le tamaitai. E te lua le iloa. O le lewa tangata a toa le vao. O te whaau yo iatu ila ma manua. O le afio le whaleanga fulu. O na o mwhasuanga. Ia e teinane tamatua. A fio fo I whatui. Ma to o le au fai pesel na a pākele le nei tae au. Whai mai le mau wha le tautai o le vau maua o le se umua lana lupe whaifo tu lima tu le tula. O na whailo leo lupe o le whangatia. E whailo ai sea. O le langona. E ui se tō whana li liu a se whautanga sa sai. E fili fai sea e sa le fai ai le finangalo le tua. Ui o lea. O te le soli ina whaavasanga e pelfutalainga I le alantau. Le mapu e pue ma le lava loa o le nei saulinga. Ai o maia, ta maosi o tātou atunu, matinasi o tātou atunu. Tātou fusi mwhau o malo. Mo moli lapa I whonga. E ala I le nei saulinga ma le tāpua inga. Tātou amita mea le sisina e o le fua o le manu malo ke riso. O le fua lava lea o le saalutonga o le malo le antua. I le suafal tama. Ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Se o tātou tutatu. Anganga pa ia e. A fio mai e whaatumu loto au auna. Tutuina I ai le afio lo walofa. A wina mai lo wanganga. Whaasusu ina le tō whama le utanga. Ta mau si o matu atunu mai latu umalava o mapu e pu e aile nei aso ia mafuta ina pe I mātou e le oa o loanganga I le nei sa uninga o la mātou te talo le atu ia keriso lo mātou ali amen o le atatou vivi I le atua e ala I le pese wasona oli
tangi pe manatu le o onga ma le tau o upo vi inga o le atua. O le pese ale e whaka a sa tatu vi e waso ona oli loto ia Yesu. E ei le pese ale metotisi alanga wale ai se tei me usua i e tato. O le ala o le ola o te fia sa vali ai. A fe mai pese ale ka le sia katoliko. Aso le lei, aso manuia, aso whaftai. O le folfolanga o le upu a le atua mo i tātou le nei taia. Mo mai le tusi a Paulo le ekalesia i Korinito, mua i lona mata upu i sifulu ma le tolu. O le fai upu i sifulu ma le lua ma le sifulu ma le tolu, o te fai tauing. A wao inda o na pō, na o tātou le vava ai ai ma le whaani nefu, i le whaata. A o ia o na pō tātou te whianga iai. O nei o na pō o te iloa whaale a toa ai, a o ia o na pō o te iloa tino ai, pe i ona whaale tino i atea, a o le nei, o tū mau le whantua tua, ma le wha moe moe, ma le alofa, o nā mea e tolu, a o le siri, o nā mea, o le alofa lea. O le awhionga pa ia le tua. E su ele iu taia i whailonga. Ai tangi sāle tangata e leni e fia maua le poto ma le ata mai. Ai o mai le apostolo Paulo i lana tusi le e kalesia i Korinito. Se nā o tō maua le poto ma le ata mai ma le whailonga. E ala i ai Jesu. Ai tautua ngama o tō Korinito. Mea wa fofola mai e le atua mo o tō. O le wha moe moe. O le wha antua tua. Ai ta ui i le alofa. O manatua le tala i le tamaita i tangi vale o meto. E fia whaia so na whale ma whausia so na whale le i o a moa. Ia lau i ula ai pou i toa. Ai fola i le tifa. Le mapu e pu o le neisa uninga e mese sui mamalu o le fono whaavai o le tatu mano o tutuila mamanua. O le fale leo Amerika sa moa e fiafi. O le maota tau ave lea. Ia ato i lau o le wha moe moe. Ia pou i pou o le wha tua. Ai ta ui ma whaavai i le alofa. O wawai lava i le manu lauti po le autu o le tatu fulutanga. Mo moli le whaavai i tangata o le atunu. E whape i o na mo moli le whaavai. E whape whio na mo moli le whaavai pe a le ai se whaalangolango o ia i tātou. Pe a le talitonu tangata o le atunu ia i tātou. Pe a le ai se tātou whaamoe moe. Le ai se whaatua tua o ia i tātou. Le ai se alofa. O le manatu o le whailaunga. O mea ia e whausi ai le maota tau ave o tutuila mamanua. O le tō whamamau, ma le utanga loloto. O le tangata e le aiso na whamoe moe, o lono winga ua lea o ngā ia i le tau futulinga. Le aise whaatua tua, o le awhainga tā, le saililinga. A unoa ma le alofa, o na lea o ngā i leo mea uma tātou te whaia. O te whaatu saina o le langi lea tātou te poto ai. O lo sa ili eise no fuanga mo si o tātou atunu. Mo nei, maata e au. O le langi lava lea o lo rato ngā lulue ai. E tu uli mātu, i tangata o si o tātou atunu. O manatua le tasi o tala e wha uma i le launga o la umi. E eile tusi tala lau i loa e swafa ia C.S. Lewis. Sa ia whaamatala ina, me tolu e ofo fongia pe atatu wo i le langi. Tolu me te ofo ai ma ofa pe e o i le langi. Me mua, e te taunu i le langi, e te ma ofa ma e ofo, o tangata sa e whapea te tau o nei le langi. Ai le ai ma sesi ohi ai le langi. Lona lua, o tangata sa e whapea e leta tau o nei le langi. Ai te sila atu o lo tumo i le langi.
lona tolu o oe le ai te le langi ia tamao le atunu e lea o ia le matapia le manaia o le langi lea mo Amerika Samoa lea tatu te faua o loto fina ngalo o loto manatu e fau ai le fale o Amerika Samoa mo nei mātai au ma nei ale manu lautia li humanity se masanyo na latu tālai o le tangata o ana nafi ma le aso e whaoloa ina le tangata mo atai au se i wha umai le tala o le toe ina ma le atali o siona fine ona nofo leo le toe ina se tasi o aso mutini tini le la ona wala au le atali o siona fine san sa uia tao e to se uru ona o lea ma le tamaititi e pea ma se fulu tausanga ua eli le puva e ane le tae au ua to le uru ona whapea leo le tala le atali papa e fia tausanga e to ai le uru lea ona fua mai leo le uru tali le toa ina san salo le ono le se fulu tausanga ona fua leo le uru fai mai le atali papa e o atu temina ua oti o e papa tali le toa ina san e le moa e mo oe mau matua o tua whawhine mau usu o le winga na o whaavai mo oe Amerika Samoa le soa lau pule i le neifono tanga mamaru e le mo tātou i le aso ai mo whanau moa tae au ma le lumana i o le tātou atunu tātou te talo ua leva lava ona e silafia lo mātou matai o mātou whaamoemoenga i o mātou loto le mafuaanga o le potpotonga ma mea umala o le mātou taulanga fo i o le whaaftai ma le vi inga e le whao popo ina i se mea i lo siri ese ai ala ma ia i mātou i lo alofa tūnoa lo mātou manuia o le talo tauana ua le au auna i le nei tae ao lo mātou atua se i whaatumuina le uto o ta māsi o mātou atunu i lātou uma o lo ngā lulu le taitei fono ma le komite o le whaamai o si o mātou malo whaoloa ina i lātou i mafau whaunga tā ua mao ngā a wā le sā o Amerika Samoa i lātou uma o awai le nei fono tanga i alu ma le manala upu moso mātou ai whaleangang maua i lātou le whātua le whaamoemoe ai ta ui lo lofa tūnoa o mātou talo lea le di ie lo mātou atua whaamanuia le tāpua ina si o mātou atunu a mata mai maunga maululunga se ia o lava i whanawiti ia i lau whaamanuianga ma lau puipuinga ma futaina i lo wanganga le nei whanotanga mamalu le nei tae au se ia o ilona taunu unga o la mātou o lenga le nei e alatu ia ke riso lo mātou ali o le soifua mapule whatasi ma le nganga pa ia nei e o i le whaavavau lava amene suafa tamama le alo ma le nganga pa ia Ua mua i sau noa le whionga le te whono le nei tae o whau e mua i usua le atunuu o Samoa i le tua o lau ta ui maa fi iai li nā upu le vātu na nofo o le atunuu ma le atua soifua e ala i ona suri wa aia lau e whionga le patere o tāpifua le nei tae o a tawa alo whaiela u leo whai mafonga tau moli pa ia lolo a fono le fio atu te fono mona mautofi sa fa inga mamalu le al fale sfulu mo no tele ta male tunu watu le nga nga fa te tele
tu se fo il fe au o le tua le nei tai fo e lima tai tai ina ai le fa moe te tonu le nganga o le ale tu la fo ina le tua i te mai o le atunu i a meise lolo a fono mo le tau fianga le nei tai au anga le leile tua anga le leile tua mo pele tu fa pa i e la fionga o le tai tai fa lioli la fionga le kopo fa lioli le tatu i kale sia katoliko i nei ia manuia o faiva fo le nei aso pe salu tumuli fai tau nei o le fata mali ilea wa au ele fionga le te fono ma la wa fono ia ma madu sa fa inga lea ile nei ta mo nga luenga fa ftai ia la fionga le te fono o po io Samoe le ko kausungia o se pa fo i le ko kaula ia o ko la ia fikalenga kam kuom ko pong o le ko ai fa kai le ko o moli mai lo ko soifua le langi mama ma soifua la le ma fu ngi on ka ko felo i rumo ngu ia le ko ngu fa lo kusi ka wala unga eu kele tangiola tu la fono matautia la a fono tele ma le pea i setu loa i taua Jean Penn tau manga mea fau sangapol tele fa mausili Mau Junior sa tele lilio ali itai uta lala ulu tango i le langi vasa si ufanga fai upu po atu ua ono sai utu si la poasa ufanga fa rei tu ia fono fui ava avaloa alo Stevenson tupuola seu malo sili sa taua atuatasi anga se ngafo atuatasi lelei peau sala sa taua mata ese Samuelu savea tavita fa angau le fiti fale toa manino ale le fale ula soli ai fui maono puai loa maae le apanga kesi tia pula fa nene a pelu soa malangi maluia makuisa ia o ngai taufte e tanielu taufte e tema tautasi archi soli ai longi ta tu au atafua Vasai Stan Vasai fai mea lei Anthony Allen le ao Paulo Matautia Famuina John Famuina i longolongo Joseph Pereira vai tasi tau molimoli sa molinga maunga tasi asuenga oi fatali au mua a mata Radwagon Fanene Era Weberski Tavai Elia Tavai Leota Wanda Alofa Pulu Ai Jr. Ngi Moe Malala Tua Olo Manaya I Fruen Mangeo Patolo Mangeo Vesia I Poyer S. Samuelu Taisali Sam Matangi Taisali Taungaluia Lefiti Vailuama Steve Lasoilangi Fano Frank Mitchell Shimasaki Vailuata Etewati Amituanai Faivai Iuli Alexander Gardine Rolo Uluao Letuli Tuteleapanga John Sefolaumatia Fiu Johnny Sailua Mayava Fidelis Leota Au Mavai Kenape Au Mavai Matuu Timo Matuu Tuyangamoa Ti Tavai Vai Tangaloa Neweli Tuyalamotu So Sene Asfoa Le Tualevao Le Fotu Vila Faua A Kataferu Elisara Seu Malo Sofa Seu Malo
tui loma po pese maia. Whau rau pati tua tangaloa. Si noa ese tae tafa. Ma aleu pa Bob tia sopo. Mana walofa te tuila manase. Vale tu au Simona Fenumiae. Savali talavou ale. Taua niwa lama taifane. Noa vai. Ngango fatafa. E seta Samuelu. Lua tua filo so ainga taafua. Reverend Fuimono Asawa. Fuatino Tupua. Tele Misunu Mikaele Tuale Yoe, Representative Samuel Yoka Melesea, Pamata Malai, Lydia Falea Fine Nomura, Tuana Itau Malaki Pi Tongiola, Le Telesa Mareko, Toilolo Yosefo, Kaspale Toilolo, Faimalo Pili Letuli, Poloai Pania Wilson, La Tumaunga Seti, Utisone Tawanuu, Missimoa Junior Moores, Singa Joseph Lankildi, Ufuti Fafta Yeremia, Ulungaono Waldi Allen, Lewaea Kirisimasi T, Tupemeleke Fasa Elua, Tuafala Yafeta, Tafaile Matangi Mwasau, Joseph Murivanu, Mase Akapo, Tuvao Ioane Jr., Richard A. Yeremia, Fonoti Aufata, Larry Sanitoa, Taimalelangi Dr. Claire Tuyapo Mele, Ngalue Fatasi Sale, E Seta Fa Faiai, Simona Faiai, Esther Fiatoa, Aufata Fonti, Laulangi Savali Vaiao, Mao Fa Umasanga Ngongo, Mangalei Longovi Mangalei, Sifanua Alaipi Koloi, Aiono Nedli Motunga Matautia, Taumaoe Ti Suyaunoa, Ali Itasi Afalava, Nathan Mangalei, Fata Moe, Roseanne Tuyasopo, Lefiti Pese, Fetui Jr., Mr. Alefua J. Hudson, Nua Lefeangainga Sauluanga, I Aulualo Ti Faftai, Longwai Siaki Longwai, Malemo La Talosanga, Lei Sani Thompson, Sua Alexander Eli Jennings, Wamai El Tawalaunga. Kofia. Ia le fionga ya tuanga moa. Suya le kumalo nei ma fa sa ko la so fua le o mai ni le lo fa sa o mai le fionga ya kulbao le o suya o kuma Hoi le suafa famono. a kulbao so segi Suya ai. ave ya o kuma Ia ka ko stef fei. Fa ma po poi foi la lo suinga ia. O fio mai la o kunga ko ia moa. O I lau kunga, ia lea sui mele a o kunga. Se lau rus funu mal tolu a wail neta ao to ono ele fatasimai ua maua le fulsia e whanga iuenga luenga le. Fono whaavaya le tunu u le neta ao. Tarasanga atu le laulau le pai o tutuile mamanua i toa lo whangia.
E lua aso ia o tatou pihai nai. E mana o mia si tatou ngā luenga mo le whaavaile nei a ele i o le teimi e tapuni ei. O le polo inga le kovana ngā o le aso, ngā le lima aso e uma le aso leile. A whape i eisi si swinga ia pe whapopo se aso i tasi pe a whapea. Al mele tal sanga tuai le mamaru la usfono i tau lo whangia e mana o mia le tatu awai na ia whangaioia tatu mtau. E le tue malo lo fo i le staff. E alana le malo lo le staff a le whawai. Le anga o lalo tu la fono e tauna o atu le vai aso le a se tema i la so o tauna alu palota i whafo. Ina ia mana o mia ia mi le tu la fono mo absentee. Le alana la lai o le mato malo lo le rufu fatu la la moya i mfanga i oi. Ia o atu le teimi lea, ia ua. O le a matal tato pontanga e tato mta upu le taiaone nei. Ia silsila e le tūlau sful valule, tato tusinan tufatu, ona e lua aso i o tato tuaiai. Le la tato mo mua le upu le le gas, swinga na lo i e whaavae. O le gas, ave ese le upu le gas, a tu i e le ASG. O le winga le gas, Government of American Samoa. O ave ese la le upu na le fautuanga le komiti le na ilo ina le whaavae. A tu i e le ASG, American Samoa Government. Le fionga ia sua le pomba ia sili, sa taua. Newa fionga le telefono au te whatuina le mau, nei ia pasi loa le nei fono au le whaupunga ngā e leo le gas au le ASG mo whamaumaunga le malo. O e le mau ma ua whaluina. O e whina ngalo le mau a mōlia le to whara ia siri na ia pasia lo swinga nei se si moto au. Ia fursia a tol mota, whaingo fiel tato tai au. Le simkau, pēr kapau le simkau. O le mta upo la tato so o tu iai o le mta upo le o le veto override. Ia le o se me fau le nei le e le whafonga le tunu. A Silia watu o le lala maito o fionga e li senator. Sa tu atua i luma le taitai committee ma le committee le review committee. O umona pasia le fono le mta upu le nei. Le lau ta oto nei e te tau na ave le palota. E sili la pe to fa yesfina ngalo le faavae e pe tatu te tau loa le tūlanga leua pasia i e fono pe tūla fono. Le fionga e asori ai. Whaftai, talo watu ai la lua lau se lua male sui te tai fono ma whale tusi. Nei te au fau ma le mamalu le fono whaavae tuil manua. Umana whata i le tua le tāsanga le te awe la na wauna. O le mata upu lea. O le te ena o le langaina le. O le pawa ko wana. Wa aru tau sanga o vai tau whailava. Tu le palota. Ele pea na mo le mawaina atu. A whaile palota. Tele na le mlama le au palota le tau lea. Ois foi tau sanga le matan pepa lea. A se swinga ngā tele leo tu moria le lafo. Wa lewa tele na mlama le atunu. Toia ta tole territory le lo iai le tūlanga lea. Leise uma whain whaisu suanga I whafo lo ia. Toia ta tole lo iai me lea.
mau ina ia tato pasia loa. Man whalalo. O ele mau whaluina, ese sidi fia mamlama ta upule nei. A whai e leise au si mai o e fina ngalo e talia le maua whao. Moria le fionga e mapuia suni mai, si mai o tau au. Ia o fulisia a tole tato mauta. O le tau pulon tolu. O le malosi le ua tau sanga e whai lau tusi le intervia ia tu mai le malosi le fionga le kovana e tō fia e wham sinusili. Ai whamaunia le fono whai tū la fono. Ia le tau pulona lea la tu atu le mauta. Whio i ele tō whama le fina ngalo tato mauta. Ia na la lafo le i ele tai au. Nei la fionga tei ai. Ki mai lau au. Whaftai, leo lo tātou i nei mani suia le te lia, sa watu wai whono le, whina ngalo le, whono wai tu la whono. Sau no mai suia le interia, tā sanga mai le whai lau tusi le interia, tu mai a tātou no tā upu lea, tu mai a tātou le tūlanga lea. Le wau ta mauri hei le mau, pasia e mauta e lua le whono, tātou tadia le nei tai au, o se mau, ko leo mana mai le interia, e fai atu e tātou whai unga, ma le mau lea ma le whaalalo, lafo lea. O ie le mau o ie le whaluaina, ie sisi fina ngalo e. Le fionga ia malemo o lea lau si mele au na so le mele. Le fionga ia tu yanga moa au na so le mele i. Tu si lalo i ngoa whasolo mai. Whakru aku le, pio le a fio mana a koa le whongu usu le, whongu le whaavare ki kausanga. O le makaupu lea, e lo loko le makaupu lea. E sa saafo iel ko wha le maokari. O le fisiri. Lewa au maile, e ilo lo ngat komiki. E kou ko vang siri o nga, wa iel ko langa lea. O le ko fio le famsing siri. Wa yese fa le kongo fa sili a mai fa for in keri ke mingi. E se mo okupo am samo. La kari le ai. Oro ye kupe mal in keria e fa kupe ai e fa sili mal fa sing no la. Ko sera wafi. Aka ko manga nga ora e ko fiel ko vanga. Al fenga malo e ko ro fenga malo. Exactly, that's nature. Mar fa mar skula fo le ala wala wel ko vanga le aya e apakul il fa msi le kofia ro vinga bonga le lua finga malo ya ki aula o ke enga le maula mo fa lo o ia ile saunanga il to fa to ta to fa solo per la fiona tu yanga mo. After I malo nor kula ko blo falo alo ro manatu ra fiona ka fo ko lo lo fo ba ko la fio kul mno le ro ka ko fa kasi ni mar ka ko su ya fono le malo kele pe o la se fa kuanga ave ya ke po la se sang ye fa kuanga mo fono a de fa se ka fa yo o lo manatu la fa tai ele to falto to ya lei on sole mlongoi. Pefte atu mo le avno le tai hau le so te telefono ma auto lo la fa lo fo il paia o Samo porto le America Samoa le ele atom le fia wa ma watu ya sauna nga foi le tai hau te ringa fa tu nga i mata au pula o te manatu le mata au pule se mata au fa ngo fie o ata o to foi le fisili le to falto to ya malemo. Pe ese mea ua whale tono e le tūlanga lo ia le officer farms nonga nei vai tau. Ua se lau luas fulu mo le lua tau sanga o tātou o mai le whai ngā malolo i nei.
Wharongalongo fo ia maltoa I whasalalonga I le aso ma le aso I tala I lunga o luspepa. O le manatu lau whionga le te whono. So se mea fo I le tātou whainga malo, e atu pe whaanganga mo nei tūlanga. Ma ua fo I leo te lea stupe mo mai Amerika Samoa mai le federale. E le operation side o le tupe whasoa. E whai le tātou whainga malo. O le manatu. Whai olo awai nei le sui le teria pe whona whare mai le tō wha matoia tuianga moa. E tūsa lava whoi po le alo manatu e mai le teria I lo lava I le ngona. O le whiliwhilinga le atunu. O le oiai le tō wha lo loto ma le tua inga ina I tātou sāwa vale I le me tau na whai. A whai o le atu atu nei le malo si anga dea I Samoa. E whiliwhilia I tātou le mea lea. Wola tātou whapolkiki lo wai lo. Al tūlanga o lo tātou iei nei. O le whasiri, pe iau na tue mawatu. Pe iei se mea o lo whale tonu. Awa pe o lo tātou tau mwhai sui, ona o le sui. I le nei vai tau. Le aila o te manatu. Te ena le maulea. A tue sa le whao le tunu ulu mata hupula. Ma le awa te le ata wai whaftai. Le whai alongo ai. Dei atu I le lau mare. Pa ia o le whonu. Mese le mamalu lau fia tuila mnua. O le siri mua e whatahua le nei tau. O le ofisa o whamsino. Ia tū toa tasi. Awana ia whaina ni polkeki. Samoa, Amerika Samoa, Long Tamau Ainga, Lau Ele, Masuafa. Tūto tasi le ofisa whamsina. O le ale leile, tūlanga lei e nei. Se wanga ngā, ua iai se mea tup. Mai le maa loa Amerika Samoa. I lona whaavai. A wātanga tānu o Amerika Samoa, I lau ele masuafa. O lea mutua I o te ena ale nei mtau. A tono I esi taimi. A wala tātou mana au sui I taimi tasi. E leo o ese a tātou mal whawai. Amerika Samoa, o oe e lalo o Amerika e pei o whiangai. A wala tātou muna o sui, ma te ese io. Tūlanga nā mata ai. Hale o tātou pālota le tātou kōwan. Ma le tātou su kōwan. Ora ala le isi mea. Le ele ma malu o le whanu. Tilo ma ngai. Va ai le atunu. Se I vanga nā o tātou muna o sui le whawai. Whai se tātou mālo. Tuto tasi po le alau. Ian tātou mata lei tūlanga I o le whawai. Le whawai ai o tōto, le whale sifulu mo te tātou whae te. Le isuia I whaua lomo I saso e tasi. O lau tālasanga le watu. Ia whātu mau pēa le tuto tasi. O le ofisa o whamsinau. Mal whāloalo lau. Le fionga ia tango le langi si me le au so le msori ai so me le fionga ia alo, so me le fionga ia whangwha. Tau whairo le vatu se, le fsiri pe la tato palota. Apte atu le paiole lau mo le abanoa, patu lo atu le fono, malu mal paia le atunu. Ole nei mata upu a tatou toeo le history tala fasol pito le tatou malo le esa tono le whaavaa lea. O le poroinga ale fono whaitu la fono na aveai le malo Amerika Samoa I lalo le presidente. Vainga le presidente o Amerika. O ina na amae le poroinga al presidente I le whalautusi o le interior.
e lalo Amerika Samoa i le mawaiga le failautusi o le interior la e tonu faamaumauga i tonu o le tatou faavaa lena tufa mai e tau le toe faamamalama atu o le tausaga e afe feselau fetusulu ma le fitu na o mai e le poloaiga le failautusi o le interior e palota le kovana Amerika Samoa e leo le presidente e leo le konkelase a le poloaiga na o mai nai tonu o tou faavaa le tusiga lena na palota ai le kovana o Amerika Samoa i le afe feselau fetusulu fitu al masino sistema lena au mai le poloaiga lea o le fono faitulafono o le isi lea la faakemakolasi o se malo o lea la e lalo tatou o le vaavaaʻiga a le tagata lea a le failautusi o interior i lana puleaga o mea uma lava le manaʻo ai tatou te alu atu i le ofisa o le interior o na alu ai le first ne alu ai le fono faitulafono a pese iua o tatou ua tatou vaveoo i le tulaga lea ae lesi tatou oe auli lelei le vā lea o tatou ma le interior o le interior o le pule o Amerika Samoa se tulou a le tulaga i le faasologa faapoloaiga lea na au mai ai le tatou palotaga o le tatou kovana afai ua iai se tusitusiga po se poloaiga mai le failautusi o le interior e fai e tatou le mea lea mananao e tatou ona faigofia lea na fai faigofia lona tatou ua mafai aua clear o le faatupega ma mea la aiaiao mea na e talanoa mulimuli ai a siaʻosia le soso atu tatou ua muamua auli le tatou vā ma le failautusi o interior ona mai ai leo se poloaiga o e fai le mea lena e tatou o foi le pena tatou e fai le palota le tatou kovana i le afe feselau fitusulu ma le fitu ma le faaleololawa faafetai mo le amanoa Saunoso ri ai so ma le fionga ia alo so ma whangwha. Whaftai o toi maua se avanoa. Whono le whawai nei tausanga. A tātou mawhau whau tausanga waifu tia walu. Ele whainga whie. Noa manao au mai ele, le malose le interior le maloa mnisa fili lago kovana. Le pule la lea. Pule la lea. Sale mautonu tātou yaunga ta mau ta tia mai ti sā. Le manao kovana si sā moa. E manao e mai pālangi tangata mai whafa. Wanei. Leo tātou se e ialo o le tunu. Teita ia le malo. Kovana moa kon mane. Mai fele pule, mai le interior, o e fili so tau taitai. Le na laina mafua. Le whalai toa fe mai le interior, to pauala le metu watu ya te tau fili so tau whamsino. O loa maua e kovana tusi, mori mauri sui le interior, le fono fai tu la fono, tatsanga mai. Wa mai le interior, to pauala le mea, fili e mliksa mo so lato whamsino. Le wa tau, leo to e whamanatu atu. Sa polingia e tātou, la tofi e tātou kovana, e ese meo tupu. Sa whete ngai fwoi noa, manao mea le kene, whamasinsiri sa moa, e ese meo tupu. Ese meo tupu. O sa moa leo ta ia le whamasinonga. A sa mutu fwoi whape, e ese tūlanga e whaau se sa moa e no fwoi e tofi whamasino. Lese meu tupu. Le lawa mai le malosi ele. Le interior. Am lik sa moto e paua leo le mea. O vai mai o mawhai e tātou, ngā nulua e tātou. Leo lo i nei e usfono le sui le interior, ne moli mau fono fai tu la fono. O te lovoi, wai te kovana le whalinga. Leo a mafuaina mai le kovana. Fili le whawai o nik sa moa. E lei unga wa mai le interior. Fili, la me tau te whewhi ai. A mata mai no, a mai kovana, e le mnao hei tātou wanei. Halo le atunu, leo taita ia tātou malo. Halo le atunu, leo whamsin sidi. Whai e tātou, lau vai melintira, e ma whai e mlik Samoa, no
tai tātou i se whamsinsini. Lau toi tu watu lea, e lea se pule tātou le whai nei, o le pule mali interia, au mai tātou malo, whiri tātou. Ia lau toi tu watu lea, toi wha, sasoni atu i lau lau. E whionga e alo so mo whangwha. Afke ia kula mngona o whionga le kai. No maro kupo le atu. Al maka upu ngere se maka upu whaingo whie. A se sila foi. O le awa ngonga lewa kumai a kākou e whaia e kākou whaiunga. Self-determination o le kungu o lewa kumai kākou lima. Ma ao kupum o le atunu. Me umangei. A maka mai le kulanga le. O le afo kākou manga oe e ave ese ni malosi le interior mai. Leo kākou manga oe e kākou pulea ia whamsi. O me umange rawana le la kumai ni malosi a kākou e le atunu e pulea e lumana. E o le kākou choice ngai whai. Pe kākou ka ofi, pe kākou opea. That's the choice e whai e kākou mi. Wai sea. Whakasi kupu la kungu. E whai a upo. Kua e ngoo ma kumalo. O la kungu nge. O le malosi la kungu le nge. O le luma ngai o la kungu le. Pai aku nge ni kai au. O le challenge ngā lau pu mai a kākou. O le awala le lau ku mai a kākou. Pe kākou mā ngā oe. Sa wali pēr la awala lea. Pe kākou mā ngā o kā whio whira kiki. Ao, o mea umange o kākou mā ngā oe. O luma ngā ia. O whai a kākou, luma. O le sosoangi poku le anu ka upu. Sai a uma ia ufanfa na sole me le fionga ia tongiola, a uma tongiola o na sole me le sunga ia pulu. Tato whaasolonga lana. Atai atu lau fionga le te whono, ma malu o le lau. Ia le paia foi o le awhia ma le atoa, o le whono ma malu, tuila manu. Le nei tae au, ia e whalongolongo a foi manino i tūlanga o le whamanmoe o le tātou tunu e pei o na tuina mai le nei mtau putaua. E resa mtau whaingo fie. La lafo i elpa ia ma le mamalu o le usunga whono a tuila manu. O le tūlanga lea ua talnoin. Ia tonu e tō tele le o malamalama tele i tūlanga o wai ainga o le nei whamanmoe. O le memoni, ia elena o le kovana e whaia le whaiunga. O le tūlanga lea ua saunia, e tōwhia e le kovana, ai pāsia e le whono whaitula whono. A maea, ia ona tu atula lea o le whamasinusili, e tūma oti, ia e pe ona iei nei. Paua lea o le tūlanga, ia whaisa whina ngalo tuila manua. Sila i le tūlanga na tātou o mai ai tau sanga o sola. Sa le mautonu le tātou tunu pe filfilia le kovana pe le ai. Le o whaatino. O le al tūlanga le nei matanga o fie le whainga malo tuila manua. A tonu foi o se tūlanga le tātou te wa ai ai. Ua se lauluas fulu mantupu tau sanga o le whainga malo tuila o matua. O matua le whainga malo tuila manua. Mai o tonu o se awa noa, le tau fōle nei, tātou te mafau whauai, o te tau o na whaia lea suinga. Toia o Amerika Samoa le territory, ale malo tele, o lea lawai, filfilia mai e rintelia. O territory uma, o filfilia a lātou, whamsinsili. O le melea,
o te so atuai lo wava ma lo whalo tele te tauai. Tātou whaia te tūlanga ina ia manuia le whamoemoe le whenga māloa tuila manua mo le anga i luma ia wā lalo waoa o le tātou tunu. A leo nei o awhia. Ia o lau so atu le mo lau awatele mo lau whalo alo e tauai. Mau te whātua i le mau. Pāsia ma whalo ina le mau. Pāsia le whamoemoe pe on tuina mai whaafitai. Te oto mai pere mau lau le fionga e laulangi, a mai le fionga e laulangi, so mtongi ola so mapulu. Iana so le me le fionga e anua, a umanua, tu atu le noe lau a fionga le fonga pitelai e tsau noa ai. I le mafua anga na laion tatou fono mal kovana, ma le lutena kovana, e uinga le mata upu ne ia mawese mamala manga le atunu. Whaftai atu le fionga te teifono ma lau a fono. Le ai matango fiera nei whamoemoe. Pea na maua ni isi o saunoanga. Ao tau mawhai le atu nuu, pea tau mawhai mai le malo tele le interior, e whiriwhiri a tuila manua lato kovana. E lei whaingo fie. Ao I titi lava lo soifua tuputupu ai. Te iloa ie na o mai. Na o mai mai malo tele. E tau wha manino wha malama lama. Le awala lea na alaina manuia le wha moe. E whiriwhiri e tuila manua lato kovana. Pena amata mai e le awhi iwi se lau fitu. E whau la le wha moe lea. O te au fo I ai. Aina ia manino malama lama. Pena tau sanga ni iso ta maa. O le I nei le Congresswoman of Tato Atunu. Nā te maia se wha manga o tūlanga lea. Le whau maua na mua tu singa la fiona le kovana. A malama ma manino I sui fono lo tal kanunga. Pea no tal no atu. O te au le mea lea. Aina ia maini wha maunga. Pea no tal no atu le taimi lea. Na tu ina mai fo lava no e whiriwhiri tula manu ala lato kovana. E lei whaingo fie na te ena. Aina ua manino malama. Whaile e whai unga la tunu. Leo tātou whiriwhiri ele tātou kovana. O te manao fo lea tātou te o le mele whiriwhiri a pe whai I neiris le whiriwhiri inga o le whamsino sili. Aina ia whawhile mū lea tunu. Wa umaneina whai tātou whai unga pe pasia. E alu ia November. Ia alu atu I whafo le whai unga ale tātou komiti. O sila fia lea tunu. O malama mautu. Fai leo fai unga la tunu. Siau leo so atu. Ma neia pe a fai sau noanga le. Fai pule mai Washington. Ia a me se fai sau noanga le fonga fatalai. Walo ta ua le. Tai fono. Na fai le fono malkovana. Mo se manga le tato fono tele. Whaftai. Ia tongi ora. Fionga le tai fono. Sui tai fono ma le malu laulau. Pa ia fo'i ma le mawalunga o tupu mai o le atunu. A mai se ai o le pa ia ma le malu o le nei usu ngā fono tu malo o le atunu. Whale un fulu ma le manotele. E mua o na o whaapoi whaapea. O se whaamtalanga o le awhai, e leo se tau whaaleanga I se whinangalo. Ai, o le anganga e fia folosia, nisi o sa ililinga matulanga I le neimata upu, ina ia malamalama e pe o na sauno atu le fionga de lifa tui. O le tai au nei ma le pai mai o le whiau, mai le fionga I le epikopo o le Kalesia Katoliko. Mea tāua e te tau na fusi ai tātou I le angai I luma o mawhauwhaunga mo le atunu. Mea mua le whatua tua. O le mero na lua o le wha moe. Ai fusi mea nai le lofa. O nisi o whinangano o whaalongolongo atu I ai. O loo tu mau pea le fefe.
O lo tu mau le fefe a mai nei o le a whapolkiki. I le tōwhinga. O la ngona fo inana tupu le taimi o le kovana. Ina ua finangalo le fono fai tū la fono e tū leile interia a mai le malosi a Amerika Samoa. E whiriwhiri ailo na ia kovana mala na ia lutena kovana. O le are mea na tupu i le fitsfulu lima ma le fitsfulu ono. La uele atunu, oi talo whae. Tātou te le mawhaia. Langa i whapito au. La whai whaai au mea al kovana langa o Samoa. O le ale mea leanga i Samoa pe a kovana. Ia lea laua. A mata mai le paloto le awhai visalau fitsfulu ma le ono. Sa fili le finangano le atunu. Ma a mata mai a i o mai le nei aso. O te tāo fi le fulu ma le ono tausanga o tātou i lalo le tūlanga lea. O te tau ana tātou mafo whau i seisi la sanga. Sa o fesilingia le interior ona o le ale mea o lo mafu ai, ona sanga manatu pēr lātou. E au mai a lātou le whaatonunga e tofia ai le whaamsinsili. O le tali mai le interior, langa o nai le whaavai. E le mwhaina mātou suia o le whaavai. Na o Amerika Samoa ma whaina toi suia o le na ia whaavai. Ai o le aso tau tā ofi. E watu pēia o tau le malosi lea. O le tadi le ai e pule o tau. Whai mai o tau le whaai unga. A o tau loto e sui le whaavai. Sui le whaavai. Ia, o le mela na lua la o te fia tau tala iai. O le ngā luenga nei tātou te whaia. O le ngā luenga e tā pena. E le whapea o le iunga lea. Tātou te tā pena o na awele e le tātou atunu. Awe e le fisili, tau te loto iai. A whai mai e le lei, e pasia. A whai mai e le ai, o le ai. Ai a uma le palota ua finangalo le atunuu e talia le maule a vatu le fono ilo le whawai. Ona avele le interia. A te e le interia na mai le so lato finangalo. A loto e le interia avel kongelesi. Ona whaile le kongelesi le whai Awala na le tula fono le ta oto i nei. Ina nei te tai la fina ngano le tunuu ma le tātou fono o lo alo tu ia i le nei aso whapea o le unga lea o le a tāma waile whai le ai. Ele o le tūlanga lea o le tātou tāpenanga, tātou te tāpena ina ia avatu le mta upu i le tunuu e whai eile na whirwhiringa. O le tāofi, auane i o tātou tāofia i nei se mea e te tau na whai eile whiringano le tunuu. Awe le tunuu le mata upu. Ele o tātou e whai ele whai unga o le tunuu. A whai o le whinangalo le nā o tātou tunuu o lo na winga la whapena o na whasolo atu hai. Awe le interia. A iai se whatu e se le interia e mea tātou te watua. Ia na mai leo la tātou whautuanga. Au mai le la tātou whautuanga pēle lei, pēle anga, pēle to iai, pēle ai. Ia ona toi whai leo le tātou whiutanga ina. Aile a vele whawai. Mam tā upu ia, il kongelesi, awa la toi whai el whai unga mulmuri. O le mele nā, o te valvorisia o le whau, le fontele, ma le nei fono le whawai. Awane o tātou tā o fia i nei se ma tā upu tā ua, e te tau ona la lafo i ele tunu, i lona mamalu, maona pa ia, o le maulunga, i le toa whā, ma le whau tōtanga. Aua tātou te tāwhi i nei le nei fono. Tātou tā pena, tūlanga le lei, ona tātou whaasanga lea, a whai e tu watu i le atunuu. Whai e le tunuu le whaai unga. Ai aua le whai e tua i nei. O le tātou ngā luenga lana. Tātou ngā luenga i tā pena. Pena ma sao ni uni, ia, ona whai le ia i os whinangano le tātou atunuu. O le lava o le whaatua tua, ma le masa o sala.
Na ua tō fia fo i le whamasino sili sa mua mua mua. O le mui mui o tangata mai. Oka, ia, le koe sa o se whai unga. Langa o Samoa. Leanga o Samoa. Ia, a whailau tātou o Samoa, e whaia whai unga leanga. O lea wha awhawhia na tātou tupu. Ia mana tua lea tunu. O whai unga nei tātou te whaia. Manatu i o walo, mau whanau, le lalo wa o lea tunu. A wa o whai unga na ia tātou te whaia. Pea ona whamamala mātu i nisi sui. O le suinga lea e au mai. Tofia le kovana, wha amaonia e maota e lua le fono. Ai amaea, e tuto a tasi fo i ale whamisinonga, pei o le tūlanga le i le fono whai tūla fono, male ofisa o le kovana. O la tu tusa na o le malo, i lalo le whawai, e le aise isi mwhai to e avesea. Pe Palangi, pe Samoa, le whamisinsili, o la tu tusa na o le malo, i ona vaenga e tolu. O lea fo'i e whaamanino mai a i le ngā luanga lea ua au mai i lautou a fionga tātou te whamaunia a mahe a fuafuanga ia e tūto o tasi le mata ngā luanga. Sa tau atangia se popolenga o no tupe. Il taimi nei, e 2.3 miliona lo maua Amerika Samoa i tausanga uma i le meta o le Grand in Aid. O le Grand in Aid, to e pawal nei o le malo o le teritori le au mai i ai e le malo o Amerika ni fisoasoani whapena. E leises territory o na maua. Ai mai to tono 2.3 miliona lea o loo wawai e se ai le vaenga a toa lea lea e whao ngā e titongi ei whamasino. A whaila au mai le awanoa tātou te pūlea le tō whinga ma le whamaoninga o whamasino. E leise sia mea la tātou popole e fua wale Grand in Aid o le tupe e whamatuu mai e le mano tele e whesoasoani a Amerika Samoa mo le whatau teinga o lana whainga malo. E whaingofia on ave a whatu mau pēle ala ngā tupele nā, whatu pēle whamasinonga e le popole ia i le tūlanga lea. E leo se mea fau, o le mea ua masani ai, ua fia se fulu tau sanga. Ia le tātou te maua le soaswani nā le malo tele. Ai, ave ese ia le fefe. Ai tātou tau mawhai e whatutua. O tō walo, mā tātou whanau. O loo sa ili maro i le sa ilinga o le poto ma le ata mai whalo. Ia wale si nā mere nā mai mai whafo. Nā lana tofi mai o Palangi. E leini sa moa. E leini sa moa lo ia mawhaina tofi i eile, i le tofinga. Ia le lau a maua sa moa, le ua mai tofinga. Le ua lātou whatau tai, le matanga luenga o le whamasinonga. Ia taltonu au o lo matango fie, le anga i luma o le malo. Ai pei ana tau e nisi o sui, a whaita tau te manatu, pei ana sa noa le tofia. O isi ia vaenga o le tātou tupu ai. Wha le malo, wha porkiki. Ia tātou whaia lawa e tātou o tātou whaiu. Au ni tu e au moia mai whafo. Awa po lea lawa le mea tupu, e wha malu mai lawa le malo tele. E le mawhauna ave e seo le malo si le intelia, e wha malu mai le tūlanga lo i le malo. E le mwhai, langa o le mea ua umona wha tūla fono. O le alawa la tātou ngā luenga e whai, e a mai le wha malumalunga ale malo tele, i e tātou manu i ai. Ia, o si fisoasoani lana ma le wha alo al tele lava, e lango ai au tau fina ngalo, ma le nganga, au e tātou tāu fia ma tā upu i nei, ai whai se awa noa, mo le atu nuu, e la lafo ai, i le tātou ma tā upu. So i fua, nui e lau lau, whamaruru atu i lau. Wabari, ka sanga kui ia kako ngofo ukama ngofo baba ai au ka ke vai la kamai vai mamao angai ia e ka uali o ke le loa sa ia ko banga ke milia o fingal bengale MNO
Sa iai se vesi al ko vanga palangi lenga kofi mai le inkeria. Ma le kako fongo vai kemi nga au whainga renga. Nga mako ola o le alu ka maloa ka whaoi e Amerika. Ai o mako le au whainga renga public work le MNO e li pea le whale o kovanga. E le koe o mai kovanga nga. O le la kunga nga o kovanga nga e le koe o mai. Ai nga poin le o kamalo le nga luke nga kovanga e wha awau le. O le sauanga le e wha pia mai nga kala ngoa o kou ma le whaila, ma le finge whaila kusi, sui whaila kusi le nga sauma. E sa kaunga kusi pepa mai ia. O ele o ke le ka kongu me o ka kalonga. Nga kaunga baba ai mai po o. E baba ai le sa o le mela e kalonga mai ai le inkeri. O benefit o le famsing sili ma le sui famsing sili e kongi mai fafo. E le leke le benefit. E langa o kaka whainga luenga o le whero. Lai le lei benefit. Walanga lai kongi mai fafo. Ai a whainga i kako. Ya. O wa ave se lola ea. Paula kako me fa mo o likaya kako kungu. Ya likaya ko le lopo a fe ke wole ka mo likaya le o mai. Ai a fa pe o menga ka ke mangaku ai. Lala mi ali paloka i lo fam siu sidi ka. Paloka le kungu fam siu sidi. Ona kongu le al sidi la. Wa mi le la ye ka konga Samoa a kofinge e fam siu sidi. Ala ye fa fam singo palangi yang ava a foi lele bol pa. O ka ko ngu foi ya kele o fangua o ainga ma suafa ya ena i court le. Ya a o ngai fa masingo ai ya mo kingo ai ma lo nga ainga suafa mo kai. E de kala pero la kala le faya. O a ka ko kala fi fai. O ke rofa le ka kala ngol lu manga i o ka ko fangau. Yo, o me fa ngale ma mafa ya ka ui. Au ke popole lai me fa penga. Wa mai le palangi mai fa. Ya ele ya me sese. Al sa o al palangi wa ele kau nga fa leo pur. Ele ngai ka ki pole ai ya. An me ka ko ngakia. An me wa manga o ai ka ko e fai le me. An se fai foi le inkeria kusi mai. Mai se kusi se ka ko fai kau mai. Malam mai. Al kal ngo o ko ma le finge le sa. E pe lo pensa le finge son ko ro ngai pe. Wa le fa mai o le ko ro le finge. Me nga kal sanga ku ai il malu le ka ko fonkanga ia ka ko baba ai ko alu manga ia ka ko ku. Aua ka ke ngau le penga. Ai ngau ri. Aua ke mang le a le penga le ke o moku le penga no me nga la ingo fa ya ku ali ka ko ka kalo le ku pa wa le awal sa o ka ko le ku e mai ka ai sa o ko sa wa le fionga ya con yola a fa pe la ka ko pasia ave la ku e fa le ku o fa yu ai sia unga au fa ku aku ma kal sangaku wa bai ko ya mangui o ko ia mau fosia ngo puru o la kilo la sa no la fionga ya no o fengai a maia e ona sa no atu le fon talai e ona tau fa ya tu le tato faiu o ya mo le fon talai ona sa no le fionga al maputas of tai mo le amno ai tu lai lava le ava male fa lo tele mo fa pe atu tu lo lava le paia o le aufia fono mo malu teu fa vai no no tato fainga malo ua fa lo mo le to fa lo mo le manino i sa unuanga ma fetalenga fa malo fa tai le ua ma vala tato mtau fa ingo fie manatu ma ngalo o le au sfono. Au te manatu.
E iei nisi vaenga e tau ona malama ai le au sfono whapea foi ma le whafonga le atunu. E moi e tā ua foi le tuu le atunu e whaia le whaiunga le neim tā upu. Pe filifili e tātou, pe tuu ai pe le tūlanga lea lo e nei e filifili mai e le whailautusi am tā upu o le interior. Ioi, o lo whapena whai. Leo tātou wa aia tūlanga le lei ia wa iai. O le mea tāua, o le filifilinga o le tangata ua iai anga waa tala whea ngai mō lea ma tā upu. Leo filifili mai e le interior, le Samoa. Anga waa, ai iai uma, ata mai, e whaiena whaatino nei ngā luenga whaingatā. O le mela lea, po whea e tau te oia. Pe tū lea tonu, e filifili e kovana, whamaunia le fono, i tūlanga pe o iei nei, pe a whai o la whataunu. Ia a tū fo i le interior. E filifili mai le whailautusi. O le mea nā lea iei nei, o te tonu e le toi filifilia le interior se pālanga. O le a filifili lava le Samoa, aisea. A wafo i lai malamalama i le anganu wha Samoa. Malamalama i whanua, suafa. Ia maso se tūlanga whapenao soifuanga. Mela lea e tā ua i tele lea tūlanga. Ona o tūlanga filifili tonu tangata e tala whengai. Lea laua filifili Samoa. A tonu foi la o le isi foi a whamasino sili. O le a filifili mai foi. E filifili mua lava Samoa. Aise, awa foi ma tā upu e tau i le nganu. Ma le wha Samoa, ma le atonu o Samoa, Amerika Samoa. Me la leo tu rai a toi ma le ava ma le whaloa. Toi whamana tuatu lea turanga. E le o tau fia i le maalosi o le whaleutusi le interior, e fili Samoa. Ma o tau tonu o le mtaupu le e mua lava fili Samoa. Ona o le fili tangata mai fafo. Me la lea le pa ia ma le mamalu ne o fia. Leo o whataunu nei, leo o fili Samoa, e whai ma whamasiun sili. Leo a matana ua uai mai Samoa. Anga waa le lei, ma le tūranga alo ia, o awa onga, ma le atamai. Bela lea, pa ia ma le mamalu o le tātou fia. Aua tātou te whātou tua iti. Tātou whātou tua pen whātou tua sa kaio. E fia wa ai a Yesu. La mea tuku, nā ele la au. Fia matamata ai a Yesu, talu ai pupu. La lan mena o iai. Na whelo ai sa kaio mai Yesu. Manuia tele lea tangata o sa kaio. Ia ole tulea tulea ma le ava ma le whaloalo ai a manuia le fotanga ma le au fia whaftai. Ma lo whaftai, mai le au lewa noa ua tuatu lawa fionga le whongfitalai. Whafkai le avangoi lau fong. Le o ngei lava i kua o le moka sa ka pua ia a walo le ngai kua o le moka wale ngei mka uka ua. O le me leo kaikong, ia ua lava ma koe ia forsanga ia au saunwanga fo i ma whikalei. Ia wale ngei mka uka. Me leo ke ua kwai le mau ma le lafu. Ku mai e sili. Ia wale ngei mka uka. Pe pasia ma le whaaloalo. Se i saunoa le fionga le maputasi. Whafkai aku lo fionga le kai fonga ma le malo la hoa fonga. Ia, leo wa fola fala. Sa ngoam, kule i fo i mamalu a kako si fonga nge kai au. Ka linga fi whalongo. Le ai, whafkai aku lo fionga le mkua kongiola. E o mangingo makalvai, ma le nganga sa ka mfaya ko ela mkanga. Ma malu al kako usfongo. Ma foi nga ka mfaya ko se nganga.
I kulanga mka upu e wat. Wa umang ka penga I ele ko mikile nga review ai. Ia kea ua ia. O umang kuanga kala ale kuanga whai e Yosua. Ale Yosua le vai kele lea. Ua fefe Yosua o lese Mose. O feoki uma. Kupulanga ia sa e ese ma ai kupiko. Koe au whangau. Ia oe ale fefe. Ai maile ale kua ia Yosua. Yosua o ke ake oe. Au e ke fefe. Ia e loko kele. O se mea ke laa iailu vai whakasia koe. Ma ngi e whalongoa. Sa nguanga ka ko kai au. Whakaiaku leia mama me mama. Ka ngaka amalonga ia longa. A pengo whaiako skemi u whango. Au whakokua mo le kungu ngei. E whainga ko whaia. Whainga ko whaia. Pengo karunga aku. Vai aso ngei. A whaia whiwhiringa. Al Supreme Court. I kulanga mka upule silsengi mo Amerika Samoa. Lenga au mai a kako. Le whiaku le whionga ui whakati. Pai mai a kala a whamsingo. Koe whafoi a Samoa. Whainga whaia la ko Amerika Samoa. Kau sanga wale ke le ngalo e fia le vale whionga ko vanga ia lolo. Ngā ko ke loa. A maile fasili fo i lelo whango kanga kulanga o maila i Amerika Samoa. Awe whamasingonga ia wai. Pai mai kala whamasingonga. Koe whafoi ia Amerika Samoa e whai ala ko. Kuilo mangua. Laso ngaka. Laso mangaka. O te keminge kako kuloa. E man kako whako. Kua kako sa vari upure whai mai ele pakete. Whakua loko kele. Ma maua. Maua au kako iloa. Ele ku lafo inga. Ele kua kako. Malo leo fia. Kako ngama kako. Olo kapua i mele kungu. Olo kapua i esau. Esau fo i longa i whaali aku. O popoa lea kungu ule nganga lea. A piki lo Samoa. A mele whaau au. O popoa. A lisi nganga luenga kako i whai. Whaamongi iai. Whamamlama iai. Ka ngoa i kako ainga. Kako whangau. E ka i luma kako malo. Ka i luma maa mo la kou. Ai ol kako fefe. Ol kako fefe. Kako paloka i oe. Ia manguia kako asu whafkai. E se sfingalo ala vatul silile. Tatu ala vatul palot. E ta pau male. E alfa upunga le e ta pau. E mele malo sile. Ko vana tofia e ia le. Fam sensile. E fa upunga na. Se si mele aule si mai o. Patai atule. Nei tu la le aso. Te tonu le ua. Sa saar whao tu sa mali. Le ngalo. E nofo atu ai poi. Le angolela tato walo le palota. Ia ai te tonu le nganga. Si wha leo atu la vase. Le ngona le nei aso. Te tonu ua. Te leo ta maa le tunu e me se fo ile. Ua. Ka penana mafuli lava le tūlanga lea la ngona. Ia e mawhai ona pa penaona tofi lava e tātou. Ai paual nei sa tāo whi vave atu. Pe a wha ona leo whalongongo. Ia le nei la ngona ia i le suinga lea e aua tofi a le kovana. Ia ai tuul pālota lea tunu. Nā star sanga le ia tau lo ngona wha usfono. Ia e manei le tofi lea tunu. Ia le tofi leo le tātou. Ona tūlanga fo i peo na maua mai nisi o toto. Ia o tātou whaia le whaavai. Ia mua tātou whanau ia lalo baua. Ia lea ngai mai malu manai. Malu o whaaloalo lau sunga le teifono malu lau lau. Manu ia fono. Ua si mele au le fionga ia fonti. Pe tasi sfingalo sauni no la fai tato palot, fai lo fingalo il palot. Pa tai mo da no. Tuina mai da wa fionga. Tai fa mai. Tau tala tele male aba. Mi ngao fa iteke. Wa pa ial mene.
Whaavai Amerika Samoa. O lofsi. O le al whaavai Amerika Samoa. Wa uma se tu tato tua a ta oto mai tia sa malai sa. Amerika Samoa ia wha mua le atua. Whaavai ai se al mea whaavai ai. E kako kua awa lango wa mai tia sa. Amerika Samoa e wha mua le akua. Lango le akua o le papa. O le papa mausari. Angi mai ka whenga mawha. Le kai marepe. Le kai marepe, le kai solo. Awa, whamon mole awa whawaia. Amerika Samoa dunga leo geo. Angi mai ki munga mawha. Ngā solo lea. Kulou lava. Longu kwa le hafi kulou. Whawkai ke. O le bele lolo ko whamui. Pongo maru. Ale. Kako wakungu. Pa ia mamaru. Le kungu o Samoa. Melo loko ka koe ngā rurue. A o le kungu e ave ia kulou. E seingi umamai. La ko. O le ari me si ngalo kasi ia. O le ngā rurue whakasi. O le mau kūnga. Ai se ari me ngō uwa ai ei te reo sai. O le sense ta a koa e ave i whafu. Whai kaua whai ra kuonge e ave i whafu o marika. Ai sea, tanga fwoi o whafu e amai e i are ka mawai. Ke le i o mele ulo. Awa, ma ngao, kako, a mai whapu. A wai lengi mea, i ngei e mawai, i al ka mawai. Ke a whai rau e le ai, e lau. So se mea, e mga o mia ke leo mea, wha mau kuwai rea kuunge, ma le maro. Mea ngā le o kanu mua koe, maro loko, le ngofo ma. A whai me se e ai wārere, le ai me se te e ai, ma ngā whonki. Ma ngā whonki, se e ai wārere. Wai leo mai wārere pe wheo ailu. Mea ngā, pe wheo ai whao pe pe ailu, ma koe who. Le ai e se e umua, lau e lele whonki. Me ngā wo kan waku. Ma le awa kele, ma le mi ngā o whaafikai, kai komiki, mo le mga waku. Ia soi fua, kala au mai, i le mō matui fua mai ko. Ma le whaalo kele, whaafikai mo le mga waku. Ma ro sa noa sa whapea lava o a whapea i se sie. Tusas fia ngalo masi. Ia le alfa i balta i nga whaitale a wato lau o le whawai. Lo atua na sole e mwhaua. Whaftai atu le awa noa. Po i o lau. Tula i fo i le awa ma le whaaloalo watu le au fio tuila manu. O no le tūlanga o le mta upo o leo la tau whaasolo le palota. Ia adao i nei motu ngā awhai so soni atu ko i teu atiri ai le tātou. Propose amendment leo whaatūlanga. Le e langolango ina fo e neusu ngā whono e pe on sa nota mao le tunu. E wha moe pe fo en whaatūlanga mai e le ofisa. E Michel Kobiti. Nā si tamai teu ngā le nga i le mwhain tātou tū tāra loa wha peale. I le filifilingo le whamsen siri. Fo o la ese le maru si anga o le. Pe le tusi o le interia. Tau wha le ain teu ngai
e whawai ai longa le tō whinga al kowana. E le tauna pei o tō whinga o uro o whauru runga mtanga luenga. Le ai le whautuanga, mai le neusunga a whono. Pea a whaatūlanga i le tūla a whono. Ia se select committee. Pe lima ni ona tō tino, se whaataitinga le tau whaatūlanga atu e pēr whaatūlanga mai le neusunga a whono. Se sui o, na se whaataitinga, se sui o le Bar Association, o se sui o le vaianga o le Chamber of Commerce, tō fia mai ai la tō committee. Ia o sui o le ri o e kālesia, mai le vaianga o le National, le alpo i taunga o le vaianga le National Council of Churches, o se wha masino o li taia. Ia whatasia e ma le, se sui o le tonu e tō fia atu le, ko wana ma le fono whaitu la fono. O inae, a mai sa lato nomination, en tofi mai leo ko wana, na ui hoi ale i alo mea, pasia mai le fono ma whatulanga i loa le, wha masino sili o leo le ato fia. Peo se tūlanga na tau te wai, langa le mwhaintu atala loa wha apel tūlanga o le tō whinga. O te mane holi mena sa no il suyus fono lea, ele mwhaintatu tua i le tunu. Nau nau ai maua pele independent leo le, o le Chief Justice e pero sa no mai, hoi nisi o tātou tama. Ai si whautuanga na mai nei usunga fono, ia tau o lātu le laulau, ia au hali wha moe moe te watiri tātou men leo. Ina ia le leile, tūlanga o tūto tasi pel, Chief Justice o le tātou tunu. Ma le whaeroan. O ne ai inga le tūla fono ni, ta oto mai pēr i le fono whai tūla fono. Pau le issue le tau talanoa, pe a mai le malosi a tātou e tō fia e kovana, a mi le whamsinu sidi. A uma, o ala ia inga o tangata e vea whamsinu sidi, a la liu le fono e whatūlanga, tauna e o se pa association, tauna e ri umain loia whaloia, e le whapefo e la whapitona en Samoa, o ia e whina ngalo kovana e tō fia, ian whaingo fia le tātou ngaluenga, a le issue le tau whai tātou tai aulani, ia a mai le malosi a tutui le mamnua, e tō fia e ia nan whamsinu sidi, pau au sa, le amanoa. Tua olo ma le whaololo mahau. Ulai lai ma le hawa te. Pa mole atu i lau whionga le taitai whono ma le manu al whale. Pa mole alo ia le whaavai lana pālota. Ua manino uma forsanga ma mea uma. Lava singa ma tau whinga ina ia manuia ai le piri lea. Ma le whaafounga le whaavai. Au te mole atu. Leo te oto. A o lau saunoanga e whaia lo le pālota. Ia alo whaiva loa le whaavai, man whaaloa lava whaafitai. A tātou pālota a tapau, whauponga na lela avede. Ai oi mai tapau. Tula i atu ma le awa tele. O le suinga tau whaofi o le whamsino sili. E ave se ina ele malo si anga o le whailautusi o le interior. E tō fia ele whamsino sili o Amerika Samoa. O whamsino lango lango. O le nei whai unga. O le atu ina atu il kovana o Amerika Samoa. Ma whamautu pe whamaunia le fono. O le nei tau te unga. E whamanino ai le whamsino sili ma whamsino lango lango. O le atau aveina la tō ngā luenga. Ma le a meo tatau. Se i vanga nā wa whaamawai, malo lori taia, tuu malo po le wha te ea sina, malo whaaluaru. Ia, Savari. O le keu mo le whaupunga, o le whaangāle upulea a veseinga, ku umai a Amerika Samoa, langa e whaisi ma ale whaupunga ngā me foi ngā le tele ai aku ngalunga. Ai ku mai a Amerika Samoa, ia e whiwhiri ai le, kofi ai le, pamisikusini mai whaloalo. Ia msara whaupunga nā rera tato pālota iai, ia mai le malosi le kovan sili o Amerika Samoa, e tōwhi e ia le whamsino sili, ia mai le whamsino langolango, saonga lea. A whaia lea la tuatu le fsili. Pālota tau walau. Ioe po le leai a e manao e te ioe lona winga o e manao e mai le malosi il kovana e tōwhi e ia tato whamsino sili a e leai te oto i pia le meo lo i nei i le tato pālota na pālota tau walau. Pālota tau walau sau no mai le ioe po le leai tuk niola tu la fono ma tau tia la a fono tele
ma le pea I setu, lua I taua Jean Pan, tau manga mea fau sang pultele, fa mausili Mau Junior, sa tele lilio ali itai, uta lalo ulu tangoi le langi, va vasa siufanga fai upu, po atu ua ona sai, utu sila puasa, ufangfa rei tu la fono, fui ava avaloa, Alo Stevenson, tupola seu malo, sili sa tawa, atu atasi anga se ngafo, atu atasi le lei peau, sala sa tawa mata esi Samuelu, savea tavita, whaangau le fiti, fale toa manino ala i le fale ula, soli ai fui maono, pua iloa maae, le apanga kesi tia pula, whanene a pelu se oai malangi, maluia makuisa, tau fute e tanielu, tau fute e tema, tau tasi Archie soli ai, longo I taua atafua, Vasai Stan Vasai, Fai Melelei Anthony Allen, Lea Oa Paulo Matautia, Famuina John Famuina, Iulongolongo Joseph Pereira, Vaitasi tu Molmori Sa Molinga, Maunga Tasi Aswenga, Wivatali Aumua a Matarada Wagon, Fanine Elda Wyberski, Tavai Elia Tavai, Leota Wanda Alofa, Pulu Ai Junior, Nyi Moe Malala, Nyi Moe Malala, Tua olo mana ia fruen, mangeo patolo mangeo, Vesiai Poyer S. Samuelu, Tai Sali Sam Matangi, Tai Sali Tau Ngaluia Lefiti, Vai Luama Steve Laisolangi, Vai Luama, Fano Frank Mitchell Shimasaki, Vailoata e te wati am tuanai, Faivai Yuli Alexander Gardine, Rolo Luau Tuli, Titelea Panga John Sefo Laumatia, Fiu Johnny Sailua, Mayava Fidelis Leuta, Au Mavai Kenape Au Mavai, Matuu Timo Matuu, Tu yanga moa ti tawai, vai tangaloa ne weli tu yalamotu, utunga John Yose, le fotu vila, fa'awa a kataferi Elisara, seu malo sofa seu malo, tu iloma po pese maya, tu iloma, fa'auro pati tu atangaloa, Si no ese tafa ma ailo pa bab tu ya sopo manava lo fa tu ila manase vale tau Simona Fenumiai Savali Talavu Ale Ngango Fatafa Ngango Yoepele ai Faftai, e seta Samuelu, Luatua, filho sauainga tafua, fui maono a saua,
Fuatino Tupua, Tele Masunu Mikale Tuala Yoe, Samuel Yoka Melesea, Pamata Malai, Lydia Falea Fine Nomura, Tuana Itau Malaki Pitong Yola, Le Telesa Mareko, Toilolo Yosefo Kaspale Toilolo, Fai Malo Pili Letuli, Poloai Pania Wilson, Le Atumaunga Seti, Utisone Tawanuu, Missimoa Junior Moores, Singa Joseph Lankildy, Ufuti Fafta Yeremia, Ulunga Ono Waldi Allen, Lewea Christmasi T, Tupemeleke Fasailua, Tupemeleke Faftai, Tofala Yafeta, Tafail Matangi Mwasau, Joseph Mulivanu, Masea Capo, Tuvao Yohane Jr., Richard A. Yeremia, Fonoti Alfata, Larry Sanitoa, Taimalangi Claire Tuyapomele, Ngalulu Fatasi Sale, E Seta Fa Faiai, Simon Faiai, Esther Fiatoa, Aufata Fonoti, Laulangi Savali Vaiao, Mao Fa Uma Sa Ngongo, Mangalei, Longovi Mangalei, Sifanua Alai Pi Koloi, Ai ono Nedli Motunga Matautia, Tamo Oeti Suyaunoa, Alitia Afalava, Nathan Mangalei, Fata Moe, Roseanne Tuyasopo, Lefiti Pese, Fetui Jr., Faftai, Mr. Alefua J. Hudson, Le'inei, Nuanua o le Whiangainga Saoluanga, Ia Ulualo, T. Faftai, Longoai Siaki Longoai, Malemu La Tausanga, Le'isani Thompson, Sua Alexander Eli Jennings. Faftai wa mai el tatou palo tau valaunga, ma se tu atu le laulau se itali le tatou fai unga le tatou palo. Faftai vai lua malaua fa mawina lau palo ta yoe. Palota, ioe se lau, e le ai e lus fulma le lua ma ua pasia le tuinato le malosi le likovana e tofia e ia le famsino, sili me le famsino lango, ia e whamaoni e le fono fai tu la fono, moriato le papatai le atunu le neta iao, le tofa le u faria le neta iao, le tasi tato mtaupu le fai le sin tato break for 10 minutes, ia na tato toi whauau le e langa e tele tapenanga e fia ngai o ie le staff, ta paula umeli mta upu na le la sauni atu iai.
Ole swinga tau whaofi e tu ina mai le malosi o lo il whailau tusi o le interior e ilo ai whai unga al whamsinonga maulunga o Amlik Samoa. Le nei swinga whapopu il manga wha vaenga tolu il whaavai e tu ina mai ai le malosi anga il whailau tusi le interior e toi ilo ai pe whaaleo ngai nai pe whaawila veas whai unga al whamsinonga maulunga o Amlik Samoa. Pau le whaasa onga le iai e iai pele upu leo le ave eseina. Ave eseina ai le malosi anga o le whailau tusi o le interior. E toi ilo ai, pe wha lea o ngā ina, pe wha ui la vea i se whai unga al whamsinonga maulunga o Amerika Samoa. E o rem tau pulna leo forsia e luma tau a fionga na svate tainga, a umas whai unga al whamsinonga e le fifie e se ainga o ngā ola e apili, a le fifie le ainga le apili i o le vaenga mulmuri le te anga ai o le whailau tusi le interior, pe suir fai unga le apili pele ai le la wa vatu fa utuanga al komite teu a bese la ia a uma le to yalo fa le tusi le interior o a no fola e la ufion tongiola Palota molon fa pasia sa o tolu whamsinonga te tele le tunu, na mai ai a pidi, o na avele o le te alsanga, whailo tusi le interior, e toi li liu le whaiunga. Whaiunga le whailo tusi le interior, ia whamsinonga umai tolu, e le tu e suia e la tau le mea ua uma na whaata oto atu, e le whamsinosili ma le whamsinonga maurunga Amerika Samoa, o i lātou o lo o iai le anga waa ma le ata mai i tū maanga wha Samoa e te tau na ave pē ia i lātou le wha momua o le mea nana le tali ai ia a pili ia tu sao sa ave le interior ia le ala lea e leo se me fau o leo wa umana o mai le interior le wha taitai mo tātou tu mai pē le wha msinonga ma lo lātou wha tuatuanga o lo wha maoni le whainga o wha iunga. Alfaro o e tato mau o faroina e se spinanga la fifaria longo ai o si mai de aula o fionga longo ai le atu le lau musele mamaro le fia o la ka fio ka ko le ia o ka ko kas e se aku langa o whamsinonga i le malo ka kou. Whera la aru e ngaka pēa le mga o i le whai unga le wāmai. O la ia isi whamsinonga ki kere i Amerika. A le whai mai ka kou. A umo se i unga al whamsinonga. Ia malo lo walawa. A whawhera ka ngaka molonga ia kau. La ia sa loko ngā mai le kua e olai. Soi fuai kaka. Kuale a alu le nkeria le ale le yunga mai lau whaka ungu. Le ia kakau ngaka kusa o kula fo. E re whailonga ka ngaka le. Whai unga leo la whai ka kou ngeies. Ku pēa ia kulanga o whamsingonga ia. Pēa aua i o il Supreme Court. Ia oa whai kulanga o ngaka. I longa sa o kong. A ka whiawhi ka kou i. Se mkwa le sa o le mea. Le kai sa o fi ngalo. Whawai ai le malo. Kula wangol ngaka alui. Whai ang whamsingonga. Po whea kau iai. Ia, o le kalinga mai le rik. Mal whalo alo lau. E le ka o fia le walu Supreme Court la o fionga le li usfono. O le mele wa watu leo karsanga ni interior. A vaku ai le koea ia e le interior. E le ka papela wa ka o fia ngale
le alu ar kanga kai a loko lar kanga kai e le fifir fai unga wam alu Supreme Court alu ia mea nga kai mea ai al mea ia lea a ora ko ia mai le interior la ko I fam sinonga kuila mamua pa wa umanga fai al fa kai kai nga lela o ku fa fa ngo fia le inga o apil kwa olo nga o ai o il fai lo kusi le interior fa mai le interior o se fai unga sao lea ka o ko pe fai unga umanga fai lo wa ko ia le ia ngai ai a fa pela esi si le fi fai unga la fai lo kusi le interior ia alu lunga si alu lunga Supreme Court sa onga ngal ka op esi sfingalo ku ia mo so mo fiu Aiole, el vele fia kulkulo ia malama. Lewa sau le kala, pe kau lango inga o le sau nga longai. Kau nga ese officer de mor ka le palai. Ese se be ko me e ka. Al mele fa pel ka muka mai a palai o uma. E le o a mi komun me nga lo ka ko ka sia. Ele o fa muka inga la o fionga le. Ele o fa muka inga. A ele fi fa unga wa mai e fa la kusi le interior. E li sia wala mfenga lui sa ili lo ia pe o lunga. Pastai lo ma lo ia fa mamlama. Fiu. O fiu al telefono ma malu lau. O ia le atoa ma le afia al tatu. Fono fa vai tuila ma manua holohena. O te taafi lele foto a mai atunea tatu avesea. Tu ese ina mai. Le isi ma losi mai le interior e ala le vito override o tal tonu la atoe tato wo itua ilim taupu le la soa le lo tal no ina nei e peila le la vatu se ni finangalo ele o mautu le lei au sapsapaia le mau ia pasia le taupu le ile ava tele man fa le tawai fa ftai o el tato mau le mangana iesis finangalo fa pele ai ala tu atu le fisili o e finangalo e talia le mtaupu leo wa watu awane to o le failotusi al interior li fa ai unga ale famsinonga se si mai o to au ia se vai fai ngofie o fulisia a to le maut ma la fai se malo longa mo full minute a umar full minute an tatu to poto mai la e fa umar televisia tatu ngalo Marofa aptaida on sai. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Tatala loa ia ngā luenga o whale aonga, ma amatalia se tasi o ngā luenga I le aonga tulanga mōmua I laulii. Whaaulu se pili e tuina le fono le malosianga, e whaatula I ese ai te whaatonu mai tofinga. Whaaluina se pili e tauwhia ai le liliuina o se whanua whaitele, e avea ma whanua o se tangata tuatasi. O te whātalo whātu I se whapoponga o tala lau KVZK TV mo le nei afiafi. O le tui awa onga, a alo ma whanau le atunuu o loo wha mua I na lava e le whainga malo o ale manu mala apui. O le tūlanga lea na whātaunu I nai
Le suatiaina o le ele i le aonga tūlanga mō mo i laulii, mo le fausiaina o se fale talo fou, ai maise le tatalaina o se fale aonga fou, whonga fale lua, le ua mai a lona fausiaina, i le taimi o le sauninga i le aso anafi na vaai ai le fonga fia, o le afionga le kovansili, ai maise sui o le afioanga, ma le au whaingaluenga a le aonga i laulii, ina ua mawhai o na whaataunuina nei polo keti, a le whainga malo. Na sau noa fo i le afionga le kovansili i a le manu palipoisi a le ngā maunga, e tūsai ma le tāua o nei polo keti mō alo ma whanau. E se fo i le nei tai au, le ngona ma le nofo atu. O a tātou whaatino se ngā duenga. Ia na toi tō manatu lea i lona amatanga. O e pe i le i whaingo fie tā penanga. O e le o ni whanua o le malo. Te la ngona fo i sa whapena. Whetu wha i whatala noa maainga. Leo wa fausi ai. Le wha moe moe o le whainga malo mo le tunu. A wā lava le tau tuaina. O alo le awhioanga. O alo le tu malo a meise le atunu. Le ala wa tau nuu le wha moe moe. Se tasi vaenga o le wha moe moe leo tau nuu. A wala na whaisa o whaamtalanga whapea langa o te fia whaaftai. Whaaftai atu le awhioanga i lauli nei. Whaaftai atu i ainga o le awhioanga. Whaaftai atu le au whainga luenga le lang sua. O apo le alava le whaamoe moe o le whainga malo. A le au noa ma le whaatanga ina. E ainga o lātou ele sa. Ia le aila whase me tu. E whaftai atu i alauli. Lo tau loto nuhu. Le atu nuhu. Ia meise lo tau sila a lofa. Ia lo ma whanau. E le whaia mō i tātou. E le whaia mō i maua ma le awhionga le kovana lutena. Ao se tautua le atunu. Ia le lei o na fuafua, le soifua. O alo ma whanau mo se o lātou lumanai. Le ua mai a lea vaenga o le tātou whamoe moe. Le foi o saunoa le sunga tohina i le nei tai au. E le o le fale o le anoa fale. Ia aton ave le nei fale. Ia lui tau ai le matanga luenga i whai aonga. Le awhioanga ia e mise o i lātou uma o loo. Ia i le nei mata whai oi. Ia lui tau ai tātou ia whaamautu le lei. Le tā penanga o tau walo ma o tātou whanau. Ua e po lea lava le manai o me whai, le lei o me whai. O le sini lava o le nei whaamoe moe. Manuia i o tau walo ma o tātou whanau. O le whaatonu le mtanga luenga o ngā luenga lautele i a whale o Sina Voit. O ia lea na saunoa e tūsa ai ma le tala o le nei ngā luenga. O le ata sa tūsia, e le ofisa tūsiata me sini a whale na mtanga luenga o ngā luenga lautele. Ai o le waainga o le ngā luenga a o whaatino ina po o whausia ina. Ia sai lalo le waainga le kon karate PPG o vaia le sunga ia Philip Went. CM, Construction Management, ringa winga. Na tuina atu le ne wha moe le tau fonga, ma ua wha manuia i nai le kon karate a 4 Aces,
construction. Ma o le lato ngaluenga mua lea I ngaluenga le malo. O le tau wafonga lava ia, o le tau wafonga I le tūlanga le whale sa iai mua. I le tau e valu se lau 5 afe valu se lau 10. O le ala wa tū lai mai, I le vai o le la le sa o, e se lau 2 futu le umi, I le 2 futu le lau tele. Ma o le fongafa le mua, lalo, first floor, ia nalo ia potua o ngai wha. O lo o fiai le K5, potua o ngai room 1, o le sped, wha pia ma le ECE. A o lona fongafa le lua po le second floor, I le umi lava leo le la, le vai lava leo le la le umi, ia e wha potua o ngai. O le o wha popola lea I le tū lea I luma le vai pupu o le la. Ia e 3 futu lo na umi le 2 futu le lautele. O le first floor po le fonga fale mua I lalo. Ia o fale ta ele se I tulou mo le whanau tamaitai ma lii. Ia a le fonga fale lua po o le second floor po le fonga fale lunga. Ia na ia le potua o ngai. Tasi lona winga atu whatasi. Wa ia potua o ngai e fitu e alfia le K5. Potua o nga mo le ECE classroom. Potua o nga le sped. E iwa potua o nga. Whaopopo ai ma whaleta ele se tulou mo le whanau. Lea lawa ia le tato ngā luenga le mae ai tulanga umalava ma ngā luenga whaopopo I le tasi tesi ma le fitu miliona. O iai nei se pili whaofi e mauai e le fono whaitula fono le malosi e fo I ai so o se amio le pulea I le whaonga se o le pule po o se whaasalanga whaasoli tula fono a whaatonsili o mtanga luenga o le whaamalosi tula fono e ala I se ngaioinga a le fono e whaatula I ese ai mai lona tofinga. O le tula fono e peona whauluina le fono whai tula fono e tu ina le malosianga le fono la tau te ilo ai mata upu whaapeni whaafita au leo ngā luenga matiute o se tasi o whaatonu sili I lea lava pili pe apa asia ma whaatula fono ina o le ama whaiei o na tuina le fono le malosianga e avesi ai se tasi o whaatonu sili o tō fia mai o na tiute I lunga o ni whaamaonianga o se toli tula fono ma le whaatino ina ma le whaamaoni o na tiute o se tasi o whaupunga o lea pili e whaupopo le tula fono lo iai nei. Ma enga tasi tesi ma le wha, tesi o tasi lua e whaapea. A whaia whaatuai o na whaia le a whionga re kovana sili se fuafuanga o le a whaia le fono whai tula fono I lona malo sianga wha le tula fono se fuafuanga I se tasi o whaatunu sili o matanga luenga ale malo. Nunu yaso lelei mai laun KVZK News. E nisi o tala o lea ua folasia I luma o le se nate se talusanga e whaasa ai le whaaliliuina o whanua whaitele I whanua e pūlea e le tangata tuatasi. O le vai aso fou lea ua whaatulanga e whaia I se ilo ilonga e whaatatau I le nei mata upu. O se tasi o autu o le nei pili na ia puipuia mai whanua whaitele mai le pūlea ina e se tangata tuatasi ini awala whaasoli tula fono I le ngata I lea a o le puipuinga o lau ele o Samoa. O tū maanga Samoa e ngā lue whaatasi le ainga mole le lei ma le saunga le mō o ala tau mea tō sino. O le fausanga fōi o ainga Samoa whaapea nuu mawhioanga e whawhau whaatasi e whalangolango mai ma whawhaasohai. O le tū maanga na sawai mai eile atu nui senatoria tele ma o lo laula pē le taimi nei. O le soifua whalangolango mai e mawhai na whaamalosia ma whaolaula pēa e ala le nofo whaatasi ma ngaluea ina whaatasi le whanua whaitele ale ainga. E le ngata ilea a o whawhangwa I pē le soifua tautua o tangata Samoa. O le aunga fo I lea o le tau mawhai ai ina ia awane I o tele le pūlenga po le aia ale malo tele e atangia mai I le malilienga sa sainia I le vao I le United States ma America Samoa. O le aloa ia lea I le malo tele aia tatau tangata Samoa ma ona whanua. O loo whaape mai e whaaloalongia ma puipui al malo tele aia o tangata uma e alala I tutuila I o la tau whanua ma isi mea tō tino. O le tiute leo le malo America Samoa o le puipuia lea o na tangata ma o la tau waia
ina ne imeane ave esia e ala le ave esia o na whanua whaitele ai whaatau watu i se tangata tuatasi. Sa tūlai mai se mata upu i te tono le komiti sue ale se nate, ona o nise tau mawhai wha maina se tonga vau ele i asa mua ma tau mawhai ai e restala wha pēnā, ina i avea ma whanua pūlea tuatasi. O le nei pili e wha asa ai le liu whanua whaitele wha le ainga, e whai ma whanua e umia e tangata e tuatasi. E le ngata i lea, o le nei pili o le a wha asa ai so o se tangata, po se vaenga lato te whaamahaina se whanua ile i whaatoaina, se tonga vau se tulou ele i asa mua, po se ele lava fo ile tonga vau ele i resitalaina o ia whanua e whai mo lato lava mea tō tino. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O lea ua whalawilo mai le vaenga o le Astika ma le Oceania Community Development Network se avanua fou e avea ma vaenga o le Porokalama a le CLD Teams. Lea o loo whaatupeina e le mtanga luenga o Aonga a le United States ma whaatautaia e le Universite o Hawaii manoa o lea whaamoemoe o le a mauai fo i se mālamalama anga whaopopo e maise o le maueina o Skolasipi. O le whainga paanga a le Astika ma le Oceania, ua matua whaalau teleina ai le o atu o poloketi CLD Teams, le e whaatatau i le whaamalusi o le culturally and linguistically diverse ma le twice exceptional mo tamaitia onga e iei o lata wanga wa ai matata ese po le STEAM. O loo whaamoe whaailoa malango tamaitia onga maurilunga. E tale nia mai Samoa o le Pasifika ma Filipino e au fiai mai lato iei ngase whaapitoa i le whaonga aina o mea tutia whaaleanga nuu ma whaamae malosi. O le poloketi ua whaamoe whaangasole le masino Iulai lua whelua lima e au fiai le tusa ma le sfulvalu vasenga e whai le asto nai i le tausanga whaalea o onga. Ma e valu i tūlai asia tuai i nofuanga ma avanoa e whaalia i ngā luenga ma le whaasfulu i tūla i le tau ma whanawhana. O nofuanga ese ale STEM e pe o le Astika Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources ma isi nofuanga o le amawai a o onga ma le malamalama whaopopo. O le polokalame e au fiai fo i a inga ma semina e mauti noa ai le langulango sua o lea whaamoemoe. O le a whaia o onga e whaalilei ai se whaalaputuputonga i langolango ina le tuputupua e ma le manui o le tamaititi a onga. I le ngata i lea, o le polokalame e o foina atu e au noa ma se tau. O le a maua e tamaiti a onga le avanoa e mawai le poto maasani e tā ua e ala i le ngā lulu e whaatasi ma tupulanga ma whautua whaapisinisi. Na tā ua fo i le whaatunsili le Astika, le tā ua o le nei whaamoemoe ma le whainga pāanga ma le nei fo i whaalaputuputonga a le Oceania a wale tuina atu o awa onga mo le whanau o le atunuu. Nuni aso le lei mai lau KVZK News. I tatou tala mai apia, ua tuina mai e le whaamsinonga maulunga se whaasalanga whaalpui e se fulu walu maasina mo se matai sa le longa mai e whelua e se taamale lau pāsese ina ua whaamaunia sa ia avela na pāsese i se nofuanga tu ufua mai e tau mawhai e whaatino ni amionga matanga i se tina e tolus fulu iwa tausanga. Nunu yaso lei lava taila ye mo le telenga. Ua whaatonuina fo i le whaamasinonga le tuina atu le suafo mata mua Yeremia Yosefa i le restaura aloa ia i se lisi o e ua whaamaonia soli ngātu la fono tau whiusua inga po o Sexual Offenders Register a wale saunga le mu ma le puipuinga o nisi e ono toia awhiai. O le nei ave taxi o se matai mai le awhio anga o sali lolonga ai o lo o ia umia fo i se tofiti a kono i le kalesia. I whaamaumaunga le nei mata upu, sa tuina mai e se whi au tāua le awhionga le whaamasinusili, ia sa tiusi mativa perese, anga i atu i alii mawhaipule o salulonga. O le nei mata upu sa tāuai, na ami le awhio anga o salulonga le tina sa awhia. Sa la tausu e sueina mawhesilingia o ia, ai o le mai ai o la tausu e suenga, na tuina mai e se tusi alii mawhaipule o le awhio anga i luma o le whaamasinonga, e whaapea mai ai. I le whaamaonia tua inga le netina wanga i atu le ofiso leo. I le fufonga ina o lana whaiunga sa sauno ai le awhionga le whaamasinusili whaapea. O le ngai o inga na whai e li ima whaipule o salolonga. O se tūlanga wātangi ai le tango fia i la tau o le matawhai oi al whaamasinonga. Ai o whaamaumaunga leo o whaamaonia nei luma o le whaamasinonga.
o matamua Yeremia Yosefa sa fe alua ilana ta avale la pasese la ititi sa ia pikina se tina tolu fuluiva tausanga mai le taulanga o salulonga o se pasese pe taile ianga ile ta avale no fuanga sa talo singaina ile pasese ai wanga isa olua ise no fuanga tufua sa fa o ngaile nei matai salulonga ave taxi system ai nei fi se too low e fa fefele tina ina ia mafai ai ona ia faatino se fainga ainga fa malosi lana pasese sa mafai le tina ona sola ese mai le no fuanga mai ia reporti ai loa le fa ala velave le ofisa o leo i tua sivi na sa ilia ai loa e leo mata mo Yeremia matao fiai o ia o le ala lea sa sa uno manino ai le fa msino sili e anga ia se fe au mo ali ima fai pule o le afioanga ila la tau tusi sa tu ina atu e fa apea sa la tau so esu e ina le mata upu mai lefa maunia tu wa inga le neti na wa afia. E lima tau sanga na amata mai ai le fua le whamsinonga, peitai na tu e sea nisi masina e tu sai mai a inga masani a le whamsinonga. Sa whamawina i tu le lei e pe o lona ioi na umolianga o le whaalia o winga o le salamo moni e ala ilana whato e senga sa tu inatu i lumo o le whamsinonga. O le taimi mumofo i lea ua whato atu la iai i lumo o le whamsinonga. A toa ma se tusi mai lana i ka le sia ma le afioanga e whaamawina ai lona soifuanga tautua o le sunga le ali loia ia afa le sa tu lai mo matamua. Nunu ya solelei mai lau KVZK News. I tala mai le Pasifika sa whaalia se manatu o nisi o sui mai le atunu o Saina e whaapea o Taiwan e le o se paanga e tatau o na whaamautuina ma tatau o na iai totonu o ni tala noanga ai au ina manatua o Saina ua tele lana foai i le atina eina o atunu o le Pasifika. I le whanotanga 5 ata e tae o le whaapotopotonga atu moto o le Pasifika sa whai e tonga le masina o mawai sa whaamamawhaina i mata upo tatau a wale le lei marisaunga le mo o le Pasifika i tutono i tu lau whaamaumaunga o nei mata upo o lo hau fiai se vaenga e whaatatau le mata upo le vau o le atunu o Taiwan masaina o le mta upo lo tatai le vau nei atunu e lua i le tau mawhai ei o Saina e whaamanino le tūlanga tatau na iai o le le tatau leo na awai Taiwan i tutono o tala noanga o no lo ilalo le atunu o Saina mai le o motu ese mai le whainga o na whaiunga o lo atangia fo i le tūlanga le vau nei atunu e lua ina ua tau mawhai le atu motu o Solomona e ave sea Taiwan o se tasi o ana paanga ma le tali atu o le ampasa o Saina e tusa ma lea fuafuanga e whaapea e le tatau na iese tūlanga whaapea mai falling mai o le sasi o lo i tutono whaupunga o i ngā whono wa umao na iai. E se 5 atu moto o le Pasifika o lo i tutono o le PIF o lo o lata la tau so tanga masaina. Ma o le taimi le nei o lo iai pia whaafita uli o no le tūlanga o lo iai nei Taiwan o se tasi o vaenga o Saina. Ai o nisi o taimi ua whaasise ina ile to o tele o whaatasinga o Taiwan o se atunu to tasi o le o to iai se to tanga masaina. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O le aso o mai e tatou tala o le tau ma le tai. O tātou tala nā i le ngana Samoa mo le nei a fiafi ai o le aso o mai ai tātou tala i le ngana Peretania.
Lauli'i celebrated a new 2-story school building and construction of a new multi-purpose gymnasium. A bill to empower the legislature to impeach directors of the executive branch was introduced in the Senate this week. In more news from the Senate, they are moving to ban the conversion of communal land into individually owned land. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. This week, Lauli'i Elementary School marked a significant milestone with the inauguration of its new state-of-the-art 2-story school building and the commencement of construction for its multi-purpose gymnasium. The dual event underscores the ongoing commitment of the Lemanu and La'apui administration to prioritize the enhancement of educational infrastructure for the benefits of the students. Here is more. Governor Lemanu Palipoisi Alingamaunga has commended the people of Lauli'i for their significant contribution to the government's efforts to enhance educational facilities within the village's boundaries. He praised the visionary cooperation of the village council in partnering with the government to facilitate the construction of modern school facilities and a state-of-the-art gymnasium, which will undoubtedly have a profound impact on the youth of American Samoa, ensuring a bright future for our children. The governor emphasized the sanctity of the land and the significance of elementary education in shaping children's foundational understanding. He underscored the government's unwavering commitment to prioritizing the establishment of elementary schools, reaffirming its pivotal role in children's educational journey and dedication to academics. In conclusion, the governor encouraged parents of Lauli'i to take advantage of the enhanced accessibility of schools and reiterated the government's unwavering support for the territory's educational requirements. Director Falusina Voigt of the Public Works Department delivered a comprehensive report on the recently concluded construction project at Lauli'i Elementary School. The project, executed by ACES Construction, included a 2-story building comprising 9 classrooms and 2 restrooms, 162 feet long and 28 feet wide. The total expenditure for the school building construction amounted to $1.7 million. The new project is a multi-purpose gymnasium, also awarded to ACES Construction. Following a thorough inspection by the Public Works Department, Director Voigt presented the American Samoa Department of Education with the Certificate of Occupancy, which signified the successful completion of the inspection and ensured the building's compliance with safety regulations. First Lady Ela Maunga performed the ceremonial ribbon cutting to mark the building's formal opening. Julieta Ferraimali'i with your news on KVZK. This week, the Senate submitted a bill that, if approved, will empower the legislature to address any misconduct, misuse of authority, or criminal conviction of executive department directors through legislative impeachment. Here is more on this report. The current legislation allows the governor to nominate qualified individuals for director or department head positions. However, the legislature has the responsibility to confirm these appointees. The legislature carefully evaluates the qualifications of the nominees for director positions and conduct confirmation hearings. Upon confirmation, the appointee receives an endorsement of the governor's selection and an affirmation of their qualifications for the position. If the legislature discovers evidence of abuse or misuse of authority by the director, it is within their purview to consider withdrawing their confirmation. The proposed legislation aims to promote accountability among directors by establishing mechanisms for oversight and consequences. Consequently, the bill proposes to empower the legislature to address any misconduct or abuse of power by appointed officials. It underscores the fundamental principle that those entrusted with leadership must act responsibly and prioritize the public's best interests. The bill proposes to amend Section 1, subsection 40012, by adding that the legislature may impeach a director if it determines that the governor has failed to remove such director who has been derelict in performing his or her duties or has been convicted of any crimes under local or federal laws. Julieta Ferraimali'i with your news on KVZK.
In other news from the Senate, a proposed bill to prohibit the conversion of communal land into individually owned land was introduced in the Senate. A hearing regarding this issue has been slated for the upcoming week. The proposed measure recognizes the enduring prosperity of the Samoan people and culture over many centuries, with land tenure as a critical component of their societal structure. The communal land system is deeply interwoven with kinship and village organization, fostering the preservation of lineage and the welfare of others residing on the land. According to the measure, as illustrated in the deeds of cession, the United States government is committed to upholding and safeguarding the individual rights of all individuals inhabiting Tutuila about their lands and other properties. It is incumbent upon the American Samoa government to ensure the protection of individuals of Samoan descent from the disposition of their lands and the erosion of the Samoan way of life and language. The proposed bill emphasizes the connection between our communal lands and people's cultural identity. It asserts that our lands are cultivated through immense effort and sacrifice embody our beliefs, values, and traditions, playing an indispensable role in preserving our cultural heritage. The bill addresses instances where individuals have sought to claim uncultivated virgin land as their own, thereby threatening the integrity of our communal lands and cultural practices. In an endeavor to safeguard our lands and traditions for future generations, the bill seeks to prohibit the conversion of communal land into individually owned property. Additionally, it aims to prevent individuals or entities from registering uncultivated virgin bush or forest land. Preserving communal lands as opposed to individual ownership is pivotal in ensuring the perpetuation of Samoan traditions and cultures. This prohibition serves not only to safeguard indigenous land, but also to counteract detrimental intentions and unlawful processes. As custodians of the territory, they must protect the enduring cultural heritage, traditions, and the land itself. Therefore, the proposed bill regarding land alienation must meet the stringent requirements outlined in Article 1, Section 3, and Article 2, Section 9, necessitating a two-thirds vote of the entire membership of both houses and subsequent approval by the governor in two successive legislatures. The legislature seeks to ensure that the regulations about land alienation, as outlined in the American Samoa Code Annotated, align with the American Samoa Revised Constitution. Joya Tafengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa Telecommunications Authority and Oceania Community Development Network have announced a new opportunity as part of the CLD Teams program, which is funded by the U.S. Department of Education and administered by the University of Hawaii at Manoa. This initiative will provide interns with practical work-based learning experiences and the opportunity to earn scholarships to further their education. The collaboration with Oceania CDN significantly expands the reach of the CLD Teams project, which is dedicated to empowering culturally, linguistically diverse, or CLD, and twice exceptional students to excel in STEM fields. It aims to identify and support talented high school students of Samoan, Pacific Islander, and Filipino descent, including those with disabilities, using culturally responsive and strength-based methodologies. The project is scheduled to run this month, July 2025. It will include approximately 18 sessions to be held every other Saturday during the academic year, an 8-hour spring site visit, job shadowing opportunities, and a 40-hour summer internship. Various STEM work sites such as Azteca Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources, Department of Commerce Coastal Zone Management Program, and the Department of Marine and Wildlife Resources will provide authentic learning experiences. Preference will be given to high school students and those with neurodiversity. Completing the internship program makes students eligible for scholarships to support their pursuit of higher education. Participants may also earn high school and college credits simultaneously, offering them a head start in post-secondary education. The program also involves families through service learning field trips and seminars to ensure a supportive learning environment. Educators, partners, and employers will undergo training to foster a community of practice that supports the students' growth and success.
Furthermore, the program is offered at no cost. Students will have the opportunity to gain valuable experience by collaborating with peers and industry mentors. The Chief Executive Officer of the American Samoa Telecommunications Authority, Chuck Leota, underscored the importance of this partnership, stating that through this collaboration, students gain invaluable industry experience and receive assistance in overcoming financial obstacles to education through scholarships. Leota said they are dedicated to empowering the next generation through support and partnership. Joyeta Fiangai Mali'i with your news on KVZK. In news from Apia, the Supreme Court of Samoa handed down a jail sentence for a taxi driver convicted of attempting to rape a 39-year-old woman passenger, with a message to the village council of the accused that criminal justice procedures are not in their jurisdiction. Following the incident, the matter was reported to the Tuasivi outpost in Sava'i, and Matamua Yeremia was arrested and charged. The Chief Justice set the 5 years as a starting point. The defendant was discounted time for his early guilty plea and remorseful apology given before the court. He was also a first offender, and the courts received testimonies of his community work from the church and village. He was then sentenced to 18 months imprisonment, with his name to be inserted into the Sexual Offenders Registry of Samoa. And in news from the region, the 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last week with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The recent 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last Friday with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The document, taken down from the Pacific Island Forum's website, included a section titled Relations with Taiwan, Republic of China, stating leaders reaffirmed the 1992 leaders' decision on relations with Taiwan and the Republic of China. According to reports, the Solomon Islands has been pressuring other Pacific nations at the Tonga meeting to remove Taiwan as a development partner of the regional institution. China's Pacific ambassador, responding to questions from journalists in Nuku'alofa, said that it was a mistake and emphasized this should not be a final communique and there must be a correction on the text. The ambassador also stressed that 15 of the 18 forum countries have diplomatic relations with China and abide by the One China principle. The Pacific Islands Forum Secretariat has yet to provide any updates on why the final communique might have been taken down. However, China's ambassador to the Pacific stated that China has already discussed the issue with the Secretariat and received widespread understanding and support. He emphasized that the main problem is Taiwan's status and its exclusion as a development dialogue partner for the Pacific Island Forum. Joyeta Fiangai Mali'i with your news on KVZK. Up next is your weather inside. That's your evening news. Thank you for joining us so far, so far.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Malo soi fua maua si tatou atu no ule nei tūlao le aso. Ia o tatou polo kalama masani ale nei o sa iri le atamai o lo ilalo wawaainga al tatou kolisi tu fatasi i nei mapsanga. Ia ma tatou perestene le sunga al fo mai ia Rosevon maka ili pato. O se polo kalama na a matao na whai o na o le fia tau tua pea o le tatou kolisi tu whātasi. A wasi tatou atu nuu ma whanau o tutuila ma manua. E whaasala lau atu ai ma whaalau iloa atu ai i a nganuenga le lei ma tā upu le lei o lo whaia i nei tatou kolisi tu whātasi. Ia ma lama atili ai le si tatou atu nuu i mea o lo whaia i nei le tatou kolisi. O ta mo whai lava ia ai lava se awanoa o tatou mātua e talatala noa ia tatou walo a umare high school ia o na nai mai lola ia lea i le tatou kolisi i nei mapsanga ia o lo whai pea tautua al kolisi tu whātasi i vai aso taitasi e whasala laua tu ai ia mea lelei ma mea o le atu tupu foi i nei i tatou kolisi tu whātasi. O pa ia mau mamalu tutuila ma manua ia nunu atu whātini o tau sala. E le ngawhatia foi e le au na vai ma whatau waa e tau aro whapea tia ma loso i fua maua. Ma manuia atu le atua i tina ma tamā ia o nai o tina ma o tamā ma tutua lo na funofo mai le whale mai mua mai tatou polo kalama. Le lei a le atua le lei lava le atua e so uma lava ia tatou uma lava i ne tutuila ma manua lana o foi o tatou o tangata o le atua ma tangata tatalu e a whawhetai e si i le vi inga ma whawhetai i le atua no ngā lofa o le polo kalama nei la tatou whātaltanoa i nga nei tūla o se polo kalama foi lo whai pea lava i nei tatou kolisi tu whatas o e wata uala o le Student Government Association o Student Government Coordination mela ne mo pa le faia makioaka ala mo nga o e vai ala o nge fu fa solo a mo se tu lo la fa fonga hanga ya o le ala o tatou fa atasi ai nei male tamai tai a fala sui au noa o ia o le coordinator o le tatou association o le student government e lo ta ua i o le association le i nei tatou kolisi ia o iai foʻi ma se tamaitaʻi foʻi tamaitaʻi aʻoga i tonu o le tatou kolisi o Geraldine. See, I knew I was going to. Jerusalem. I say, oh boy, gay aso sole. Wa ese ai wa fai nga ka nga kau makala ma kau pronounce le ngo o whanau. Au Jerusalem te vanga o ia o le student i nei tatou kolisi. Ma o ia foi o lo o ia tu tonu i tatou Student Government Association. Ya, well, foi tatou polo kalama, ya, bilingual la,
whaile whaengirisi, ia whaile wha Samoa, ia tatou malama umai ai i le whamatalanga fo ia lato polo kalama a atu le avanua i a whala sui au noa. Se ona a mata ina mai le tatou talanoanga fo i le lato association i nei tatou police. Well, thank you, Fala, for accepting our invitation, our request to come on and talk about SGA. And I know there's so many events that's planned for this semester, for starting the fall. So can you elaborate a little bit more about the events that's coming up? And Absolutely. I know there's some great things coming up here at ASCC. Yes, so thank you for the invitation. We're happy to be here. We're looking forward to sharing all the great things that the SGA has planned for the semester, for the fall semester, for our students and campus community. In reality, we're excited to get this year started. This is the first week of classes for our students, so we're already off and running. This week we are already off with getting applications for new SGA members. So all the new students and returning students that'd like to be a part of the SGA have an opportunity this week to apply. There are some requirements as far as GPA and classes and things of that nature, depending on if they want to be in the membership, the executive membership, or the student reps. But we're off and running. We have a lot of really great, exciting events planned for the semester for our students. So elections start, and then we're actually also in the process of bringing back the Miss ASCC pageant. Oh, great. So we're very excited about that, and getting to highlight our beautiful, talented, smart young ladies that are very, very, very good at what they do, not just the academic side of things, but we're really looking at the cultural side of things as well as their talent. So I'm excited about that. That's up and coming. Our applications, they finish on next week, Wednesday, the 28th of August. So if there are any other ladies out there that want to come be Miss ASCC, make sure you sign up. The registration's online, so it makes it a little bit easier. But we're excited about it. Our pageant will be on Saturday, September 21st. So these next few weeks are about allowing the candidates to apply, register, and getting them going rather quickly. We have a long list of things, including hopefully coming and talking on your show as well. Yes, definitely. Introducing them to our student body and our campus community. So that's our first major event that's coming up that we're really, really excited about. And then you have a next one, another big one coming up in October. Absolutely. So in October, we have our gubernatorial and congressional forum, where all of the candidates for the governor's race and congressman or woman's race will be invited to campus, and hopefully they'll get an opportunity to just get in front of our students, our faculty and staff, and really allow them to share their platforms. So we're excited to see hopefully all of them come and attend, and it's great for our student body to get an opportunity to hear and become a part of the next election race and give their vote and feel like they're confident because they got an opportunity to meet the candidates, get to know them, and really hear what their platforms are. You know, I think the candidates, we're all waiting for that. Every year, I mean, every time we have elections, it's so important for the candidates to know when. Well, I'll tell you, we want to do it on October 1st and October 3rd. So those will be during our activity hours, which SGA, twice a week we get activity hours where they don't hold classes. So our students really have an opportunity to get the full experience of college, not just the academic side, but the club side, if they're joining clubs or just SGA, the different events we put on. And Jocelyn knows, she's been here for 2 years, a part of SGA, and you know, it's a great opportunity for our students. Students, it really is, and we try to do a big variety. We try to
give variety in what we're doing. We're not just doing sports on those days. We're doing trivia nights and what other events? Debates. Yeah, so that guest is so speakers. wonderful. Yeah, there's so much things going on here with ASCC and SGA planning all these wonderful things going on for our students. But I'll ask Jolie. Jerusalem. Yes. Jerusalem. Okay, Jerusalem. Say fai so sang doanga la ititi fo I events here o mga plan ng SGA I mole tato fall semester. Okay, Talofa, good morning. Yeah, Momola for Tatsu for Imole. Our no to in a matima or Emateo mai for a 5 sema, Talafa Talema to Fanga in no Lafa Biona Fatino in a ile fall semester. Yeah. Ilene fall semester, yet tell a lava here for Fuanga with a bear on a Uma on a Fufuino La Fatino ina. Ia e pela o le Miss ACC pageant le wa uma ona. O fia ni tau sanga talo na topi o lima e tau sanga talo na le. Fai lava sina leva talo ona le toi fai se. Ia se ACC. Yeah. So we're looking forward to that. I think this is one of the biggest events we're hosting this semester that I'm excited for. Can't wait to see all the young ladies that will be competing for the Miss ASCC title, and we are looking forward to having great contestants to participate. And yeah, tele foi lava isi ona le ele afoi le ele fainga le election e fili e nisi members fo o le mato SGA, so ele itele lavani event wa uma on a plan, but once we have our representative and our executive members, then oina lola e ole afai se mato fontanga ona tala no ina foi le po anisi event e ona fo popo I ile mato kalena. Yeah, I Jamie nei o mana ia event se lua le tau lava le wa uma ona to fatatia inga ma amata fo ina na sound uni ia tamai tai la le ine tato kolisi tu fatasi ya wa ia o le tau ia o le events le Miss ASCC ona o le to atele o tato tamai tai in dato kolisi o kasi the girls are so beautiful here. Beautiful. Yeah. Talented. Smart. Matalo le tato Miss ASCC piona ina mata. That's the time we can prep our young ladies. Absolutely. You know, to go further on because I know that in the past we take our Miss US ASCC to enter into the Miss American Samoa. So this is a good start to start here at ASCC, prep them and get all that nervousness and shyness and everything that's in them and bring all that beauty out. Not only that you're beautiful outside, but you're beautiful inside and very talented, you know. And when our Miss American Samoa comes on, that Miss ASCC is ready to go on stage and say, here I am. Yeah. I'm going to take that crown, you know. But I take my hat off to you, Fala, and SGA for bringing Miss ASCC back. Thank you. Because to me, I mean, I that is very special to me when I see young ladies go up and run to be an ambassador of the island or ambassador or Miss ASCC here at ASCC, because it's so important, and it helps our culture. Yes. It takes it out to the Pacific and the whole world how beautiful our Polynesian young ladies are. Mm-hmm. You know, and it's very important that we let our young ladies here at ASCC know that they are beautiful and they can, you know, go up on that level of their lives. Sure. Yeah, I think the pageant gives us an opportunity as a campus to really elevate and empower. Yes. Not just the winner
but all the ladies that are competing. Yes. I mean, it takes a lot of courage to get up there and share who you are and compete, like in most competitions. But this is my first experience with the pageant world, and everything that it's entailing. Of course, with your experience, you've been a big help, and our committee's been a incredible help. But I think here's a real opportunity to showcase, like you said, the talent and the beauty and the brains of these young ladies. And just in the short, almost a year that I've been here, not quite a year for me, but I have met so many talented students. But just even learning what their life outside of school is like, their community, their church, everything, their youth that they do. And that doesn't include their social life and just the interactions they have with each other and their classmates. So the pageant, I hope, is an opportunity for us to showcase our young ladies and their talents and their leadership. We have, I believe, several candidates that are a part of organizations and clubs, which I think is great. And so I'm just allowing them to share who they are, where they're from, our culture. I think it's going to be a beautiful evening. I think the build up to that, I hope that we'll be able to showcase each one of them individually as the weeks prior to build up, and that they, at the end of it, they feel confident and that this is the stepping stone to the next pageant, Miss American Samoa. We would love to support and lift her up as she prepares for that, and allows her to be the face for our college. For our island. For our island, college, everywhere. Yeah, absolutely. Yes. And it also will help the other contestants, the ones that, haven't made it up to be a winner in that. Them also had learned a lot of experience by going up there and entering to be a contestant. Oh, it's going to be a difficult, challenging race, because you're going to see the best of the best here at ASCC in that pageant. Because, like you said, with me having an experience with as a contestant, it's very nervous. Nerve-wracking, and it just have to take time to really say, hey, it's okay. But with our culture and everything, with our young ladies and young men, the way bring up by kako whangau, and then when they are asked to, no, I'm not going to do that because that's how I was. No, why should I go? I said no, but. It's so important to our young ladies to encourage our young ladies that they are beautiful, and it's you just have. It's a wonderful feeling when you win, and then you say, "Wow!" It changes your whole attitude. Changes you. All of a sudden, you become matured every time, and confident, and your personality changes, and you think, wow, I didn't know I had all that in me. But most of our kids, it just holds on to it inside, that they're afraid to say or talk, or but once it comes out, said, oh wow, okay, it's wonderful. But I take my hat off to you guys for bringing Miss ASCC pageant again. And then Ali Jacqueline is afu e leko forum le fai foi. O saun ye foi oto e fai foi na me te le a tato il tato tunu. Awa te le lava tanga to tutuila mama no lo fa tali me na a fia e fai ele forum ale a kolisi. E ka wa kolisi. Le mo me se kala mal kolisi pe fai a fella ko forum. Ale lau ai atu ia oktopa le fa pe e fo e nai le fai ngole. Ale fela amata na lu tu si fa fo candidates e run fa. Tai o si tato atu no. But olasa oi va ai
E lau fo oe ngā nuenga I nei I tato SGA. How do you feel about, being involved in SGA? Yeah, for time wale fesili. Like Fala mentioned earlier, I have been in the SGA for for 2 years now. It's funny because when I joined SGA when I first started college, and that was right after I graduated high school. And so, fufuina o te awai I le SGA. Sa whapeona ye mana tuwhiana le pea o le lau alu e drop out te tuwhia ye tutun the SGA. But I'm so happy that up until now I'm still a part of the SGA because te le lava ia mea o ngā fo ua o mawaina mai I le SGA pela o le, it really helps you with your leadership skills. I le tausanga nanga te sa avea o ma vice president o le SGA, and that was my first time being in such a position leadership, in an executive. It was my first time being an executive member I tutonu le aonga. So that was really nice. Te le lava mea nga sa whapeona o mawaina mai, and it really helped boost my confidence because te leo taimi ia ele a whapele a wanoa ia le presitine ia step in au fulfill ia le mawhai whangaioina le taona whatinoina e le president. So it was hard at first, nerve-wracking. Te leo taimi ia e o mai langa na whaianga le mwhai ona o whaia be whiwhi I tula e luma o te maiti, but being in the SGA really helped boost my confidence and helped boost my leadership skills. Not only that, but te le fo te maiti fo ua o wheloa I ai. I met a lot of new kids in the SGA, and that's another good thing about being a part of the SGA. Ia te le te maiti e te masani ai. Because when I first started college, because I come from a small school, so being a little full lava to maiti. Small school I graduated from Yakina Adventist Academy. So it's a really small. It might be small, but it's a very good school. Yes, true. Small, but a very good school. So tola iti level to miti na o masani ai. But ever since na o Hawaii been o joining the SGA, so tele lava to maiti maisia ona sa o wheloa I masani ia ma avea foi ma o. So le si mea le leina o lo ye tutunu le SGA whanai masani I te maiti, make friends, make new friends, meet a lot of new people. And learn how to become a leader and me whapena ma lama fo I mea o lo alu te tonu o tatou malo ia po whela wale mea ia wa ai I mean it's a government association that you learn a lot from all the events and they stuff. work together so they get teamwork. They're planning the events, they're hosting the events, they're bringing the students in, they're promoting the events. So there really is a wide range of experiences that they get in the SGA, which, I'm fortunate to get to watch them. So to just see her grow from when I first got here to where she is now. 100%. She was just, yes, miss. I mean, she didn't even use her voice, and to even hear her today, I'm just so proud because she's just like grown so much, and all of them have. They grow up so fast. They do. And as the years go by with being here at ASCC, it changes. Then they become a little at a time adult and learned a lot. Learn a lot here at ASCC with the other students, like you said. It's like that's why when we have Saida, I always try to encourage our parents out there. May to fun
a mai tō walo e a onga i nei tatu kolisi tu whaatasi. O e pese i a ona i nei le a matatu ai ona prep ai a tatu whanau. So when you're ready to go out there in the world or go further your education in the US, o le wo umana a matatu i nei tatu kolisi tu whaatasi. So when you go up, you just blend right in because you've already gone through all that experience with college and stuff. Even for me fal malo pete no for inei fai ngā luenga e te alu so ngā luenga ma wai malama le fai ngā ele fai ngā le malo me tauna fai tono ngā luenga ma mea umana. So it's really good that we have this SGA here and here it is. It really is a part of the student life, though. You really want to go to college and you want to get your degree, or your certificate. That's the main priority. But for us in student services, we look at it in a holistic view, and part of that is providing our students with a governing body to represent them. And we have the student representative to the Board of Higher Education in our SGA. And she's an incredible representative of our student body and sharing the wants, the needs, in this board. And the board. Yes, with the board. I mean, to have a seat at that table is important for our students. And be very outspoken for the students. Absolutely. Yeah, and you learn all that, from here. And well, some of them came in with that, but we like to harness that too. Yeah, definitely. It's very important that you have the students' voice in those gatherings like the Higher Education Board, and you have a student there, a student rep in there. And she or he would be the person that will talk about the views of the students Absolutely. here at ASCC, their needs. And just having a voice at that table is really important for our student body. And so then that's having really the other students see that, I said, wow, I can do that. Yeah, it's important. Yeah, so it's very important for our students here. I see we're almost done with our flew by in a jiffy. Our show. ACC me te fisa no ai, Jocelyn. No, just wanna encourage the students out there because we're currently looking for new SGA members. Mga level SGA te awai te le level whanga yo ino na whape ona hosting na foipe planning na LSGA. Then it's good for your future. Yes, and it's good for your resume. Yeah, your resume. Yeah, sa alele ya. Te le level me awai LSGA, so don't be shy. Come over to our SGA corner, grab yourself an application, and join our team. Yes. Yeah. Join your team and let's go get them. Yes. But you've had some good members in the past. You have quite a few members in the past. Yes, and they I've left only you been because here. they graduated. But new students come in, and we just started our fall semester, so I'm sure that the applications will be out there and the kids will start applying. Fala, is there anything else that you would like to tap on before we close our show and our next show in the future that will have the contestants here? Yes, great. No, I'll just say thank you for the time. Thank you for allowing us to share about SGA. It's special to me because that's my role. But also, I love our students. I love watching them grow through just everyday process, but I see a lot of them. We have some great clubs and organizations. We'll be having our club rally, not next week, the following week. So just after the holiday. So that will be a good time for all the students, all the new students to come out and get to know the clubs and organizations that we have on campus. We had 10 last semester. I'm hopeful that we'll have 10 or more this semester. But each club and organization really differs. I mean, we have and you always big work variety. together when something comes up. All the time. They're great. All the clubs are great with the SGA. Like this Miss ASCC, each club is putting in one of their young ladies to run, right? Yes, not each club, but some of the clubs were very grateful for their support, and they do have some of the most talented
students on campus, young ladies on campus. So it does seem natural to see them hopefully come into the pageant, but we're hopeful that there will be more out there. And like I said, the SGA is the governing body for the clubs and organizations, and we want to be the voice for our students. But what we want to provide is all the other things that are important about college life. Yeah. Coming to college is important. You're earning your degree, but sometimes you need a break. Yeah. And we want to be that break for our students. Yeah. And so we're looking forward to adding new members to our SGA team and family. We're very close. I had an amazing year last year. I'm looking forward to having another one this year with this new group. And I think some of the events that we have planned for this semester are exciting and fun. And I'm hopeful that our students will come and enjoy them. They're free. Yeah. So come. We just want to be a bonus to your experience here at ASCC. Yeah, because when you're done with your college life here at ASCC, you'll say to yourself, "Wow, I've learned a lot there." Oh, you know, I've really I've really changed. You know, they grow up on us so fast. I'm now, daring to do this. Challenging myself to do this and do that, and even our young ladies. How important it is to look good and how important it is to take care of yourself and carry yourself well, I always learned that from the nuns when I was in school, is carry yourself well and be a person that be respected by your country and everything. And even our young boys that are here at the college, they learn a lot here at our college. So that's why we're encouraging our young students from high school to enter ASCC for the 2 years that they have. And then when they're ready to go, they're all ready to face that big life in the States. They might transfer to a bigger university. They might go into the workforce. Come back and run for governor. You never know. You never know. Like the leaders are always saying, you're the future of our country. And they are. Yeah. And they are. Well, ladies, thank you so much. I was looking forward to this talk show with you, Fala, and SGA. For all the wonderful events that's coming up, and it's very good for our students. And we continue to help our students here at ASCC and try to do everything that we can for them and our people here in American Samoa, for the future of American Samoa, our students. Absolutely. And we'll be looking forward some more in the future, very soon, with our contestants, and then we can each talk to them and see how wonderful they had experience here in ASCC. Great. Looking forward to it. So on behalf of our president, Dr. Rose Vaughn Makaivi Pato, I thank you so much for taking time out to come and be with us today. And good luck on organizing this Miss ASCC. Thank you. We're all here. Daniel and I are here to help whatever we can. And it's going to be a wonderful year this year with Miss ASCC coming up again. And I guess that's it, right? Thank you. You look so beautiful, both of you. So beautiful. Well, everybody here at ASCC are beautiful. That's it. The most beautiful people. Yes. Ya tutuila mamanua ya o tato polo kalama na nei tu la le aso. Ya o fatata noanga lava o me taitasi o la atutupu i nei il tato kolisi il kako kako Student Government Association. Tele yo melelea polo kalama i nei tatu kolisi tu fatasi. Le la wasau noa mai le coordinator ia whapea fo i matamai tailea. I meolo tutupu nei la a tutupu nei al pio le tatu Miss ASCC pageant ia whapea fo i le whatasinga fo i o tatu candidates le run whakovanga maluke and kovanga e whaela ko forum. Ia whapela October le fofua i le forum ngā le
a le Student Government Association. Ai a whai lava wa ia se upu ua le tau tamali I lau whafonga anga tutuila mamanua. Malu ave e whale lau whengalu. Ata wha manui atu le atua I tamama tina mahatua lo nofo mai whale. Wa o whaatima fo mina alen kia ore I to whaase fo. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Mai nei male au fa fiel nei o le au fai pese ale kale sia me to tisi fangatongo to fulu male lua le au fai pese mai le fulu ono tau sanga o le fast fulu tau sanga le matua o le presidente o Mario Fangata lato fu pese o solipo matai tala au Christina Fuavai ia ma o le sunga le fafengainga ia ai soli iuli o lo taita ia ia nei tau mawhainga usi mai alo fafonga o le awhawhiwhia tu loa le metutisi whangatongo.
Thank you.
Ia, malo lava whaftai, le tātou au pai pesa nā le kāle sia me tutisi mai whangatongo. Ia, e pei lava ona whasilsilatu i le amatanga o le tātou prokalame le fiafi, o tātou whawhiwhianga i le whiwhinei, e su i whiwhiloi. Ia, e whapena fo i lawa, o mai fo i se tasi o tātou au pai pese. Ma o le taimi lale nei, o le a sui fo i le tātou apa foe, wa uma o na mai mo mai o le tātou tunu i nai tei o wali ma tome sa sivafi. Ia o lea la so mai ei nei Malaysia tau lea lea mai i le vaenga lava lea i Vaiala. O le tau lea nei o Sophie Jensen. E 15 tausanga. Ia o lea la se i mai e fai fo i sana sivafi. Ai mai moa ma silsila le tātou tunu. Ia se ia vese mo mua ia la au nei mene wa lea ngai le sivafi da. A mai a ia le sivafi, ia ona so mai le Malaysia tātou au whawhiwhia, ia ona whai ua i fo i leo le tātou pō. Ya, lava mai lo sa i ola sei tampai ona patulanga mai le tātou siva lea. Ia lava mai lona sai whamolmole a se i tau whatulanga le tātou sival nei. Le tau lea o Sophie Jensen, mai sa mo i stifo, se 15 tausanga lea o le a whai nei lan sivafi. Un pasito para adelante, María, 1, 2, 3, un pasito para atrás.
toi pati tasi mai lava mole. Si va filna tau le na o Sophie Jensen ya mai vaiala. Sa mo sifo ya toi fa manatu atu I teine tutuila u malava o fia masani tamanei ya fa noi mai atia. Se toi fa ola mai ata to moliva mole. Tai lava. Ole tato au whawhiwhia leo la so mai e nei, ole au talavou nei ale kale sia me to tisi mai malai loa. Ia ole si foi nei au whawhiwhia tau ta ua lava I tato prokalame I tau sanga tai tasi. O I lato foi sa whai masui o Amerika Samoa I le Pacific Arts Festival sa whai I Samoa I Sifo I le tausanga hape iwa salau iwa siful maleono. Ma e fia whasil sila foi la le tātou Official Arts Council o le tausanga nei foi. I le masina ia o kitopa o le a whaia I foi leisi Pacific Arts Festival ma e whaia le I New Caledonia o le teimilal nei o lo tausa ili foi se tātou au whawhiwhia mo le nā foi wha moe moe. A eilani au whawhiwhia o lo Pia tau mwhai fo I mo na wha moe moe, ia wha ilo mai le tina ia le ala el Sara, o ia le nao lo ia le ki, ia wha pia fo I ma le tātou komiti wha foe, o lo tai fono el to wha ia lau ti Simona. Wha ringa lea ma le wha alo tele. O le tātou au talavou nei mai malai loa, o le matutua mai le sefulu tausanga o I le 5 sefulu tausanga, o au siva, o wha resa ma ti peni, ia o tala au, o io pate o fala o faresa ti peni ma taufia te usi mai alo mai mo malo silsila o le a fa fia tu lo le meto tisi malai lo pati mai ia tau sala la le lei o lo asiasi mai Miss Samoa Hawaii ia Meilin o te mai ia fa pe foi le tau sala la le lei Samoa New Zealand o Susana Ivanu ia fa malie mai Susana o le ua tau vai atu le pepa sa tu si ailo suafa Miss Samoa New Zealand o Susana Ivanu le inati talangi. Ia ono o loo whaatasi mai la ia tātou tau sala la le lei nei. O le a pese mai e malai loa le tātou pese, ia a e valauri atu ia tau sala la le lei nei to lua. Taimini nei se maliu mai, se lua sau noa a wale mai moa le tātou tunu. Ladies and gentlemen, we would like to feature Miss Samoa Hawaii, Meilin Otemai, and also Miss Samoa New Zealand, Susana Ivanu Leinati Talangi. Please come up and perform the siwa for our audience tonight.
Samoa, Hawaii, Meilin o Te Mai, ma Miss Samoa, New Zealand, Susana Ivanu Talani. Ia se toi pati mai amo tātou tausala, whamalo whakatei atu I le tātou au whawhiwhia mai malailoa, mo le pese ino le pese, alo lo tau whaiva. Thank you.
Ia se toi pati tasi mai lava mo le tātou au whawhiwhia nei a le kale sia me to tisi mai malai loa. Ma lo whawhitai le whawhiwhia. Ia ma o le teimi lal nei o te walau whaaloalo atu i le laulau a whamasino. Sa whiangai ma le ngā luenga pitai le nei a fiafi o le ilo ina o sa tau wā i le tātou tau wā ngā malu. Ia Fio mai se sui o tau laulau se whai loa tupo i le mamalu le atunu o le ale whai unga o le tau laulau i le tātou tau wanga o le nea piaf. Ia o leo su mai le sui o le tātou laulau a whamsino ia o le sunga i le taifono o le tātou wanga o le Arts Council to whai a lauti Simona. Pati mai mo tātou whamsino. Tātai. Alo le olsai. After voi le. Au pale mol tatu fias. Ya. Le wa la mola mo fai ul tatu. O chefi mai le toe fa o mia se mato fam talanga. O le ngaluenga le sa fenga yele mato committee. Ya le le a fa ilo atu ile mamalu ol tatu a fio e um fai na fa muli mai tu so nei taimi o le fias. Fai ngofia lava le mato fai unga ile I sona imiti. Wai to tashi lava ia. Ole na imiti a ene kosi savea. Ia o ia na man malo ile faalinga o tau. Ia na o ia lava na awai le nei faalinga a le tau wanga leo malu. Ia sa faisi na fai ngita ile mato committee. Awai na o le to lua lava I la ua paul mea.
Ia e nisi voi tu e whaingofia ia mātou langa e nā alto lua. E tutusa lea le mātua o laua po laiti fo i nā altais. Fumu leono tau sanga lea na whaalau ilo atu. Ia, e tutusa fo ilo la au le lei. Ai lava se mea e whaale tonu. O le mātou komiti fo i e tō whā mātou. Wa whaia e nei le mātou whaiunga. E tutusa maluia ma le runga ia sua. Ia e tutusa maua ma le whaltua o tia. Ona iai la leo le mātou whaiunga whapea le nia ke walanga e. O le na tuu whapea se e tātou toi o mai le whiawhia la sāpea uma le lotu. Ia ona lau atu mo i la leo le whaiunga se isa waise se whamasino e whaise whaiunga moni. Ai, ona o le ia wha i lo atu ma lau tau silsila ma le whaafonga mai. Ia leo la whaia tuia le whaiunga walanga i leila se si na whaia se whaiunga e ese mai lo le toa whaleo ma tau alanga na le toa whalava. A tutusa la to lua ma le si to lua whaia tutusa. O lona winga, o le afia whindei, whaadinga malu, e tutusa le leila ua. O le saipolonga, ia ma le tamaita i a Lucia, whaatai. Ia, whaali mai le whiawhia le pati, malo atu le tātou laulau a whamasino, malo lava whaafitai o no le tau ngā ruenga o sāwhia ngai e fwoi le nei o whiawhi. Ia, o lewa mau mai le whaiunga, e tutusa le lei, ia malu nei e toa lua, ia o la whapena fwoi o na maua la whailonga i le tātou komiti. Sa whapea wa uma tātou whawhiwhianga i le whiawhi nei. Ia peitai o lewa whatoa tau nuu mai a le au whawhiwhia nei, ia e whaingataa e mamao le mea wa mai ai. O nisi nei o alo ma whanau o le atunuu mai San Francisco. Wa lātou whaimalanga mai a wā ia ta alonga Pespolo sa whaia i le nei vai aso atoa. I le wā o le aulu nei mai San Francisco. Ia manisi fo i o au o tama mateine i nei Amerika Samoa. Ia, pe ia lao le aso, po le aso e atai au e whaamuta ai i le ta alonga le nei. Mai maua ai le au la siampin. Ai wa whātausanga mai lava ia au Pespolo nei e lua, le au Pespolo tama, ma le au Pespolo teine. Mai San Francisco, ta ua o le sold out. O le ngol na o au nei to lua, o lo teitai mai ai le sunga ia Alexander to ia ina, whapena fo ia fiau to ia ina, ia ma te maitai ia Christine Mawia. Wa whātau sanga mai e whia taum whailawa ni lātou pese se lua. Ia o na whai waileo le tātou prokalame. Ai, i nei la teimi o la taum whaila lātou pespesenga, pati mai le tātou au mai mol nei a fiafi. O le a whawhiwhia atu San Francisco.
o te fia whaatalofa atu i le tatou atunua pele o Samoa, o lo ingoa, o Alessandra Matefale Toina. You know, I am so proud to be part of the celebration of the 100th centennial anniversary of American Samoa. I live in San Francisco, but I'm proud to be a native of Samoa. And so we're so excited about being part of this whole celebration. We're part of history, and so ila fionga ole ko vanasili I may say le paia male mamalu le tunu Samoa. You know, we love you and we thank you for having us here at this celebration. Tawina lofa le tu ya famanwia pele tatu nu Samoa. Be strong, and this is a happy day. This is a happy day. Everybody should be clapping around this. Come on, somebody. Put your hands together, Samoa. We love you. God bless you. If you feel like mai ilo pati. Come on, somebody. Woo! Together. 2, 3. Woo! If you love Jesus, get up off your seat. Woo! Happy day, oh happy night, when Jesus brought, yes he brought, my Jesus brought, he washed my sins away. Oh happy night, oh, happy day, when Jesus brought, my Jesus brought, my Jesus brought, he washed my sins away. Oh, happy day. Quiet! He taught me how. Night and he prayed. Every every day of my life. Oh yeah. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus brought, my Jesus brought, yes he was, he washed my sins away. Oh, happy day, yeah. Boy, he taught me how. Every night, every day, every every day of my life. Oh, happy day. Oh, happy night. Oh, happy day. Oh, happy night. Oh, happy day. Yes, oh, happy day. Oh, in my life. Oh, yes, oh, happy day. Oh, in my life. Oh, happy day. Woo! Happy day. Yes, 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 yes. Oh, happy day. Oh, happy day.
Jesus for dead people. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Yes, enjoy Pati Pati Tashi, my lover. Ladies and gentlemen, that was the sold out group, a men's and women's baseball, or rather softball teams that traveled all the way from San Francisco, California to participate in the softball tournament that's been going on all week at the Solaita Field in Tafuna. And they're happy to be back in American Samoa to celebrate the 100th year of the American Samoa government and the people of American Samoa. Ia malo whaptagatu il tātou au whapewhial nā, o alum whanau o Samoa, sa whaimalanga mai San Francisco i California, ia walawa ia whaanga tamal nei o le pesipolo, po le softball, ia e maise le se lau tausanga o lo whaamnatuina o le malo Amerika Samoa. O le teimilal nei o le atawurunga o tātou whiawhi, o te wala au whaaloalo atu i le tamaita i tausala, Miss American Samoa, o Vaisasa o Fisa Ngaleai, Maliu Maya e te sau noa, ina ia tāpuni e le tātou proklame nei a whiawhi. Ladies and gentlemen, for the Taualunga of this evening, we ask Miss American Samoa Vaisasa Ngaleai to please perform the Taualunga with the Samoan Siva. Ia la tala al sangal la awa walista to vaini. Ai pese mau malo to fine o Sivan. Okay, go ahead.
pati mai pa Ya, o ke toe whaatalo whaatfo i le mamalu mo le pai o Samoa le nea fiafi. Ya, o le nalua le ne o tatou pō, o tatou whaia tatou whawhiawhianga. Ya, o whawhiawhianga le fiafi nei, ua whapitoa i whawhiawhianga ese lava atunu. Ya, o le ne whaia fiafi, o la tau mai mua mai i whawhiawhianga e kale sia ese. Whapea au talavau e kale sia, whalapo putonga a la alfanga taitasi. Whapea fo im whawhiawhianga a onga ese i te tonu tuela manua. Ia o le apiapi nei o la ma whaafoina atu mo le sunga ia sangato whaivaila tato proklama, nei proklama o aluatu lava i tonu o malai o talu. Ia ali sangato le al tato proklama le apiapi nei. E tu se fulu ma leono ia baenga o la whawhiawhia nei po, ma o lea ua talaina e whanaitua ia le tato o fiafi. And a pleasant good evening to everyone here in Samoa and also in Western Samoa this evening. It's a continuation of variety shows from last night. And this evening we open our program with a Whangaitua choir, led by Mr. Dan Anga. Mua na si ilvi inga marwhawhitai le tua lo maulonga pele o na lofa ua via ile nea solfua. Words from the village of Aua. An arrangement of Sulaia Loisa Tini. Our female vocalist is Margaret Auelua from the village of Aua. And our male vocalist is Faoli Tuisiri from the village of Amui.
tengi nei la o le usuina mato pesi muli fia mo le atu whawhatai mātua uma wa whaatanga ina mai la toalo mo le subspai o le nei proklama ai mai se ia le sunga le ia Harry Stake mo le umainga mātua lang pasi. Ia pat mai mole au pai pese le ala nga maulunga whangai tua tau mat nei whaman mole. Ole au siva leo la so oi nei, ole au talavou lea mai alo au. Ole au talavou lea le whapatonga kelsiano i Amerika Samoa mai lea la whangau alo au. Tu se e ono spulu lea whai o tamam teine lo i tono nei au siva. Ma ole spulu nea tau sanga o lo awai la tau whawhiwhianga i tono Amerika Samoa. Le ngata ilea sa whaimlanga toi la tau i whafo i whawhiwhia i whafo. Ole sunga ia sene tau vela lo tai ia mai nei au siva. Mai alo au, le au talavou alo au.
Ya, ole whawhiawhianga le na ale au talavou, ale ka le sia whaapototonga a KVZK i Amerika Samoa, mai le la whanga o Aroau. Ya, ole atu so o nei ma le whawhiawhianga le tamaitai o Whawhitai Group. O le nei whawhiawhianga e toa valu i tamaitai po o maitai po e whiwhilo ia i tono nei whawhiawhianga, e o mai i le la whanga o whanga i tua. O le potoa o mai leo le nei whawhiawhianga i nei whawhiawhianga lo aluatu i tono malai o talu. E auti le whaafonga.
Ya, soy fali mai fifi al pati le group le. Pastai lava. Ole group la soai ole autalvo faptonga Cristiano e Samoa mai amaluia totolus fulwe la to la civil nepo. Ole taitai olo taitaia nei group ole sunga le malili. Sa ye la to sanga tasi le art festival participated. Ole tuenga siva la to mai mo yai ole tuenga siva fa Samoa. Ai fotuatu ia sauni maile tamanoid ta uma la siva la.
Ya toi pat tasimai le group left to au mat nei. Kai lava. Ole group le la so mai mai tu lao. Ya fi tu la ma lao tu fatas. To ngo ola fa foina ta to o fia file. La usi vale. Ma olo ia nei au siva le petia anga mangeo. Ya. Ole fatoa o mai ele o siva nei aso taua mon marwina tato fu ol valfa o le disco lato toinga siva la fai ya fa mai fi fiel pati ya toi fa manan watu le malu mal paio au fa ponga nei a fiafi o nei poloklama umolo to mai mo iai po na po mal po nei o nei fa fianga le yo mai nei o alto fa fonga sa o tre committee e sa ilina ia fa fianga wa pito ona matango fi o alto fa fonga le la moli a tre fo level fa tele committee samlanga tu I yala alfanga taito tasi ma la to mai mo fo ia to fa fianga ya o e fo wa fa iloina tu tata feiro ile tausanga ya ole atina elava ne o tato proklama ia matango fia walfa fonga anga le tru ia ole pa mana tu twai o ne proklama mo to mai mo ia wa umolava no o tre committee fa fia fianga fa Samoa fa atunu fa perfo mo vi ingole tu samlanga tu lava to la alfanga I fa longolongo ia le leila a walfa fonga anga le tru le u to tanga I mai ne ia fia nei mo le po ataiao fa pele stona I mo le po le sa mal po fo o la tu fu fa fianga umola vanei sa o atu e committee o lato filflinga nei o to mai mo ma ia
mai le vanga la. Alo ele. Eto vanga le mal vanga le ngona po. Ole Blue City Stars le mai phang tong ho le ngai am po e tu sa le malalu le na lo ne vang. Ya. E va vai ia ta to foi la tal pesel faili. Before tal pesel faili yesia mato upule. Sau ni mai le group le mai utumea ta umal pesel ta to faili. Thank you very much, ladies and gentlemen. Before we go further to this beautiful art festival of 84, we'd like to recognize that this program is funded and is made possible by the American Samoa Council on Culture, Arts and Humanity, and the National Endowment for the Arts from Washington, D.C. Yeah, so the Mali group le mayutumea, ta umal besel faili. Ladies and gentlemen, Polymai Express. Ya toi pat smai mol faili fa mol mole khap tai lava. Ole au si vale la so nei. Ole au si vale mai la panga o tumea. Ma ole au si vale kai mai le sunga ya palauni masun.
O le lua ine tau sanga o whawhiawhia la tau tono tātou whamna tuina tātou fua. Ma o siva la whawhia ngai mo i la tau nea whiawhi. O siva ia mai atunu mao. A umalea o na sauni mai la ia o LDS, whale New Ward, whamolmole. Ladies and gentlemen, Masu's Variety Show would like to dedicate this performance to one of our dancers who's in the hospital. Komi Tawa, this performance is for you. Wiedlemska polka from Czechoslovakia. From Scandinavia.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. La wailunga o le malae le whailipua malo le malo mai le malo Samoa. Ia a o lea ua tāpena mai ai ia le manua tele. Ia o lea o i lātou ia o le au siva lina o lea o le a tatala ina. Ia le aso whaapitoa o tutuila manua. Ia e ala i le lātou whaapia fianga ua tāpena iai. Suia mai a le whale lima o le manua tele. Ia o le paia lava lea wā le afio le la au nā matasi afio whaatui o le whitalainga mau I tō ia ma upu ia te oe le manua tele. Lea ua oli mai ia le au siva le manua tele ia a ua vaaia foi lupe ia le mou mali atu o le o timunga ia ai fotua I mai le la talo sia ia fatu mawina pea le tau le lei pe on tato ia I le nei taiao. If you're just tuning in, ladies and gentlemen, we have just completed the pass and review, the parade for Flag Day celebrations this year. We are about to open the entertainment for this Flag Day. First in line, we have Manua District for their traditional performance. Falilima Manua Tele. They will be opening our celebrations this morning with entertainment. Pule lava oe le yasu. Au tō sauni lo matapena le tātou whalelima ma le tūmalo ia alo ia I o whaiva le yaso. Ia te le tau whaiatu foi. Le o sila le atunu tō le yaso. Isi a ia sā matapu o le whitalai au tō. O le nai nei sila fia le atunu. Lele wa vala mai. Le la lele sa fi fiel pong sa ia leo matala mai le so ai alfa fi fianga o el motsa ia to ia ma tu te poingo fa tui ma le no fa te pa ia lo to temi nei alo ia yo faiva Tanga ia tu le na I le tātou malai ta alo tele I lunga o le malai ia lea ua oli mai ai ia le au siva tele le nei mai le manua tele lea o le a tatala ina ia pese ma siva lautongia suia mai a whale lima taitasi lea la ua talamalai ia le au siva tele le nei mai le manua tele. Tolona ia pa ia o le taeau manas. Awa leo mololongo le maunga wawa I lingo le whaleselau. Awa e whaingita sa mo le au mala le whasa ungo vasa male atu whalasa. O sa mo foi ua mai o na tofi. O lona mota le to e ulu mata alawina se tasi. Awa le mota tulu I tau so te iao. A le whalifoina ia moa. E lau iula e pou toa.
Soli na la il seu ngai le tisa. Ma le pane le to le va le tau taiali. Awa wo ma tu ai na talinga le malai va ma le tele. Fai mai o sale sami o pai le la walele. Pai lunga o pai la lo pai foi fale mafaf. Le foi o sau le va na tiu tau mai le va na tau. Alo ma mau pe lango le va na fa o flau le tapo inga malu. Amerika Samoa. Tulona ia. Tulona ia. Tulona lava. O le whaftai ma le vihinga le tua. O le whapolo ma le whasangi le tapau le langi o talia vautu na tangi. O le longo pēa o le same. Ua tau te foi ma le mtamatangi. A leo o langa le vau manu e whafo le vau mala. A wau lupe sa vau sese. A o leo o fui fui fatasi. Ia tau tala ia vihinga le tua le nau whaingi whainga duenga. Lo talafa auto i tupua mala o ai numa fiwanga. A wale ola whale nganga o le tunu. O pa ia o le tatu tai au malas. Io e. O pa ia mai le vavau e o ai le vavau. O pa ia o papo ma malu le te solo. Le foi o mai o na tauta ma folasia i malai. E le to e ma vai vai. Ai ta wi ai no fa pet. Ma tau te whātulo watu i le pa ia o le au wala ulia. Sa whaimlanga mai a tunu mau fa pēle vasa Pacific. Fio mai o lau whionga le au malu o le malotu to tasi o Samoa. O pa ia nai a te ulua i tu au malataua inga tai malwa funti. Tama mai inga foi mo lato tama. Ai pui pui va tele la luaf telenga pula matumua. O pa ia o le tawhainga malo Amerika Samoa. O le au le tu e tau tala i ai le tai au le nei. Leo sauni le tu malo le manu tele. La tau te pese ina. Vi inga ma malu ia o le nei tai au. Tulona ia. Tulona lava. Tai au Samoa. O tai au. Ua popo le to li ua. E moa tai au. Na fo ai lulu tau na ilimo toa Samoa. Nga ngase ai la au na fsawai. Nga wi ai le utongi. Ina usuluia Samoa. I ave o le tala lei. Leo au mainai le tai au. Ta mai tai sa tof fai le tangi. Ai ala fai mai le ata. Ai mai ua mafulia se le maa wa avandoa le ngutu le tuunga mau. A wa fio i fula tama. I le langi manofo i le tūtau matau. E whai mapulu wanga. O e mau. Tangata anga sala i le vao le atua ma le tangata. I oe Amerika Samoa. O le tai au le nā. Tai au le upomoni. Fetala ia Yesu. O au nei le ola. Le ala ma le upomoni. Ua umanu malo. I le tuunga mau ma le oti. O le whamoe moe ma le au tūle nei aso. I oe Amerika Samoa. Le ai o le aso sa whau wau whau pō. Sa tau mate i le te pē tua mania. A lea o tātou au lia ma le manuia. Lea o atoal sentuli ma luas fulu ma le whātau sanga. O tā wha manatu ina pēla pēa. Le whai ngā mā lo. A mō mōnga sa awhia whinga. O le tō whasa ili. Ma miti o tātua au tā o to mai to sa. O le tu inatu o tā lau ele tuila manua ma le whai ngā mā lo. Ile mā lo tele o Amerika. Io e une ngalo ya te oe. Oi la tau na sa. Le fili o le fuele valave. Ma le ngasua le tai au. Ma lo la tau wha moe moe ngā Amerika sa moa ma lo lalo vawa. Ina ia maua se lumana i manuia. O te manatu le nei vai tau. O tau wha longo iai. Fe vai ai o malo lalangi. Ele ngā te whafua e whabena fo i te tonu o ta whainga malo. Ol whau tuanga. Se i toe tana iane. I oe tele ngā ruenga le lei ua whaia. Ai ai teimi. Mātou te mata ma vāwa i atu. E no manao mia lo toe. Te tai tua. Le upenga ma le whawhau. A wale whainga ma lo tuila manua ma le manuia lau tele o tangata anu. Tu mau le tua o le whawhai.
Awa leo ta se ma le. O oi for sel. Ono le mitim sa afia finga o tatua a. Na o ta oto mai te sa. Amerika Samoa to e tangai ta whainga malo. Po feo iai ne te ua vale tu lima. Ma tai il muriatu. Ai leole. Tau ngalua wai. E un ta ua. E nei me ane o Malaya. Our honored guests, the district of Manua and the people of Manua welcome you, and we thank you so much for joining us on our Flag Day events, celebrating 124 years ago today since we became the territory of the United States of America. We hope that you're enjoying your short staying with us. To all the veterans, thank you so much for the preservation and your sacrifices for the preservation of peace. We thank you for your service. To all our families, loved ones, and friends who are still living abroad, if you are watching this celebration, we wish you well and God's blessing. For all the sons and daughters of American Samoa still serving in the greatest armed forces in the world, whether it be in the reserve, National Guard, or active duty, especially those who are in theater of war and the combat zone. We pray that the good Lord will bless you abundantly and keep you and your family safe. Whamanuia tfoile tu malolo manu tele. Ile mamalu le tunu o tapo I mai mota malawa. Ta mama tina matua alo mawhanau. Nisi foi lo fato to lia tono mota ngase. Po ta fie tono toese. Ia lofa le tua ma fama malu ona a lofa. Sau stay mi le tua ma le fua. Ta tala le filiri. Fama mau le tua ni mala mania bea fatiata mai. Fala la pe o le ma le vasa. Te liu lauto. Fe lo ai mai inga lo fa muli mai. Ia whamanuia le tua ia Amerika Samoa. Whamanuia le tua le tu malolo manua tele. Amerika Samoa. Manuia lau sisi ngā fua le nei tau sanga. Soi fua mai manuia. Ua ka oko fukarenga I koko. E ale kai au marasu. O mako whaiwai ni e kai au. I o le whawhiwhia. E usi lau mai mō malau sisina. O la whawhiwhia le ku maron mo kere. Tauia! Sia! Patsia! Loma! Hey, hey! Ia mai se fia le pati leo wei malai na fio fa tuim to o mal tele. Patsia! Patsia! Loma! Hey, hey! Sound?
si mai mo te tuina mamanua, whapifianga te whare lima, o le manua tele, mane tu malo. O le lau whapifianga, alo ia yo whaiva alo filima. America Samoa, are you ready? Malo, ai malo sa sa, tai fia wali. Sisi ngā fua tātou malo ia tutuina mamanua. Tilolo. Tilolo. Sasawa.
Malo whaaftai. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Fat sa mo le tunu pele pa ia maurunga lo mai mo mai foi ile nei bayasu vi ia le lo fa malanga le tatu tama o langi o sopolo o tu suifua ma le matu nei ola ile nei fo yaso o le nei la o po kalama le nei fa na o e mau fi tau tu ina le malu se tatu o tunu o sala mau fai nga sa mo da le o yese leo wa pe o iai e le to fa po was mata tusi o se i o tau tatu ngana pe to si ai fo se mata la langa wa o sa mo o pa ia mai le vau o la vel fa vau to low ia ale nei tu la ia o la fa tala no ina po kalama pe o fa tau no ina nei tai au mo le atu la i le fituana ia ipu a me ngā rio le fiti mo le whaafeloa ino na ia tatu mā lo whaalolungia e pe ona fofua i whanau o e mau i le nei aso ipu. Patalo whātu America Samoa malo lava soifua maua. Ia au nei tu la fie whaafeloa i atu tato malo mo nei teimi. O tato malo whaalolungia nei. O tō wha leo lau i tū tom tau, o tō wha paunga Joey Cummings. Ia wha pēr man whatua ia whaafua vai ai moa Cummings. O la ua fwoi na te ngā nulu e whaatasi i tato paka au. O le paka le tau o le Pala Lagoon Swimming Center. Ia wha pēr fwoi o le sunga ia paunga. O ia foi le prestene on the board on the Pala Lagoon. Ia la tu atu nei la David nei. Ia la ua. If I may se pamtalanga I tu sai matato paka au. Yeah, whaftai tele, whaftai mole amanoa. It's a real honor to be here and to tell you a little bit about what we're doing at your community swimming pool. We have a problem. And it's a big problem. And the problem is that American Samoa has, on average, 7 people who die of drowning or water-related accidents every year. And that per capita, this rate is 7 times higher than the rest of the United States. And we're not the only ones that knew this. And so 20 years ago, a group of people decided that they wanted to address this and give American Samoa a place to swim, a safe place to have fun, to learn how to swim, and to just be in the water and not have to worry about the waves taking them away.
And that group of people started with the Rotary Club of Pago Pago, and then it expanded to many other businesses, and finally to the American Samoa government. And in 2018, the miracle of miracles happened. We raised enough money and we got enough land that we could start this Palo Lagoon Swimming Center. It's a facility that has 3 pools. It has a large Olympic-size half pool that's 7 feet deep. It has an exercise medium pool that's only 4 feet deep, and a children's play park that contains 3 slides and some other splashing activities. And it has been absolutely just crucial to giving people a safe place to swim and for people to have swimming lessons. I don't know about you, but in my life as a father of daughters, in order to give my daughters swim lessons by qualified swim coaches, it required that we go to the residences of private individuals who would volunteer to let us use their pool, or to beg for businesses like Tradewinds or Sadie's by the Sea to let us use their pools for swimming lessons. And it was really inconvenient. I mean, bless them, they did what they could, but ultimately the community needed its own pool. Now with this pool that's open, we have a staff of dedicated lifeguards. We have engineers that watch after the pool equipment. We have a pool manager named Debs Cox. And now whenever you come to bring your kids or your family to swim or exercise, you're doing it in a safe place under supervision, knowing that you have a safe place. It's a really positive thing. Did you want to know more about some of the programs? Oh, absolutely. Would like to hear about the activities that are going on. Yeah. So in addition to just, if you want to come swim at Palo Lagoon Swimming Center, it's very easy. Admission is just $5. Unless you have a newborn baby, then that can be free. But it's a flat rate of $5. There are programs available for families if you want to have a monthly or an annual fee, that you just pay one flat fee and you can come anytime you like. There are programs where people come in the morning time and they swim laps from 5 a.m. to 7 a.m. They just want to get their exercise in. Instead of going to a gym, they want to get in the pool. So they get in the pool, they swim all their laps, and then they take a shower, and then they go to work. And then there are people that want to come and swim after work. We have it's called an aqua aerobics class that's run by Sandy Scanlon every Thursday from 5 to 6. There's also a special needs swim that happens at the same time. And so these programs are very important. If you don't remember anything else about the programs that I'm talking today, it's just come by the pool and ask. It's open every day except for Monday, so that's Tuesday through Sunday. And speaking of Sundays, while we certainly want everybody to get their spiritual enrichment every Sunday, we wait until 2 p.m. and we open at 2 p.m. on Sundays because of village rules. There are so few places to go swim on a Sunday. With Palo Lagoon Swimming Center, starting at 2 p.m., you can cool off and go for a swim on Sunday. And if you're interested in that, or perhaps if you are already very familiar with swimming and you'd be interested in becoming a lifeguard or volunteering, or we have paid lifeguards and we have a paid staff. If you qualify as a lifeguard, you too can work shifts at Palo Lagoon. Yeah. With the protocol and procedure, have you watched the kids maybe needing direction and supervision? How can the parents learn about this so they can supervise the kids in the pool to assist your workers? It's really easy. It all starts with a conversation. You know, Fafua and I have
several daughters. Our oldest daughter is also a worker at Palo Lagoon Swimming Center. She lifeguards and works at the front desk. And whenever we know that we have our youngest, who is 3 years old, she's at the pool, we just know that the lifeguards are keeping a special eye out, not only for the young ones, but they're also watching the parents. So if they see parents that are not paying attention to their children, they'll often remind the parents. But if you have questions or concerns about, hey, is my child safe, or what can I do to help them learn to swim, it all starts with a conversation. The staff at the pool is quite knowledgeable, and they can help connect you with the resources that you need, or for instance, equipment. We send our youngest child, she's 3 years old, and we put a life vest on her, a floaty, so that we know that even though she's being watched, we know that she has the equipment so that she's safe as well. And that's all information that's available at the pool. Unofo mo mafau ia soia ale unga ila I vai te mio I ta elenga ia se no ngai te anu le hotel po oi se anga I se swimming pool to e anu la ia te le te bi na no form si o ai I fana wa isi o lo ia le me o lo ia la to sa lo to nga I natu la te mine le na wa le swimming pool ta to la ia mo tato atu no o ka semana I o natu la ana meo te fia whailoa atu e tu sai ma programa matango fie o whaali mai e le sunga ia paunga tu salava pe au lewa wa sau noa mai ia o lo iei lifeguards o lo iei tangata laiva ia lo whanau po laiva ia fo I tangata matua ai o se lapata inga awane tato whatamana ni natulanga ne e whapea la e aroa ave I o mata malo mutu se I tulo ai le o loo iai lava ia te oile te ute e te wawa ai alo tamata I mi malama I te mi e uifo e ta ele because a lot of parents take it for granted just because we have a lifeguard. Oh, we don't have to worry about our children. But that's not true. We still have a responsibility to always keep an eye out for our children or others who are also swimming. You cannot have enough people watching out for each other. And this is a good project by History, that all the businesses involved in building this swimming pool for our kids and the safety and all this coming together. It's a great job. And it's a lot hearing what you're saying about the history and how you develop it and how the community, business community had come together to support the effort. But before we get to Kofua, I'm wondering if you can tell us a little bit about the future plan for the swimming pool at the moment. Mr. President. The future is so bright that I need to wear sunglasses, okay? The pool has endless potential, not only for children that want to play and a place to learn how to swim, but for offices, agencies. There are already agencies in American Samoa, like the hospital, that have employee wellness programs where they arrange to pay a flat fee every month, and everybody that works at the hospital can get into the pool at no charge with their hospital ID card. These things are absolutely crucial for having a more physically fit American Samoa. We're supposed to stay more active, but what's the use of staying active if you can't have fun? And what's more fun than splashing around in the pool with your family and having a good time? So with that, we look forward to doing more of those activities, as well as nighttime movie activities, plus the big banner project for 2024 is to open a snack bar restaurant
at Paula Lagoon Swimming Center. To be able to provide snacks and food and to have a party room so that people that want to have their birthday parties or have meetings to learn how to give first aid and safety classes, all of those things will be available with the new space. Great. Can you tell us what is this fee that businesses should pay for their employees? How much? It depends on how many employees you have, but for, the hospital has hundreds of employees, pays quite a low rate because we know not every employee is coming every day. But it's really reasonable. Debs Cox, our pool manager, she's talking to the directors of the offices and the agencies, and comes out with negotiates a favorable rate for everybody. We just had one of the challenge guy in our program last time. And is this what Sandy Scanlon is doing? So are they having a block time for them, or they mingle with other people? They've done both. We have a aqua aerobics class on Thursdays that also includes some of our special needs community. But we've also blocked off swim time if people feel like that they just want that group to come in. We've had that as well. But I have to say, I'm in the pool 2 or 3 times a week, and I have met every kind of person, from little kids that don't know how to swim with their parents to adults that are Olympic swimmers, and including families with children with special needs, adults and children. And we've done it all while the pool has been open, and everyone has been very good about working together and giving each other consideration, and we haven't had any problems there. Again, it's just about having a conversation with the manager. If you feel like you need special time, that can be arranged. Was there a special requirement for your swimwear? Yes, it was a problem there for a while. It's important that you wear proper swimwear. Those would be swimming shorts, rash guards, proper bathing suits, dry fit. What we try to avoid is anything cotton T-shirts. Some kids will show up and want to swim in blue jeans or a lava. And the problem with this is twofold: a safety issue. Those things are very heavy. It makes it difficult to swim. The second part is that the cotton fabrics, the lint comes off in the water, so the dye makes the water murky, and the cotton can clog the filters. So the pool is not built to have that. So we encourage everyone to wear proper swim gear, and we have a list of all of what that is on our Facebook and on our website, palalagoon.com. And if you have questions, ask at the front desk. Our number one piece of swim attire we give out for free, or we rent it out for free. And the number one piece of swim attire that the girls forget is a pa'u for the hair, because the long hair gets into the pool and it clogs the filters. So we tell all the girls and some of the men with long hair, please tie your hair up so that the hair doesn't get into the pool. And all these things is important for the parents to know, and also the children. You are patiently waiting to see Fafua. And whai ona tau mai ngā ruenga ia tu te whai au tu ia the pool of volunteers for the pool. Ia, whawhitai lawa e lo sunga le atawa, whawhitai fwoi I lo sunga ipu, mo le awanoa o tu mai I mai ua awa se whataratana noanga mo le baka au I Order Water Park in I Lions Park. Ole nei baka ua atoa nei le ono tausanga sa fausia I le luafe ma le walu. Ole mafuaanga o le fausinga o le nei paka ona ua iloa e community service clubs o le Bay o le Rotary.
ma bisinisi o le tatou atunuu. Le mana o mia o le service ina I maleva noa o whaingo le pool e sefe ai ola o tatou whanau. E peo na tau atu e paunga le teimi o te anei. O tatou atunuu e fitu tamaiti e whioti I le tau sangai tasi. Tasi pe lua tamaiti whioti, that's too much. Tele wa mai mau so I fua o tatou whanau. Ai o lai e si o mia tātou I le vai, I le sami. O tātou tangata o motu e tau ona I loa tātou whanau ona au. Ai o te iloa, o langa fo ia whaatamaititi Samoa. I teimi o matou whale e luma o le matou luma whale o le sami. Ai e sea e mna o mi e whaatanga mātou I asolai mātua e o e au. E whiwhiwhi fo ilele. O isi teimi ule la walo matua mātou ina vai mātou. Ia whasa mai la wala sumfua tau le so aso sa. Ia e lei fo ini le so na I aso ia e a foe. Ia o ina I tatou whanau e loa I au. Au te iloa la, if e le whisiri na, how come in an island surrounded by water, we're losing lives to water, you know, to swimming. And so ole mafuanga lale na o ai se a foi se fa unga ina ia fausia le paka au. Ia o ye le o ye wa tau nu le fa moenga wa fau le paka ai ole fa mauti no ina ia umi le nei service le nei tautua ma le nei no fuanga e mana o mia lava le ngale lue fa tasi o tangata tātou tinu o la oe la o mai fa ngale nei no fuanga ia usita ia foi ia fa tula fono ale pakaliona wa ele fa pena o nei ole how we continue to have this service is that we all work together and support each other ole mana ia foi na male au le yo se no fuanga pe a tatou usita ia tula fono ma sa ngale mu foi o tatou fanau e beilang ta ua tu e paunga o e na le lima tala lava le fi e watu e tamaiton o ai lava tamaiti lalo mai ma le tonu tau sanga e alu te tonu fua e le se te tongi o lo uia va ai o se matango o le se no fuanga matango fie a wamo ainga. It's a family gathering place. Every weekend, every day we go there. It makes my heart happy to see that there's a parent there and there's a mom and a dad. Yeah. They're not only just swimming, they're sharing food under the tent or under the table. You see ole sino fuang foi e noi tele o taimi e pise matua o taimi te la onga ale taimi foi ole fuanga lea e te sao e mailo fa nau e te no fulalo ma ba ai la to fa fi foi la to e tele o taimi o asunu ufafo e no fuanga fa pe yeah. Back in the days, we pay money to get on a plane and go to enjoy places like this. Granted, but it's something for the kids. The kids enjoy it and kids love it. And how my la tatou tutonu, ola ia ile tatou tene office I lumai tutonu yai, ile vatula le wristband, ole tau ole wristband nga e loai, tasi ola wo uman tutongi. Lua e whaingo fie ona wa aia lifeguard tamiti I lofo ele count pe fie tangata le tonu ole pool ne whaingo fie la tonga luenga wha lifeguard now e tu sa lava fo ia pe e le lifeguard o tu te lava tātou tangata le mātua ole wa ai pe fo na isa no ai ipu o tele lava o mata e wa ia tātou whanau o le tele fo na lato sanga le mu e whawhetai ai ia le a foi le whaamalusi au foi ma le mga luenga foi a tatou vaenga lo o whainga luenga o I le pakaliona o I le paka au
mo lato ngaluenga ia so uma. E tele atanga te o le whaalonga tāia le stemi, ai o le tūlafono. The reason why it's there, it's for their safety. O le mafuanga e whai tūlafono ona o le saunga le mu. Wai e ia me tutupu, e mo ila vai lifeguard, e le se quarantinga o se sefe o se tamaititi. Ba o lo se, o lo a usita ia lo ia tūlafono, pe po le whaataita inga, e tolu ia vai tā ele, e tolu ia tānoa tā ele, o le la tānoa tasi e fitu futu, ia e lua foku umia pia kaika, a whapela o e tamaititi lai, wha futu, tolu futu, ele ilo au, ia o i lai loa e matua, when whape savali mai tonu e vai o e matua, po fea le vai tānoa e tatau o na tu iei seu tama o le ile wha futu, o le fo ile tolu futu vai tā ele e tu vai la whanau a le aini le a foi a le ai se a foi the swimming what is the floaty yeah facility pe e se floaty a le ai ia mana tua mai lo o futa ele o tina matama e te oso tonu e ta ele ma si isi au tama ma au mai la tau Yoi, ia ai a foi. Ole mpai foi ia o le whainga le ole a foi. O le tato paka baita ele. O le tele foi ia o expenses. O le tele o tupe alu ai i le whainga. O te fia whailoa tu foi tato tunu. O le baita o le paka lea. O tangata umalawa lai whainga o besides the manager and the lifeguards, they are the only one that gets paid. People lai lunga le board, ma tangata lai va aia le pool, ma e volunteer uma, e for free. E o whailanga fionga president nei, e le se tongi. E whainga luenga fua, ona ole a. Ona ole a, ona ole mana o nga ia whaia pe, ia maua pele nei service. Ia, ole a foi, ole ala e talusanga ai, i tato businessi, ma tato mātua, ia, su mai, vai lava pasupu kalama e a foi. E le leimo la o whainga luenga, it can be a employee incentive as well. E mai whai e tau paki, you know, o lotu whai paki, me pena, o le support langa o to e mai e wha ia toi whaawa wai ona maintain ka kōpū. Ia, ma tutongi tato lifeguard. Ioi. Por sanga matangofi. E focus la haasino i le sanga le mua tato whanau. Ma le iloa e mātua, ma le sile fia e mātua. Me te tauna whai, teimi lea, ngā lulu e whaatasi mautou. A le ua sain ma tato minute le tasi. Se I whai mai sa noanga wha uma e tato po kalama. Ia, whawhetai lava lausunga le ataua, whawhetai fo I Amerika Samoa, lau whaalongongo mai, ia whaatulo watu pe e iei lava se ngana sa sasi, ona ole li I lea e palangi, ia o au whauko a whakasi a koe. Ai, whawhetai lava mo le neia wanoa, ia whaamanuia lava le li'i ia oe au sunga le ataua, au sunga ipu, ia marpo kalame le whanau o oe maau. Ia o whanau o oe maau, ia o le tatou lumanai lea, ia talosia lava, ia avea lava le nei tama e tautua a le Border Park, a le Lions Park. Ina ia mawai se fia ma se nofuanga e saunga le mu mo tatou atunu. Whawhetai lava. E te whisau no? E whaman hone ana whisi. E whatapuna ai a tau sanga tamaititi e whaatangana sau tonu e au noa ma se tangata matua. Ia, e lea lava a whapes e lalo I fō tau sanga ma se furuwala. E te tau lava o nei e se matua po se tangata o lai e lunga atu ma le tau sanga se furuwala. Ina ia me ia mawaileo wha pui ai o tatou whanau. Ma o whawhetai tele lava, ua uma mai tatou taimi, whawhetai mo le taimi o tu mai, e lau tau whama le tausi, e whasosoani fo ia maa ua, e ta ua atu le saunga le muna I tatou whanau. I le nei fo swimming pool o lo ngā due, ai maa lo ngā due whawhetai. Sa mo ai le tunu pele, o tatou pol kalama fo le nā nei vai aso, whawhetai atu I le whasosoani,
le falitua ia ipu le fiti apea i le tofa ia baunga ia malon tausi ia fuafua i le watuina nei polklama tāua ma tu te whaftai fo i le KVZK i le ngā luenga mai ae ni tai au ma ro ngā lue whaftai atu i le lau whiengoa sa lote ma au whai ngā luenga i le awanoa fo i le nei potu o lo watua i tato polklama i le nei vai aso sa moa le atunu pele a whai o Yesi Sasi o se upu o sala le watuina o nei tautua ia mātou te whaamoe sa moa o oe le matua moe pō o le matua whaitama o le a mangalo ia auto o ona o au nei fui maono le a taua le li whano le materna to wha soifua. customs we call our own, but they seem to gain more importance when you're far away from home. Our people touch the same ocean, though our country is quite unique. So as we share our ocean, it's
to plan ahead. Peace and understanding is the path that we must tread. The Pacific is more than ocean. It's a beauty that's all on its own. A sparkling jewel on a planet. Touch it and you're touching home.
seem to gain more importance when you're far away from home. Our people touch the same ocean, though our country's quite unique. So as we share our ocean, it's understanding we seek. We are the people of the Pacific, and we've come from far and wide to share and gain experience, working side by side. We are the people of the Pacific. It's our part of the world. So as we learn together, our flag will be unfurled. Though the world still changes daily, we must learn to plan ahead. Peace and understanding is the path that we must tread. The Pacific is more than an ocean. It's a beauty that's all on its own. A sparkling jewel on a planet. Touch it and you're touching home. We are the people of the Pacific, and we've come from far and wide to share and gain experience, working side by side. We are the people of the Pacific. It's our part of the world. So as we learn
Se ilunga ete mo ilo fala Be malulu te mo e mafana fana Be ofea ole nei lalolangi ete au mawai Ete manatua lo atu nu umoni Se ilunga ete toe fo I mai ile lau ile na fo I mai ele tu e fai mo tofi Hoe Samoa Mau po mai
Samoa. Samoa elenga lotu oe o oyola upeni na tautele ole tomai na tu umutumai ole bonga yolo uatamai o tufa afetai o autumanai awanga faalo alo so o setangata lea leo lo umita penina oil le Pacifica lo fa avai ia tuma la wanganu ia umau ia fa avavai Samoa Toloa belele ifea ama aulava ilevai Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard,
Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Tony! Señor.
Sophia Fiamma Lo faccio guardare Wa umisia Lo suafa Lo belle moana Oh oi watasi Watasi lava Famangalo Famangalo Soleana Som sese Sa ofaya Avia masala Lo faccio guardare Wa umisia Lo suafa Lo belle moana Oh oi watasi lava So please forgive me I'm sorry for the wrong that I have done. My heart would break if ever I should lose you. Blue darling, you're the one and only one. I was a fool, broke every rule. Blue darling, I'm sorry for the wrong that I have done. My heart would break if ever I should lose you. Blue darling, you're the one and only one. Famangalo, famangalo, soleana. São sese, sa ofaya, avia masala. Lo faccio guardare Wa umisia Lo suafa Lo belle moana
A o le iusu seu le Samoa na ngalo i ona faiva le fulima. O tōla wapi le musunsunga le ngana. E saunia la na taulanga whaafitai i le sili ese. A wa la foia ata o ave manolosi o le la i le samiti o ata. O whailoa le afi, o whewhiloi ma le aulo. O mumu whaalanu lau ava. O totonga o ai le ufiata o le vaveao, o tausani ai manu whenelei, ai mou maria le ufiata o le poisa. Awa, o ia o le atua, na ia whaia le larolangi ilo na mata i sau. Na ia whatu mawina le atu lau ilo na mana. Na ia fofola le langi ilo na whau tauta. Samo ai, wha lau tu ia whata tapua i le atua, le nei aso fōu. Masau nia le taulanga whaafitai i le li. Tai au manuia ma le langi mama sa moa i le nei tai au. O maia seo tātou tāpua i le atua. Seo tātou tatalu. O mātou o atu i au luma le atua lo mātou tamā. Ma le anganga e tumu i le whaafitai ina ua tau au ina le soifua ma le olo o lo watu nuu ma i mātou uma. Ma mātou anga i atua i e mua ona sa ili i ate oe ma le nei wha moe tau. Se ia fio mai. Fio mai e tauto o lua ina i mātou. I le nei aso fe au ma ngā ruenga pe ona tutofi ma vala wina ai lo watu nuu ma i mātou uma. Whaafetai tele lava tamaa. Wa le ua sopo mai le soifua o tangata i toi aso o ngā ruenga. Alo o mātou moli mawina le anga le lei tausi o lau fio. Ai mese ona manuia e pe ona iai le nei aso fau. Whaafetai le taulanga na whaia Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Le na asa ina lo mātou wala i malo, ai meise le mana o lo nganga pa i e whaamanatu i ai mātou. Le tā ua o lo whaatasi mai. Ia tele le vi inga i lawa fio le atua lo mātou tama. Ne i o i le whaavavau ala ina mātou te talo atuai. I le suafa manu malo Yesu Keriso le ao le kālesi. Amen. O loo whaawau lava le whaitaunga ma le tusia mareko. Pe ona tau mai le nei aso whareile. Aso na olo. E lau lua wholaunga le nei vai aso. O le whaasino manga o le tae au le nei.
Mo mai le tusi o Mareko. Ma tau po se fulu ma le lua. A lona fai upu mua e whapau ma le fai upu se fulu ma le lua. O le matua, maua le matau po se fulu ma le lua, le fai upu e lua ma le tolu. Wha pelo na fai tauina. Wa fai le fuata, o na uina atu lea e ia le au na i e ngā lulua i vine. Ina ia maua ni vine o le tō vine i e ngā lulua i vine. A wala tō pue i a te ia masasa, ma ufua ina mai o ia. O le manatu au tu, o le pule i whanua mana au tautua. A landlord and his tenant. I le mata upu ana nafi e pei ona folasia. O le fesilingia le taitai utaia le li o Yesu. Pe mai fea le pule na te whai ai pea o na whaatinonga. Ia wau tōu whaafofonga i le folasanga whaalea nganga i le tae au ana nafi. Au le ua sosoo ma le whaata oto i le tōvine pe o na whaamataleina e le li. Le ua whai ma whaasino manga o le nei tae au fō. Tasi nei o meto tia le li. E na te whaonga ina tele. E tau wala tu aise fe au tāua mo moli atu. Ia i la tau o lo whanongo longo. E pei ona. Ia i le whata oto le tōvine. A maua sau awa noa. Se i whaitau ane le whaitau atoa. O le whata oto lo la langa tuai e Yesu. Le whamatala ina o le atua e ona le tōvine malona nuo Israelu. Ma ona taitai o lono nofo ma mautotongi lele ele. A ina uoho i le taimi e sele ai fu o le whatoanga. Ua ia auina atu au na e ao mai fu o le whatoanga. E pei tai ua lātou fasi ma fetongi maa. E o lava ilo nātali e tō tasi ua lātou fetongi ma fasioti a te ia matongi tua o tō vine. I oe. Na whaamatala ina ele li i le whata oto. E whaailoa ai le fia pule ma le loto whaamaua lunga o tai o le loto i utaia. Ai ngalo ia i lātou. O lātou o tausi mea i le tō vine a le atua. Ai le pule ai. E le whai upo e se fulu ma le lua o le whai taunga lava lea. O na lātou fia poe ai lea i ante ia. Aua lātou mātatau i le vāo tangata. Aua lātou i loa. Na ia whaatū le whaata oto ia te i lātou. Wa lātou tu ua o ia. Ai o ese. Sā moa ma lau whaafonga i le neitai au. O le manu lau ti o le vaiaso a tole nei e pei o na. Au mai e le tusi whaitau aso le kalesia whaaputonga KVZK i Amerika Samoa. E le o le au naina. A o le au natu. Not to be served, but to serve. Ioe. Ua totofi lo lua soifua. Masio uola e le lii. E whai matausi mea i ana mea. E alai lo tātou au na atu i tō whinga. Ua totofi ai lo soifua e so se vaenga. O lo whao ngai nai oe. Ma tātou uma. Sanga iane. E whaatino lau tautua male au na i le me ngata ai lo malosi. Ma wha moe i le li. Na te soa ina i tātou i le nei aso whe au mga ruenga. Wha matala upu lilo le mana o loa nganga pa ia. Ia i tātou i le nei aso. Tātou whahi o le tatalo. Ua mātou wha longo i lo feta lai mai le atua lo mātou tama.
A le whea o le tala le lei e momoli mai e whaamanatu ia I mātou le tāua o le tausi mea. I mea ua e tuina mai I o mātou tangata e mātou te ngāru lue māti nai. E mātou te talo lava I lawa fio. A whai lava ua mā lape la mātou whaatinonga. Ai meise foi la mātou o nanga. Pe ona o maia le whaamanatu le whaata oto le ni aso. E to ele au mātou tangata I lawa fio. Ma mātou whaololo ma au ia te oele atua lo mātou tamā. Le aso mātou whale tonu. Ia ui mā ngalo le toto o Iesu ke wiso lo mātou li whaola. Ma ia whaamanatu ia I mātou le tā ua. O lo mātou au nanga I lawa fio I so se mea. Whaamanuia lo watunu. I ona taitai whaale malo. Taitai e kālesia. Taitai o nuu mafio anga o ainga. E o lava I so se mea o lo ngā rulu e ai o tangata. Whaamanuia mai le nei aso. Mona fuafuanga. Anga le lei ma whaamanuia lau fio. Ofisa whaasala lau KVZK TV. Lo tawala tuai wheau le tala le lei. E a fu ai le nei tai au fo. Ma le anga I atu. Tai au ma lumatu. Li lingi mai o whaamanuianga I tutonu ia I mātou. Ie lofa le li ie. Ma tauto o lua loa tunu I wheau mga luenga whaai o le nei mai aso. Ia tu mau mai o mātou lunga o malawa loa lofa tu noa le atua le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Ne yo oi le whaavavau. Whaavau lawa. Amen. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Tatala loa ia ngaluenga o whale aonga. Ma amatalia se tasi o ngaluenga I le aonga tulanga mōmua I laulii. Whaulu se pili e tuina le fono le malosianga. E whaatula I ese ai se whaatonu mai tofinga. Whauluina se pili e taofia ai le liliuina o se whanua whaitele. E avea ma whanua o se tangata toa tasi. O te whaatalo whaatu I se whapoponga o tala lau KVZK TV mo le nei afiafi. O le tui awa onga, a alo ma whanau le atunuu o loo wha mua I na lava e le whainga malo ale manu mala apui. O le tūlanga lea na whaataunu I na ai, le suatia ina o le ele I le aonga tūlanga mua I laulii. Mo le whausia ina o se whale talo fau, ai maise le tatala ina o se whale aonga fau, whonga whale lua. Lea ua mai a lona whausia ina. I le taimi o le sauninga I le aso anafi na vaai ai le whonga fia. Le whionga le kovansili. Ai mei se sui o le whioanga. Ma le au whaingaluenga a le aonga I laulii. Ina ua mawhai o na whaataunu ina nei polo keti. A le whainga malo. Na saunua fo I le whionga le kovansili I a le manu palipoisi a le ngā maunga. E tūsa ai ma le tāua o nei polo keti mo alo ma whanau. E se fo I le nei tai au. Le ngona ma. Le nofo atu. O a tātou whaatino se ngā ruenga. Iona toi tō manatu lea I lona amatanga. O e pe I le I whaingo fie tā penanga. O e le o ni whanua o le malo. Te la ngona fo I sa whapena.
Fetufa I whatalanoa mainga. Leo fausi ai le whamoemoe o le whainga malo mo le tunu. A wā lava le tautuina. O alo le awhioanga. O alo le tu malo ai meise le tunu. Le alawa taunuu le whamoemoe. Se tasi vaenga o le whamoemoe leo taunuu. A wala na faisa o whaamtalanga whapea langa o te fia whaaftai. Whaaftai atu le awhioanga I lauli nei. Whaaftai atu I ainga o le awhioanga. Whaaftai atu le au whainga luenga le lang sua. O apo le alava le whaamoemoe o le whainga malo. Ale au noa ma le whātangaina e ainga o lātou ele sa. Ia le eila whasemetu. E whawhtai atu I alauli. Lo tau loto nuu. Le atu nuu. Ia meise lo tau sila lofa. Ia lo ma whanau. Ele whaia mō I tātou. Ele whaia mō I maua ma le whionga le kovana lutena. Ao se tautua le atunu. Ia le lei o na fuafua le soifua. O alo ma whanau mō se o lātou lumanai. Le ua mai a lea vaenga o le tātou whamoemoe. Le foi o saunoa le sunga tohina I le neitai au. E le o le fale o le anoa fale. Ia ton ave le nei fale. Ia lui tau ai le matanga luenga I whaia onga. Le awhioanga ia e mise. O I lātou uma o loo. Ia I le nei mata whaioi. Ia lui tau ai tātou ia whaamautu le lei. Le tā penanga o tau walo ma o tātou whanau. Ngoi po le alava le manai o me whai, le lei o me whai. O le sini lava o le nei whaamoemoe. Manuia ia o tau walo ma o tātou whanau. O le whaatonu le mtanga luenga o ngā luenga lautele I a whale o Sina Voit. O ia lea na saunoa e tusa ai ma le tala o le nei ngā luenga. O le ata sa tusia, e le ofisa tusiata me sini a whale na mtanga luenga o ngā luenga lautele. Ai o le waainga, o le ngā luenga a o whaatino ina po o whausia ina. Ia sai lalo le waainga le kon karate PPG, o le o waaia le sunga ia Philip Went. CM, Construction Management, o ngā luenga. Na tu ina atu le ne whaamoemoe le tau whafonga, ma ua whaamanuia I nai le kon karate a 4 Aces, Construction. Ma o le lato ngā luenga mua lea I ngā luenga le malo. O le tau whafonga lava ia, o le tau whafonga I le tūlanga le whale sa iai mua. I le tau e valu se lau 5 afe valu se lau 10. O le alawa tu lai mai, I le vai o le la le sa o, e se lau 2 futu le umi, I le 2 futu le lautele. Ma o le whongafa le mua, lalo, first floor, ia o nalo ia ia potua o ngai wha. O lo o fiai le K5, potua o ngai room 1, o le sped, whapea ma le ECE. A o lona whongafa le lua po le second floor I le umi lava leo le la, le vai lava leo le la le umi, ia e wha potua onga. O le o wha popola lea I le tū lea I luma le vai pupu o le la. Ia e tolu sful futu lo na umi le lua sful futu le lautele.
o le first floor po le fonga fale momua I lalo ia o fale ta ele se I tulou mo le whanau ta maitai ma lii. Ia o le fonga fale lua po o le second floor po le fonga fale lunga ia na ia le potua o ngai. Tasi lona winga atu fatasi wa ia potua o ngai e fitu e alfia le K5 potua o nga mo le ECE classroom potua o nga le sped e iwa potua o nga whaopopo ai ma whaleta ele se tulou mo le whanau. Lea lawa iai le tātou ngā luenga le mae ai tulanga umalava ma ngā luenga whaopopo I le tasi tesi ma le fitu miliona. O iai nei se pili whaofi e mauai e le fono whai tula fono le malosi e fo iai so o se amio le pulea I le whaonga se o le pule po o se whaasalanga whaasoli tula fono a whaatonsili o mtanga luenga o le whaamalosi tula fono e ala I se ngaioinga a le fono e whaatula I ese ai mai lona tofinga. O le tula fono e peona whauluina I le fono whai tula fono e tu ina le malosianga le fono la tau te ilo ai mata upu whaapeni whaafita au li o ngā luenga matiute o se tasi o whaatonosili I lea lava pili pe apa asia ma whaatula fono ina o le ama whaiei o na tuina le fono le malosianga e avesi ai se tasi o whaatonosili o tō fia mai o na tiute I lunga o ni whaamaonianga o se toli tula fono ma le lea whaatinoina ma le whaamaoni o na tiute o se tasi o whaupunga o lea pili e whaupopo le tula fono lo iai nei. Vaenga tasi tesi ma le wha, tesi o tasi lua e whaapea. A whaia whaatuai o na whaia le a fionga le kovana sili se fuafuanga o le a whaia le fono whai tula fono ilona malo sianga whale tula fono se fuafuanga I se tasi o whaatun sili o matanga luenga ale malo. Nunu yaso lelei mai laun KVZK News. E nisi o tala o lea ua folosia I luma o le se nate se talusanga e whaasa ai le whaalili uino o whanua whaitele I whanua e pūlea e le tangata tuatasi. O le vai aso fou lea ua whaatulanga e whaia I se ilo ilonga e whaatatau I le nei mata upu. O se tasi o autu o le nei pili na ia puipuia mai whanua whaitele mai le pūlea ina e se tangata tuatasi ini awala whaasoli tula fono e le ngata I lea a o le puipuinga o lau ele o Samoa. O tū maanga Samoa e ngā lue whaatasi le ainga mole le lei ma le saunga le mo o ala tau mea tau sino. O le fausanga foi o ainga Samoa whaapea nuu mafio anga e whawhau whaatasi e whalangolango mai ma whawhaasohai. O le tū maanga na sawai mai eile atu nui senatoria tele ma o lo laula pē le taimi nei. O le soifua whalangolango mai e mawhai na whaamalosia ma whaolaula pēa e ala le nofo whaatasi ma ngaluea ina whaatasi le whanua whaitele ale ainga. E le ngata ilea a o whawhangwa I pēle soifua tautua o tangata Samoa. O le aunga fo I lea o le tau mawhai ai ina ia awane I o tele le pūlenga po le aia ale malo o tele e atangia mai I le malilienga sa sainia I le vao I le United States ma Amerika Samoa. O le aloa ia lea I le malo o tele aia tatau o tangata Samoa ma ona whanua. O lo o whaape mai e whaaloalongia ma puipui al malo tele ai au tangata uma e alala I tutuila I o la tau whanua ma isi mea tau tino. O le tiute leo le malo Amerika Samoa o le puipuia lea o na tangata ma o la tau waia. Ina ne imeane aviesia e ala le aviesia o na whanua whaitele ai whaatau watu isi tangata tuatasi. Sa tūlai mai se mata upu I tatono le komiti suesue ale se nate. Ona onise tau mawhai whaamaina se tonga vau ele iasa mua. Matau mawhai ai e restala whapena. Ina ia avea mawhanua pūlea tuatasi. O le nei pili e whaasa ai le liu whanua whaitele whale ainga. E whai mawhanua e umia e tangata e tuatasi. E le ngata I lea, o le nei pili o le a whaasa ai so o se tangata, po se vaenga lato te whaamamaina se whanua, I le I whaato aina, se tonga vau se tulou e le iasa mua, po se ele lava fo I le tonga vau, e le I resitala ina, o ia whanua e whai mo lato lava mea tō tino. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O lea ua whalawilo mai le vaenga o le Astika, ma le Oceania Community Development Network, se avanoa fou e avea mawaenga o le Porokalama a le CLD teams, lea o loo whaatupeina e le mtanga luenga o Aonga a le United States ma whaatautaia e le Universite o Hawaii manoa o lea whaamoemoe o le a mauai fo I se
Ma lama anga whaopopo ai maise o le mauaina o Scholastic. O le whainga paanga a le Astaka ma le Oceania, ua matua whaalau te leina ai le o atu o poloketi CLD teams, le e whaatatau i le whaamalusi o le culturally and linguistically diverse ma le twice exceptional mo tamaitia onga, e iei o lata wanga wa ai matata ese po le STEAM. O loo whaamoe whaailoa malango tamaitia onga maurelunga. Itale nia mai Samoa o le Pasifika ma Filipino e au fiai ma ilato iei ngase whaapitoa i le whaonga aina o mea tutia whaaleanga nuu ma whaamae malosi. O le poloketi ua whaamoe whaanga solo le masino Iulai lua whelua lima e au fiai le tusa ma le sfulvalu vasenga e whaia le asto nai i le tausanga whaalea o onga. Ma e valu i tūlai asia tuai no fuanga ma avanoa e whaalia i ngā luenga ma le whaasfulu i tūla i le tau mawhanawhana. O no fuanga ese ale STEM e pe o le Astaka Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources ma isi no fuanga o le amawai au onga ma le malama whaopopo. O le polokalame e au fiai foi a inga ma semina e mauti noa ai le langulango sua o lea whaamoe. O le a whaia o onga e whaalilei ai se whaalaputuputonga i langolango ina le tuputupua e ma le manui o le tamaititi a onga. I le ngata i lea, o le polokalame e o foina atu e au noa ma se tau. O le amaua e tamaiti a onga le avanoa e mawai le poto maasani e tā ua e ala i le ngā lulu e whaatasi matupulanga ma whautua whaapisinisi. Na tā ua fo i le whaatunsili le Astaka, le tā ua o le nei whaamoe ma le whainga pāanga, ma le nei fo i whaalaputuputonga a le Oceania, a wale tuina atu o awa onga mo le whanau o le atunuu. Nuni aso le lei mai lau KVZK News. I tatou tala mai apia, ua tuina mai e le whaamsinonga maulunga se whaasalanga whaalpui e se fulu walu maasina mo se matai sa le longa ma e whelua e se taamale lau pāsese ina ua whaamaunia sa ia avela na pāsese i se nofuanga tu ufua ma ia tau mawhai e whaatino ni amionga matanga i se tina e tolus fulu iwa tau sanga nunu yaso lei lava taila ye mo le telenga. Ua whaatonu ina fo i le whaamasinonga le tuina atu le suafo mata mua Yeremia Josefa i le restaura aloa ia i se lisi o e ua whaamaunia soli ngātu la fono tau whiusua inga po o Sexual Offenders Register a wale saunga le mu ma le puipui ngau nisi e ono toia awhiai. O le nei ave taxi o se matai mai le awhio anga o sali lolonga ai o lo o ia umia fo e se tofiti a kono i le kalesia. I whaamaumaunga le nei mata upu sa tuina mai e se whi au tāua le awhionga le whaamasinusili ia sa tiusi mativa perese anga i atu i ali ima whaipule o sali lolonga. O le nei mata upu sa tāuai na ami le afio anga o sali lolonga le tina sa afia. Sa la tausu esu eina ma fesilingia o ia. Ai o le mai ai o la tausu esu enga na tuina mai e se tusi ali ima whaipule o le afio anga i luma o le whaamsinonga e whaapea mai ai. I le whaamaonia tu wa inga le nei tina wanga i atu le ofisa o leo. I le fufonga ina o lana whaiunga sa sauno ai le afio le whaamasinusili whaapea. O le ngai o inga na whaia e li ima whaipule o salolonga o se tūlanga wātangi ai le tango fia i la tau o le matawhai oi al whaamsinonga. Ai o whaamaumaunga leo o whaamaunia nei luma o le whaamsinonga o matamua Yeremia Josefa sa whea lua i lana ta avale lau pāsese la ititi. Sa ia pikina se tina e tolu sufuluiva tau sanga mai le taulanga o salolonga o se pāsese. Pe tai ele ianga i le ta avale no fuanga sa talo sianga ina i le pāsese ai wanga i sa o lua i se no fuanga tu fua. Sa wha o ngai le nei matai salolonga ave taxi system ai nei fi se i tu low. E wha awhiwhele tina ina ia mawhai ai. Ona ia whaatino se whainga ainga wha malosi lana pāsese. Sa mawhai le tina ona sola ese mai lea no fuanga. Ma ia ripoti ai loa le whaalawelavi le ofisa o leo i tua sivi. Na sa ilia ai loa e leo mata mua Yeremia matau fiai o ia. O le ala lea sa sauno manino ai le whaamsino sili. E anga i ai se whiau mo ali ima whaipule o le awhio anga. I la lātou tusi sa tu ina atu e whaapea. Sa lātou so e so e ina le mata upu. Mai le whaamaunia tu a inga le netina ua awhia. E lima tau sanga na amata mai ai le fua le whaamsinonga. Peitai, na tu e sea nisi masina e tu sai mai a inga masani a le whaamsinonga. Sa whaamawina i tu le lei e pe o lona i o e na o molianga o le whaalia o winga o le salamo moni
E ala ilana whaato e senga sa atu ina atu I lumo o le whaamasinonga. O le taimi mofo I lea ua whaato atu la iai I lumo o le whaamasinonga. A toa ma se tusi mai lana I KVZK ma le afioanga e whaamawina ailo na soifuanga tautua. O le sunga lea li loia ia afa le sa atu lai mo matamua. Nono ya solelei mai lau KVZK News. I tala mai le Pasifika sa whaalia se manatu o nisi o sui mai le atunu o Saina e whaapea o Taiwan. Ele o se paanga e tatau o na whaamautuina ma tatau o na iai totonu o ni tala noanga. Ai au ina manatua o Saina ua tele lana foai I le atina eina o atunu o le Pasifika. Ile fonotanga 5 wa tae o le whaapotopotonga atu moto o le Pasifika sa whai e tonga le masina o mawai sa whaamamafaina I mata upo tatau a wale le lei marisaunga le mo le Pasifika I tutono I tu lau whaamaumaunga o nei mata upo o lo au fiai se vaenga I whaatatau le mata upo le vau o le atunu o Taiwan masaina o le mata upo o lo tatai le vau nei atunu e lua I le tau mawhai ei o Saina I whaamanino le tūlanga tatau na iai o le tatau lea o na awai Taiwan I tutono o tala noanga o na olo I lalo le atunu o Saina mai le o motu ese mai le whainga o na whaiunga o lo atangia fo I le tūlanga le vau nei atunu e lua ina ua tau mawhai le atu motu o Solomona e ave sea Taiwan o se tasi o ana paanga ma le tali atu o le ampasa o Saina e tusa ma lea fuafuanga e whaapea e le tatau o na ese tūlanga whaapea mai falling mai o le sasi o lo I tutono whaupunga o I ngā whono wa umao na iai. E se 5 atu moto o le Pasifika o lo I tutono o le PIF o lo o lata la tau so tanga masaina. Ma o le taimi le nei o lo iai pia whaafita uli o no le tūlanga o lo iai nei Taiwan o se tasi o waanga o Saina. Ai o nisi o taimi ua whaasise ina ile to o tele o whaatasinga o Taiwan o se atunu to tasi o le o to iai se to tanga masaina. Nunu yasu le lei mai lau KVZK News. O le aso o mai e tatou tala o le tau ma le tai. O tatou tala na I le ngana Samoa mo le nei afiafi ai o le aso o mai ai tatou tala I le ngana Peretania. Lauli'i celebrated a new 2-story school building and construction of a new multi-purpose gymnasium. A bill to empower the legislature to impeach directors of the executive branch was introduced in the Senate this week. In more news from the Senate,
They are moving to ban the conversion of communal land into individually owned land. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. This week, Lauli'i Elementary School marked a significant milestone with the inauguration of its new state-of-the-art two-story school building and the commencement of construction for its multi-purpose gymnasium. The dual event underscores the ongoing commitment of the Lemanu and La'apui administration to prioritize the enhancements of educational infrastructure for the benefits of the students. Here is more. Governor Lemanu Palipoisi Alingamonga has commended the people of Lauli'i for their significant contribution to the government's efforts to enhance educational facilities within the village's boundaries. He praised the visionary cooperation of the village council in partnering with the government to facilitate the construction of modern school facilities and a state-of-the-art gymnasium, which will undoubtedly have a profound impact on the youth of American Samoa, ensuring a bright future for our children. The governor emphasized the sanctity of the land and the significance of elementary education in shaping children's foundational understanding. He underscored the government's unwavering commitment to prioritizing the establishment of elementary schools, reaffirming its pivotal role in children's educational journey and dedication to academics. In conclusion, the governor encouraged parents of Lauli'i to take advantage of the enhanced accessibility of schools and reiterated the government's unwavering support for the territory's educational requirements. Director Falusina Voigt of the Public Works Department delivered a comprehensive report on the recently concluded construction project at Lauli'i Elementary School. The project, executed by ACES Construction, included a two-story building comprising 9 classrooms and 2 restrooms, 162 feet long and 28 feet wide. The total expenditure for the school building construction amounted to $1.7 million. The new project is a multi-purpose gymnasium, also awarded to ACES Construction. Following a thorough inspection by the Public Works Department, Director Voigt presented the American Samoa Department of Education with the Certificate of Occupancy, which signified the successful completion of the inspection and ensured the building's compliance with safety regulations. First Lady Ela Maunga performed the ceremonial ribbon cutting to mark the building's formal opening. Julieta Ferraimali'i with your news on KVZK. This week, the Senate submitted a bill that, if approved, will empower the legislature to address any misconduct, misuse of authority, or criminal conviction of executive department directors through legislative impeachment. Here is more on this report. The current legislation allows the governor to nominate qualified individuals for director or department head positions. However, the legislature has the responsibility to confirm these appointees. The legislature carefully evaluates the qualifications of the nominees for director positions and conduct confirmation hearings. Upon confirmation, the appointee receives an endorsement of the governor's selection and an affirmation of their qualifications for the position. If the legislature discovers evidence of abuse or misuse of authority by the director, it is within their purview to consider withdrawing their confirmation. The proposed legislation aims to promote accountability among directors by establishing mechanisms for oversight and consequences. Consequently, the bill proposes to empower the legislature to address any misconduct or abuse of power by appointed officials. It underscores the fundamental principle that those entrusted with leadership must act responsibly and prioritize the public's best interests. The bill proposes to amend Section 1, subsection 40012, by adding that the legislature may impeach a director if it determines that the governor has failed to remove such director who has been derelict in performing his or her duties or has been convicted of any crimes under local or federal laws. Julieta Ferraimali'i with your news on KVZK. In other news from the Senate, a proposed bill to prohibit the conversion of communal land into individually owned land was introduced in the Senate. A hearing regarding this issue has been slated for the upcoming week.
The proposed measure recognizes the enduring prosperity of the Samoan people and culture over many centuries, with land tenure as a critical component of their societal structure. The communal land system is deeply interwoven with kinship and village organization, fostering the preservation of lineage and the welfare of others residing on the land. According to the measure, as illustrated in the deeds of cession, the United States government is committed to upholding and safeguarding the individual rights of all individuals inhabiting Tutuila about their lands and other properties. It is incumbent upon the American Samoa government to ensure the protection of individuals of Samoan descent from the disposition of their lands and the erosion of the Samoan way of life and language. The proposed bill emphasizes the connection between our communal lands and people's cultural identity. It asserts that our lands, cultivated through immense effort and sacrifice, embody our beliefs, values, and traditions, playing an indispensable role in preserving our cultural heritage. The bill addresses instances where individuals have sought to claim uncultivated virgin land as their own, thereby threatening the integrity of our communal lands and cultural practices. In an endeavor to safeguard our lands and traditions for future generations, the bill seeks to prohibit the conversion of communal land into individually owned property. Additionally, it aims to prevent individuals or entities from registering uncultivated virgin bush or forest land. Preserving communal lands as opposed to individual ownership is pivotal in ensuring the perpetuation of Samoan traditions and cultures. This prohibition serves not only to safeguard indigenous land, but also to counteract detrimental intentions and unlawful processes. As custodians of the territory, they must protect the enduring cultural heritage, traditions, and the land itself. Therefore, the proposed bill regarding land alienation must meet the stringent requirements outlined in Article 1, Section 3, and Article 2, Section 9, necessitating a 2/3 vote of the entire membership of both houses and subsequent approval by the governor in 2 successive legislatures. The legislature seeks to ensure that the regulations about land alienation, as outlined in the American Samoa Code Annotated, align with the American Samoa Revised Constitution. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa Telecommunications Authority and Oceania Community Development Network have announced a new opportunity as part of the CLD Teams program, which is funded by the U.S. Department of Education and administered by the University of Hawaii at Manoa. This initiative will provide interns with practical work-based learning experiences and the opportunity to earn scholarships to further their education. The collaboration with Oceania CDN significantly expands the reach of the CLD Teams project, which is dedicated to empowering culturally, linguistically diverse, or CLD, and twice exceptional students to excel in STEM fields. It aims to identify and support talented high school students of Samoan, Pacific Islander, and Filipino descent, including those with disabilities, using culturally responsive and strength-based methodologies. The project is scheduled to run this month, July 2025. It will include approximately 18 sessions to be held every other Saturday during the academic year, an 8-hour spring site visit, job shadowing opportunities, and a 40-hour summer internship. Various STEM work sites such as Azteca Operations, American Samoa Community College Agriculture, Community and Natural Resources, Department of Commerce Coastal Zone Management Program, and the Department of Marine and Wildlife Resources will provide authentic learning experiences. Preference will be given to high school students and those with neurodiversity. Completing the internship program makes students eligible for scholarships to support their pursuit of higher education. Participants may also earn high school and college credits simultaneously, offering them a head start in post-secondary education. The program also involves families through service learning field trips and seminars to ensure a supportive learning environment. Educators, partners, and employers will undergo training to foster a community of practice that supports the students' growth and success. Furthermore, the program is offered at no cost. Students will have the opportunity to gain valuable experience by collaborating with peers and industry mentors.
The Chief Executive Officer of the American Samoa Telecommunications Authority, Chuck Leota, underscored the importance of this partnership, stating that through this collaboration, students gain invaluable industry experience and receive assistance in overcoming financial obstacles to education through scholarships. Leota said they are dedicated to empowering the next generation through support and partnership. With your news on KVZK. In news from Apia, the Supreme Court of Samoa handed down a jail sentence for a taxi driver convicted of attempting to rape a 39-year-old woman passenger, with a message to the village council of the accused that criminal justice procedures are not in their jurisdiction. Following the incident, the matter was reported to the Tuasivi outpost in Savai, and Matamua Yeremia was arrested and charged. The Chief Justice set the 5 years as a starting point. The defendant was discounted time for his early guilty plea and remorseful apology given before the court. He was also a first offender, and the courts received testimonies of his community work from the church and village. He was then sentenced to 18 months imprisonment, with his name to be inserted into the Sexual Offenders Registry of Samoa. And in news from the region, the 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last week with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The recent 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting concluded last Friday with a communique emphasizing solidarity in confronting the region's challenges. The document, taken down from the Pacific Island Forum's website, included a section titled Relations with Taiwan, Republic of China, stating leaders reaffirmed the 1992 leaders' decision on relations with Taiwan and the Republic of China. According to reports, the Solomon Islands has been pressuring other Pacific nations at the Tonga meeting to remove Taiwan as a development partner of the regional institution. China's Pacific ambassador, responding to questions from journalists in Nuku'alofa, said that it was a mistake and emphasized this should not be a final communique and there must be a correction on the text. The ambassador also stressed that 15 of the 18 forum countries have diplomatic relations with China and abide by the One China principle. The Pacific Islands Forum Secretariat has yet to provide any updates on why the final communique might have been taken down. However, China's ambassador to the Pacific stated that China has already discussed the issue with the Secretariat and received widespread understanding and support. He emphasized that the main problem is Taiwan's status and its exclusion as a development dialogue partner for the Pacific Island Forum. Joya Tafiangay Mali'i with your news on KVZK. Up next is your weather inside. That's your evening news. Thank you for joining us so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa.
You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Paia ma le malu o le awhia ua awhia mai tutono o le whaltale nei I le lau mua o le toa. Malo le soifua manuia, soifua maua. O lea wa e sila I tau mea sina, ai au tepa I matangofie. Matangofie leo le atua soifua, o mawhai ei o na tātou whesila whai whapenei. O nā ngalei mana nā lofa, ua taunu waile nei proklama I le nei awhiawhi. O lea, e mua le whaafitai ma le vi inga I le li. E wala watuai ma le whaaloalo ma le awa e tauai le sunga le whawhiangainga I a Amosa, se I amatalia le tātou proklama I se talo. Whaafitai tele I le whonga le aso, Pionga teo, ai a watu foi le whamalo ma whaafitai, ono le walaulia o tangata whātauwa, e a mataina ma tātou maafutanga I nei whiawhi. Ia ana whapei on tātou whaia. Ko lea tātou watu I le tua, e ala I tātou tāpo inga I nei whiawhi. Whapea upu o le whatupese. I navi atu ia I le li le ki tara, ia whai pesenga I a te ia I le nā peli e se fulu o na manoa. I nā pese atu ia I a te ia le pese fōu, ia o tau tā mālie ma le leo fia fia. Pe pese atu ia o tau I le pese fōu, ia tā mālie ma le leo fia fia. E whapea le manatu au tū o le neia whiawhi na tuina atu I a te au. Heal the world. Heal the world. A leo le nā whasamoi o waila au e a pese ai o mai o le larolangi. Te a whapea saora o whaupunga. Ina watu ina atu I a te au le manatu au tū o le whiawhi. Ona o tu fesili lea. E whapewhea ona tātou heal the world. How can we heal the world? Which the world is full of turbulences, difficulties, and a lot of troubles. E pei fwoi o le atia while nei, o le tele o whawhita auli, tele o mea tutupu. Ai whapese tari tonunga whawhilosofia. O musika, te tasi leo mai kufo, nga te tafi esea, nga te wha malulu ina, loto wa maafutia. It is one of the medicine that will cool down your heartburn. Nga te esea lo mai fatu, me o le musika. A o le musika po. E nga te abatu o la ngono. Le au whātu pesi. Whaleo ino lātu la ngona, a matuai mani manatu. Mani manatu au tu, e tu ina atu ai o lātu, natu mo lātu la ngona, I te tonu o pesenga. O vi inga ma pesenga la ia la api pesi atu ai le nea whiawhi. O le tu ina atu o lātu la ngona, mo lātu manatu. E wha leo ai so lātu tia. Pea watu e fuse pai malu, ina ia tātou wha nofo pile muinai, o tātou pisa o ile nei whiawhi. Ia alofa le tua, I ero taitai ile nei whiawhi, mai se ai tama mateina le aonga, o e ua whinatu lo lātou ola I le sui whaia, ma tā leni esi ese, ai o le a tātou tapu.
Le lielo mātou tua, o e sila pia le kisa pisawa o le nei ia. E se fo le mātou o pia le whaalinga o lātou langon. O langona lātou te whaali atu ai lo i lātou pio. Lo lātou pia lo loto e whai fo i lo lātou loto mo lātou o nganga. Ai pai mai o mātou o nganga le liele nganga whaatai. I lo lima te te ino le se fua ma leo lao mātou ia. Tama matine a o mai o lapa i whanau lai. Mai se o e lo lātou te ina le nei po lama. O li i te mai tai o e lo tono lo mātou, a vea mo mātou te tai le a o ngā. Whātei tele le tua. E whātei tele fo i le to mai, o e tu ina i e lo lātou o ina musika. E whaaleo nai o lātou la ngona, o lātou manatu. Ina i mawhai ai o la tunatu o te mai ko ina i mātou nofo ki le muai. Le lielo mātou tu o le ni inga i tunatu i a te oi. Mātou tu te talo le ni e. Fuafuanga le ni e fiafi. Au manu lau pio ina i a mata e lau pio whahi o elo mātou tua. Ia mātou fia fia whatasi ma lau pio. O a pesenga o le a whawhia ngai nei. Ma lea o ngā. Ai mai se o le tui paia le ni e ta lengi ko fuafua ina. Le li e o atu se ke inga o lau pio. Le to mai fuku e tu ina i li i maero. Mai ta i o elo la tu wa o ino. Pesenga i te tono le a o ngā. Ia lātou maua pēr tā lengi mei lau pio. Ia lātou au onai i a oi so a wala. Ia lofa le li e. I mātua lo māfuta le nei e fiafi. Ia lātou tō whalangona le tāua wha mātua. I le whiola fisoa swani whaia onga. A wāle luma nai i o whanau. Ina ia lātou maua se luma nai manuia. Le tua. Mātou te manatua ma le alofa lo mātou taita i lo mātou taipule. Lo iai o ie sai le ngātou fiti i atu e mamau. Mātou te mana au i atu oelo mātou le ie. Pa i atu o au whamalolo. Wa lama mai la au a li matamai tai fo mai. O loo whao ngaina le ie. Ia ala wala mai ai lo mana whamalolo le ie me e whetalai. Wa manu malo la fio. Le ie. A whai e ta ape mātou le ne e fiafi. Tātou malau fio i ume umai le mi inga. O ani o mātou se mani o mātou o sala le ie. Ui māngalo i mātou le totoro mātou i Jesu Kiriso. Amen. E whaapitai atu le sunga le whawhengainga. O lea ua maia ona e tā pātu lia. Tā tā le lofa ma le anga lei o le tima i langi. A matilia o le tātou proklama i le nei a fifi. O Samoa e tāwhao tama au manino o lātou ainga. E tofu le tangata malona tupuanga. E tofu foi le tangata malona whasinamanga. Lafulafu ata ma se umu, ai walawala atu mani. O tō paia ma o tō whainga, o le ane o iai se whamatalanga nei tangata whatauwa. Whawhailo i atu i le paia mana mana, wa au fia mai tutonu le tātou whale tāro nei i le laua le toa. Tulou lava. E le mawhai. Ona o le iai i lasi. E tusa fo ia po le ale mai a o le nei tangata. A o le anga le tangata le se. Ma e po e fo i le loto. Ona o si o talima lava e pa i ai si o tamata. O lea, tauna o whapai ma o whapeatu. Tulau i o tō pa ia ma o tō whainga. Whawhilo i atu i le mamalu o tupu mai. Mātua fo i o sangisangi mai le nei a fiafi. I le proklama ua saunia e le sunga ia John Mailo le whatonu o le musika e le whai uina fo i o le nei tau sanga onga le sa o tauina le whanau le nei fo i tale ni o le musika mātou te whawhailo ai atuai i le paia ma le mamalu ua au fia mai tutonu o le tātou whale tālo nei
whapea foi. Sui o le tātou administration e tono o le laumu o le toa i le sunga i le sui pule i a piuti o lo taitaina le tātou aonga i le nei taimi mātou te whātalo whatu. Ona o le nei awhiawhi o le awhiawhi o pespesenga. O le awhiawhi o le siva ia o musika mani. O lea a matalia le tātou proklama i se ata whaitaitai o le awa. O la tātou ia whaia o umana sa paria ki lea whia mai. Awa e laka tanu mai sa proklama. A le tua tapawhai. E whakatoe tua, lau whakpese, ese, e tu e wha o le laura, usi lau sisila lau mai hoa. Come on.
Whātai atu I le sunga I a toma ma le whanau fōi na saunia le proklama o le awa. O le anganua Samoa e te tau o na whāwao I le tautala e whapea fōi le whātinonga. O lo tama whaipea le laumua o le toa e whātino lea proklama a wāre lumanai e le ngata o ainga a e whapea fōi nu. O lea, o le nei foi sauninga o sauni mai le United States o America I le lato a whaalinga mumua ia o le whapea tuai. O le tato proklama le nei afifi e whasolo lea I atonu ese e le ngata o le lalangi ia o le Pasifika foi I nei o lo iai ma America Samoa. O lea, o le vaenga mumua o le a whasolo le tato proklama o le malo tele o Amerika, o le United States o Amerika. Ladies and gentlemen, boys and girls, introducing to you Sweet Choir, representing the United States of America.
ask all of the veterans in the House to please rise to be honored. Those who serve the military, any branch of our military. Please rise to be recognized. mais pat telena mo le swing choir ia pa pe foi le tulanga ia il tato malo e fesuisu ia il tato proclama wa umale malo tele America ole afa solo mai atunu ole Pasifika ia onai mea to tope ia nai mea foi a fai lava wa ia ile ngona wa e fiatu ilunga e fai foi sina tentene ia tu ilunga fai le na tulanga mana ia lava ole nganga na ole fiafi ia fiafia fatasi le ngata ole au mai moa ia fa pe foi le au vaenga o lo fatinoina le proclama ole vaenga soai ole atunu o fiti polo inaka vakalebu. Good evening, ladies and gentlemen, girls and boys. You all look beautiful tonight. And our next country is Fiji. May you enjoy the light.
tutua la sa fiti mai lima. Ia o la le soai o le jazz band o la so mai ai le tua o le atunu le o Tahiti ma le Losos Review Group o le group la soai o le jazz band so mai ai le tua sa ni mai ai tua ia Tahiti Losos Review Group na Mangoli.
sila